Excellency Natasha Birch-Musar. Good afternoon, dear colleagues. Can I ask you Buenas to take tardes, your colegas, seats? por favor tomen asiento. I am very pleased to announce that we have with us today the President of the Republic of Es un Slovenia, placer Natasha contar Birch-Musar, con dear nosotros, President, entre Natasha, nosotros, welcome. a la presidenta de Eslovenia, Natasha Birch-Musar. Bienvenida. Your presence here today Su speaks to the presencia fact that our aquí Europe es is testimonio more than a de geographical que Europa expression. es más que It una is a expresión community of geográfica, values based es una on common comunidad de valores que cultures se and basan en culturas experiences comunes y that have brought us experiencias together. que In nos Slovenia, han you unido. understand En this journey Eslovenia better than most. conocen este While you recorrido entered the mejor que Union nadie. just over Cuando 2 entraron decades en la ago, Unión, hace your unos 20 ambition años, and initiative has su quickly ambición played e iniciativa and quedaron placed you at the claras heart of our union. y les It is llevaron Slovenia that has al helped corazón to shape our de la Unión union, Europea. proving Ustedes again han and ayudado again a that we work construir best la Unión, when demostrando we work together. que This is hacemos las why cosas it is mejor so cuando important that trabajamos Slovenia and juntos. Por eso es tan Europe importante remain que united in our Eslovenia y Europa approach to the sigan challenges unidas a ahead, la hora de afrontar los why our retos values matter, que se ciernen ante and why nosotros. we will Nuestros stand up valores for them. son And I'm importantes y por eso los that defenderemos. Europe's best days Y still confío lie ahead of en us, que that we can lo mejor reconnect with people. de la historia de la Unión But it Europea will take the está efforts of aún all of por us llegar. to get here, Pero as we para spoke so eso often necesitaremos together el on this, esfuerzo Madam de President. That is todos. why I'm so happy that Por eso, you are here Presidenta, with es us. un placer Today, contar con your usted leadership hoy. remains Su an important liderazgo focal sigue point, and I siendo know that muy so many members importante here today want to listen y to hay your muchos views diputados on how aquí we can hoy, go estoy forward. segura So, que dear quieren President, dear escuchar Natasha, qué piensa usted thank you sobre for el your futuro. friendship, Querida for your Natasha, frankness, gracias por su and your amistad, openness. The floor por is su yours. franqueza y por su apertura. Tiene la palabra. En lep dober dan vsem skupaj. Buenas tardes, Spoštovana predsednica, Presidenta, spoštovane poslanke in poslanci, señorías, gospe in gospodje. señoras y señores. Lahko mi verjamete, da mi je v veliko čast, Es para mí un gran da kot honor predsednica poder Republike dirigirme Slovenije lahko a danes ustedes prvič como nagovorim presidenta de la ta República cenjeni zbor, de Eslovenia. hram Estoy demokracije por primera vez Evropske aquí unije. en esta asamblea, templo de la Današnji democracia obisk europea. je zame Mi osebno visita de in hoy za mojo es, državo tanto para mí personalmente izraz como para mi trdne país, una zavezanosti expresión de nuestro evropskemu firme projektu compromiso in con el skupnim proyecto europeo vrednotam, na y con los katerih valores temelji comunes en los que se basa la paz, svobodi, la libertad, demokraciji, la democracia, vladavini prava el Estado de in Derecho spoštovanju y temeljnih el človekovih respeto pravic. de los derechos humanos. Evropski parlament El ima Parlamento pri tem seveda Europeo edinstveno desempeña un vlogo. papel único en ese sentido. Ste neposredno Ustedes izvoljeni son los predstavniki representantes evropskih državljank in directos de los državljanov, ciudadanos y ciudadanas ste europeos. glas raznolikosti Son la voz de la naše diversidad unije de in nuestra temelj Unión y el demokratične fundamento de la legitimnosti legitimidad democrática evropskega de la odločanja. toma de decisiones en Europa. Vaša vloga Su je papel glede na vse es hoy izzive, s katerimi más se importante que soočamo, nunca, danes habida še cuenta de todos los pomembnejša retos kot a los que nos kdajkoli prej. enfrentamos. Predvsem mora En Evropski particular, parlament tudi v el prihodnje Parlamento s svojim Europeo delovanjem debe igrati seguir ključno desempeñando vlogo un pri papel ohranjanju fundamental ter en el krepitvi futuro para zaupanja mantener y reforzar la državljanov confianza v de los skupni ciudadanos en el evropski proyecto común europeo. Spoštovane in spoštovani, Señorías, živimo v vivimos zelo en un negotovem mundo svetu muy in incierto danes smo kot y Unija como Unión znova nos na encontramos razpotju. de nuevo en una encrucijada. Soočeni smo z zaporedjem Nos enfrentamos a una serie de kriz in izzivov, crisis kot y sta retos ruska agresija como la na agresión Ukrajino rusa en seveda Ucrania posledice y konflikta las consecuencias na del Bližnjem conflicto vzhodu. en Oriente Próximo. Tu so še trgovinske A vojne, ello se suman las guerras podnebne comerciales, spremembe, el cambio migracijski climático, pritiski, las presiones migratorias, energetske la negotovosti inseguridad in v energética določeni y, en meri cierta medida, nepredvidljive la razsežnosti dimensión nove
predecible de la nueva revolución tecnológica, impulsada, entre otras cosas, por el desarrollo extremadamente rápido y, por lo tanto, no regulado de la inteligencia artificial. No debemos olvidar nuestra tarea interna tampoco. La reforma del funcionamiento de la Unión Europea, el refuerzo de la resiliencia de toda la sociedad y el mantenimiento de nuestra competitividad, nuestra cohesión y, sobre todo, nuestra unidad. Ninguna de las crisis o retos que he mencionado es una simple amenaza. Cada uno de ellos es también una oportunidad para demostrar quiénes somos como Europa y si somos capaces de actuar y responder juntos. En el pasado, cada vez que la Unión se ha enfrentado a grandes retos, ha demostrado que sabe y es capaz de encontrar un denominador común y dar un paso adelante en la vía de la acción conjunta. Debemos responder a las crisis del mundo actual con espíritu de solidaridad, unidad y determinación. Necesitamos más Europa, no menos. Necesitamos una Unión Europea cohesionada, estratégicamente orientada y más soberana, capaz de proteger sus valores e intereses sin dejar de ser un espacio de libertad, justicia y oportunidades. Ningún país europeo, ni pequeño ni grande, puede responder eficazmente por sí solo a las numerosas cuestiones que trascienden con creces el ámbito nacional. En estas circunstancias, la acción común europea no es solo una necesidad, sino también la mayor ventaja con la que contamos. Creo que es precisamente este camino europeo el que nos garantizará la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. En estos tiempos impredecibles, quiero destacar especialmente la importancia de la unidad de la Unión. Debemos hablar con una sola voz, ya que solo así seremos más fuertes, más influyentes y tendremos más éxito. Si no lo conseguimos, daremos muestras de debilidad y permitiremos que se destruya aquello por lo que la Unión siempre ha luchado: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Permítanme ahora destacar algunos temas importantes. Začenši seveda s širitvijo Evropske unije, ki ostaja eno naših ključnih in najbolj uspešnih orodij za spodbujanje miru, demokracije in blaginje v Evropi. Slovenija je v tem smislu dober primer. Smo država, ki je sama šla skozi tranzicijo, se uspešno reformirala in vstopila v Evropsko unijo leta 2004, zato vemo, kaj pomeni imeti evropsko perspektivo. Članstvo v Evropski uniji nam je prineslo družbeno stabilnost, gospodarsko rast, večjo mednarodno prepoznavnost ter občutek varnosti in pripadnosti širši evropski družini, ki prinaša številne prednosti, ki jih vsi dobro poznamo, čeprav jih včasih preveč jemljemo za samoumevne. Danes želimo enako za države Zahodnega Balkana, Ukrajino in Moldavijo ter upajoč v prihodnosti tudi za državljane Gruzije. Evropska prihodnost teh držav je tudi v našem strateškem interesu, zato si Slovenija želi, da bi kar največ držav do leta 2030 vstopilo v Evropsko unijo. Ampak, hvala. Seveda mora ta širitev sloneti na lastnih dosežkih držav kandidatk in dosledno izvedenih reformah. In vse to ni le geopolitična nuja, ob evropski odsotnosti se namreč krepi prisotnost drugih akterjev. To je tudi moralna obveza danih zavez strani Evropske unije. Z vsakim novim korakom širitve dajemo upanje državljankam in državljanom, da bodo lahko v svojih državah kakovostno živeli, delali in izpolnili svoje želje. In če tu lahko samo dodam en medklic, veliko sem na obiskih po državah Zahodnega Balkana in največji problem, ki ga sama opažam,
ni toliko tista politična neenotnost, ampak masoven odliv mladih, ki v teh državah preprosto ne vidijo več perspektive. Slovenija si aktivno prizadeva za prenos znanja in izkušenj in podporo reformam in je glasen zagovornik širitve na Zahodni Balkan, saj se zavedamo reformne moči procesa za regijo, ki je ključnega pomena za varnost in stabilnost celotne evropske celine. Slovenija tudi ponuja pomoč državam Zahodnega Balkana na poti v EU in je to pripravljena nuditi še naprej. Širitev pa ne sme biti le v interesu držav kandidatk za članstvo, pač pa predvsem v interesu držav članic Evropske unije. Gre za geografski, politični, ekonomski in zlasti varnostni interes Evropske unije, da se države Zahodnega Balkana čim prej pridružijo naši družini. A širitev tudi ne more potekati brez notranje ureditve Unije. Krepitev naših institucij bo potekala tudi preko večje učinkovitosti odločanja, modernizacije in prilagoditve politik, odločnega zauzemanja za nujnost spoštovanja vladavine prava in temeljnih pravic. Vse to so pogoji, da bomo tudi v prihodnje ostali uspešna in močna politična skupnost, pripravljena sprejeti nove članice. Na povečanje evropske družine bomo lahko pripravljeni le z ustreznimi institucionalnimi in tudi finančnimi zmogljivostmi, pri čemer bodo pogajanja glede novega večletnega finančnega okvira izredno pomembna, ter ob zavedanju pomena naših temeljev. Za boljše razumevanje prednosti širitve med državljani držav članic bo potrebno še precej dela, tako na ravni nacionalnih kot evropskih institucij. In če lahko tu spet dodam eno svojo misel, nisem dolgo na tem svetu, marsikdo med vami je verjetno starejši od mene. Sama imam 57 let, ampak spremljam razvoj Evropske unije in ali si je kdo lahko po koncu druge svetovne vojne zamislil, da bosta Francija in Nemčija sedeli za isto mizo in se pogajali o začetkih Evrope, kot jo poznamo danes. Morda se je takrat to zdelo nepojemljivo. Zato jaz danes Evropo vidim predvsem kot mirovni projekt. Vzporedno mora Evropska unija seveda okrepiti svojo globalno konkurenčnost, da bomo nadoknadili zaostanek za drugimi svetovnimi regijami in vodilnimi gospodarstvi, sploh v trenutnih razmerah, ki jih označuje vse večje postavljanje ovir na pravilih temelječemu odprtemu, večstranskemu trgovinskemu sistemu ter vse ostrejše tekmovanje med velesilami. Notranji trg je eden naših največjih adutov in ga moramo še naprej poglabljati ter krepiti podjetjem prijazno okolje. Spoštovane in spoštovani, pred kratkim sem prebirala analizo Avstralskega inštituta za strategije in politike, ki je primerjal ekonomsko moč posameznih držav po svetu z vidika modernih tehnologij in kritične infrastrukture. Še 10 let nazaj je bila od 63 kategorij na 60 mestih prva Amerika, torej Združene države Amerike. 10 let kasneje je na 57 kategorijah na prvem mestu Kitajska. Združene države Amerike samo še na 7. Spoštovane in spoštovani, Evropske unije ni v nobeni od teh kategorij ne na prvem, ne na drugem mestu. In samo močno evropsko gospodarstvo bo lahko zagotavljalo delovna mesta, ohranjalo evropske socialne modele, socialno pravičnost, kakovostno izobraževanje, cvetočo kulturo, če želite, z vsem tem pa seveda trajnostni razvoj ter ohranjanje visoke kakovosti življenja evropskih državljanov. Evropska unija se mora poenotiti okoli jasne vizije gospodarskega razvoja, kot je med drugim nakazalo tudi poročilo Marija Dragija. S tem bomo zmanjšali odvisnost gospodarstva,
med drugim z ukrepi za zagotavljanje gospodarske varnosti, krepitvijo evropske industrije, spodbujanjem naprednih tehnologij, zmanjšanjem bremen, tudi s poenostavitvijo zakonodaje. Obenem moramo seveda biti aktivni na področju digitalnega prehoda in zelene preobrazbe, ne kot odziv na krize, ampak kot proaktivno naložbo v prihodnost. Ukrepi zaradi podnebnih sprememb morajo še vedno iti z roko v roki z ostalimi ukrepi za krepitev konkurenčnosti. Uničujoče poplave, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo, so zgolj eden od številnih opominov za to, kako pomembno je, da Evropska unija ostane vodilna sila v mednarodnih podnebnih pogajanjih, da bi lahko še dosegli cilje Pariškega sporazuma. Tistega Pariškega sporazuma, spoštovane in spoštovani, ki ga je zapustil predsednik Trump kot enega prvih ukrepov ameriške administracije. Nisem bila navdušena nad tem korakom. Prav tako nisem navdušena, da so Združene države Amerike zapustile Svetovno zdravstveno organizacijo. Podatki kažejo, da 80% vseh škodljivih emisij v zrak spustijo države iz skupine G20. Med temi seveda tudi 4 evropske države. Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija. Afrika, ki trpi največje posledice zaradi podnebnih sprememb, prispeva k škodljivim emisijam zgolj 6%. Majhne države seveda tudi nekaj. Ampak zakaj vam to govorim? Nobena država na tem planetu ne sme zaspati na tem, da so države iz skupine G20 edine odgovorne za to, kar se na našem planetu dogaja. Vsaka lahko in mora dodati ta kamenček v mozaik boja proti podnebnim spremembam. Spoštovani in spoštovani, čas je, da izkoristimo ves svoj potencial ter postanemo globalno središče znanja in podjetnosti, zato moramo veliko več vložiti v raziskave, razvoj in inovacije. Slovenija je zavezana spodbujanju odprtega, v nove tehnologije usmerjenega in okolju prijaznega ter na znanju temelječega gospodarstva. Pri tem seveda imamo v vidu evropski socialni model ter aktivno vključevanje državljanov v razvojne procese. Verjamemo, da moramo v teh okvirih spodbujati priložnosti za mlade generacije. To so generacije, ki bodo oblikovale prihodnost naše Evrope in da je naša skupna odgovornost zagotoviti, da v teh prehodih nikogar ne zapostavljamo. Vse pomembnejšo vlogo glede evropske konkurenčnosti bo igral tudi nadaljnji način razvoja umetne inteligence. Če želimo, da bo v službi ljudi in družbe, jo moramo razvijati na temelju etičnih standardov, preglednosti in človekovih pravic in v tem kontekstu menim, da je prvi akt o umetni inteligenci na svetu, naš evropski akt o umetni inteligenci, prvi na svetu, korak v pravo smer, a naš skupen trud se šele začenja. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana kolegica, komisarka iz Slovenije, gospa Marta Kos. V luči vse večjih geopolitičnih napetosti je jasno, da moramo okrepiti svojo strateško avtonomijo na področju varnosti in obrambe. Ruska agresija na Ukrajino, hibridne grožnje, kibernetski napadi, dezinformacijske kampanje, ki ogrožajo tudi varnost naših demokratičnih procesov preko tujega vmešavanja v volilne procese, gospodarski pritiski in grožnje naši energetski varnosti od nas nedvomno zahtevajo hiter in usklajen odziv ter krepitev lastnih obrambnih in varnostnih zmogljivosti. Predvsem pa zahtevajo celosten pristop, ki predvideva krepitev odpornosti celotne družbe ter razvoj širših zmogljivosti za odzivanje na krizne situacije, tudi na področjih, kot so zdravje, migracije, tehnološka varnost, podnebje, gospodarstvo.
Jasno je, da se moramo na področju varnosti in obrambe postaviti bolj na lastne noge, da bomo sposobni samostojno ukrepati, kadar to zahteva zaščita naših interesov in naših, poudarjam, evropskih vrednot. Pri tem ostaja ključno tesno sodelovanje z našimi strateškimi partnerji in to kljub vsem negotovostim. To je tudi priložnost za krepitev evropskega stebra zveze NATO ter poglobitve našega sodelovanja, tako z NATOm, kot tudi drugimi partnerji, s katerimi nas povezujejo skupne vrednote. Evropa mora postati varuhinja svoje lastne prihodnosti. Svet, kot smo ga poznali do še pred nedavnim, se hitro spreminja oziroma celo izginja, zato potrebuje Evropska unija jasno smer ter pogumno vizijo, kar zadeva našo vlogo v svetu. Slovenija si bo v tem smislu še naprej aktivno prizadevala za enotnejšo, odločnejšo, učinkovitejšo ter dejavnejšo skupno zunanjo in varnostno politiko. Svet, v katerem prevladuje mednarodno pravo, kjer se spoštujejo človekove pravice in kjer se konflikti rešujejo mirno, je v interesu nas vseh. V času, ko so mednarodne institucije pod velikimi pritiski, moramo kot Unija vedno znova potrditi svojo zavezanost multilateralnemu redu, ki temelji na povezanosti in dopolnjevanju miru in varnosti, razvoja, okolja in človekovih pravic, predvsem pa spoštovane in spoštovani, ob spoštovanju ciljev ter načel ustanovne listine Združenih narodov. Slovenija tudi v svoji vlogi nestalne članice Varnostnega sveta potrjuje svojo proaktivno vlogo za reševanje vprašanj mednarodnega miru in varnosti, pri čemer nas vodijo načelnost ter temeljne vrednote Evropske unije. Spoštovane in spoštovani, to, kar zadnjih nekaj mesecev, morda tudi zadnjih nekaj let spremljamo v mednarodni skupnosti, meni včasih na momente izgleda kot eksperiment. Če nekdo, ki mu ta mednarodna ureditev in mednarodno pravo nista všeč in nasprotuje praktično vsemu, kar ta mednarodni red in mednarodno pravo ponujata in ne ponudi nove vizije sveta, si ne morem reči drugega kot to, da si želi kaos. Kaos pa je nekaj, kar si naš planet ne želi in si tudi ne zasluži. Spoštovane poslanke in poslanci, glede naše odgovornosti ter vloge v svetu, seveda ne morem mimo vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V odzivu na agresijo Ruske federacije smo kot Evropska unija pokazali enoten odziv podporo Ukrajini glede nadaljnje pomoči in zavzemanja za pravičen in trajen mir, ki bo temeljil na mednarodnem pravu in ustanovni listini OZN ter bo seveda sprejemljiv za Ukrajino. Resnično upam, da bomo tudi naprej uspeli odigrati vlogo relevantnega akterja, ki bo stal ob strani Ukrajini, saj je njena prihodnost ključna prihodnost tudi naše evropske celine. Thank you. Slovenija si želi mirne in stabilne evropske soseščine. Zato si prizadeva za intenzivnejše evropsko vključevanje v reševanje razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je v osrčju ne le vojna v Gazi, temveč tudi izrazito povečanje nasilja na Zahodnem bregu in širše v komaj stabilnih Siriji in Libanonu. Tu smo bili kot Evropska unija žal navzven premalo enotni in učinkoviti. Poleg zagovarjanja mednarodnega prava, vključno s humanitarnim, mora naš osrednji cilj ostati čimprejšnja prekinitev sovražnosti, ki bo ustavila prelivanje krvi in nepotrebno trpljenje v nezdržnih humanitarnih razmerah in premik k implementaciji rešitve dveh držav,
pri čemer Slovenija priznanje Palestine vidi kot korak k trajnemu miru. Spoštovane in spoštovani, lahko mi verjamete, da mi dogodki na Bližnjem vzhodu ne malokrat kradejo spanec po noči. Kaj lahko naredi ena majhna država? Kaj lahko naredi Evropska unija? Včasih imamo občutek, da nič ali premalo. Ja, več je v rokah ene velesile. Ampak dajmo si naliti čistega vina. Dovolila si bom izreči danes to v Evropskem parlamentu. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho. Hvala lepa. Razumem levo, razumem desno. Ampak spoštovani in spoštovani, to, da je danes človek persona non grata v eni državi, človek, ki mu je ime Antonio Guterres, ki se zavzema za dostojanstvo vsakega človeka na tem planetu, ki zagovarja humanitarno pravo, kam smo prišli, spoštovani in spoštovani, da so takšni ljudje danes problematični. To, oprostite, sprejmem zelo težko. Nehumano. Nehumano ravnanje s civilnim prebivalstvom je nekaj, pred čemer si mednarodna skupnost ne bi smela zatiskati oči. Humanitarno pravo, humanost, dobrota v vsakemu človeku je nekaj, v kar sama iskreno verjamem in nikoli ne bom nehala verjeti. Spoštovani in spoštovane, mislim, da smo kot države članice vse že izkusile, kaj pomeni solidarnost. Prej sem omenila val uničujočih poplav, ko smo v Sloveniji vsi resnično začutili, da stoji Evropska unija ob nas. Svoj nagovor torej želim zaključiti s sporočilom, da Evropska unija ni od državljanov oddaljen sistem, kot se ji včasih očita, ampak je skupnost, ki zna prisluhniti in pomagati in jo skupaj gradimo, to skupnost. Navsezadnje je sama ideja evropskega povezovanja temeljila na solidarnosti in lepo vas prosim, tako naj bo tudi v prihodnje. Spoštovane poslanke in poslanci, še malce bolj lahkotnim temam. Včeraj smo obeležili Svetovni dan čebel, ki ga praznujemo od leta 2017, ko so Združeni narodi sprejeli pobudo, ki jo je vodila ravno Slovenija. Ta dan nas poleg na življenjski pomen opraševalcev za ravnovesje, ki zadeva tako človeka kot naravo, simbolno spominja na pomen medsebojne povezanosti. Evropa, na primer, lahko le skupnimi močmi držav, članic in institucij, solidarnostjo in odgovornim delovanjem
ohrani svojo vlogo v vse bolj kompleksnem mednarodnem okolju, kakor tudi varnost ter blaginjo vseh njenih 450 milijonov državljanov. Današnji čas tako od nas zahteva pogum, vizijo in sodelovanje. Vrednote, ki jih zagovarjate v tej plenarni dvorani, niso samoumevne. Za njih se moramo znova in znova zavzemati. Can we Sir, please if you let don't the want to guests... listen to me, you can excuse go me, out. Madam President, I will take care. Can we please calm down? Spoštovane in spoštovani, tudi zaradi tega, zaradi takšnih in drugačnih nesoglasij, jaz še vedno verjamem v moč Evropske unije. Gospod niti prevoda ne posluša, pa vse ve, kaj govorim, zanimivo. Da končam. Prav zato verjamem v moč Evropske unije, ker nas povezuje v iskanju skupnih rešitev in ker nam omogoča, da skupaj varujemo naš način življenja. Naj bo naše vodilo, spoštovane in spoštovani, da skupaj zmoremo več. Za Evropo prihodnosti, ki bo odločna, odporna, solidarna in predvsem povezana. Iskrena vam hvala, ker ste prisluhnili mojim mislim. Srečno! So the minutes and the texts adopted at the sitting of the 8th of May are available. Are there any comments? No. Then the minutes are approved. On the proposal of the Committee on Legal Affairs, Parliament verifies the credentials of Volker Schnurbusch with effect from 4th of April 2025. The PFE and Greens groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. The Econ Committee has decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1 of the Rules of Procedure. The report, which constitutes the mandate for the negotiations, is available on the plenary webpage and its title will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 72, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Thursday, 22nd May at midnight, that the decision be put to vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committee may start negotiations. I'd like to inform you that I have received from the Agri Committee the following request for urgent procedure pursuant to Rule 170, paragraph 6. Additional assistance and further flexibility to outermost regions affected by severe natural disasters and in the context of Cyclone Chido devastating Mayotte. The vote on this request will be taken tomorrow, and if adopted, the vote will be added to the draft agenda of the June part session. I would like to inform the House that I have received many requests for point of order. So before I give you the floor one by one, I ask you once again, please to quote the rule under which you are standing, and please consider whether what you are going to say is a point of order. I start with Mr. Thomas Geisel. Of the Rules of Procedure of this Parliament, I would like to raise the following point. Ich werde das auf Deutsch machen. Am 13. Mai gab es eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse Liebe, Cont und Budg, bei der zwei Professorinnen ihre Auffassungen zum Thema Smart Rule of Law Conditionality präsentierten.
In der Aussprache hierüber kamen zunächst die Vertreter der Fraktionen zu Wort. Im Anschluss hieran meldete ich mich als fraktionsloser Abgeordneter zu Wort. Der Sitzungsleiter, Kollege Sathalechos, verweigerte mir das Frage- und Rederecht, offenbar auch aufgrund einer Intervention der Vertreterin des Ausschusssekretariats. Seine nachträgliche Entschuldigung habe ich selbstverständlich akzeptiert. Ich möchte diesen Vorgang zum Anlass nehmen, Sie alle, insbesondere aber das Präsidium dieses Parlaments und die Konferenz der Ausschussvorsitzenden daran zu erinnern, dass alle Abgeordneten dieses Hauses, unabhängig davon, ob sie einer Fraktion angehören oder nicht, ihre Rechte und Pflichten als frei gewählte Abgeordnete wahrnehmen können müssen. Vielen Dank. Okay. Now, Mr. Geisel, we can have every plenary opening that talks about whether you are given the floor in a committee or not, but please can we ask to respect the sovereignty of this plenary and give it the importance that it deserves. I give the floor next to Mr. Fabrice Leggeri. Madame la Présidente, je voudrais faire un rappel au règlement au soutien de l'article 22, paragraphe 5 et l'article 40, paragraphe 1 du règlement intérieur du Parlement européen. Le lundi 12 mai, l'organisation allemande Arbeiterwohlfahrt a organisé une exposition en faveur de l'immigration sur l'esplanade du Parlement européen. Sur le stand d'information, l'organisateur a distribué des autocollants incitant à la violence physique contre l'agence européenne Frontex, représentant un cocktail Molotov, ainsi que des tracts sponsorisés par Islamic Relief, une organisation liée aux frères musulmans. Nous demandons des éclaircissements à la présidente. A-t-elle approuvé cette exposition? Était-elle au courant du contenu des autocollants et des tracts distribués lors de cet événement? Le Parlement européen a-t-il financé cet événement? Nous attendons une réponse ferme de votre part. Nous ne pouvons tolérer et encore moins accueillir une organisation qui encourage la violence physique contre des agences de l'Union européenne et qui s'associe au moins indirectement à des organisations terroristes. Merci Madame la Présidente. Merci. Please. Everything is looked at very seriously. If you have questions, you can send them to me and we will respond. I now give the floor to Mr. Alexander Jungbluth. Hold on. Your microphone is not on. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich beziehe mich auf Artikel 12 der Geschäftsordnung, interne Untersuchungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung. Der ehemalige Pressesprecher der deutschen Grünen in Rheinland-Pfalz erhebt im Magazin Tichys Einblicke Vorwürfe gegen eine ehemalige grüne Abgeordnete und heutige Vorsitzende der deutschen Grünen. Ein ehemaliger führender Mitarbeiter der Grünen berichtet, dass die EU-Abgeordnete unter anderem ihre Mitarbeiter unrechtmäßig zu Wahlkampfzwecken einsetzte. Die dort erhobenen Vorwürfe übersteigen bei weitem jene, die etwa gegen Madame Le Pen erhoben wurde. Die dort erhobenen Vorwürfe übersteigen bei weitem jene, bei der Madame Le Pen zu Unrecht in einem totalitären Akt ihr passives Wahlrecht verloren hat. Ich fordere daher dazu auf, dass Olaf Ermittlungen gegen die Grünen-Politikerin Frau Franziska Brandner einleiten wird. Vielen Dank. I give the floor now to Mr. Fabio De Masi. Frau Präsidentin, vielen Dank. Vor wenigen Tagen hat ein europäisches Gericht zum zweiten Mal die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in der Pfizer-Affäre verurteilt und festgestellt, dass die Präsidentin der Kommission wiederholt europäisches Recht gebrochen hat, indem sie nicht ihre SMS, die sie damals verschickt hat, an den Chef von Pfizer, der Öffentlichkeit und den Bürgern in Europa zur Verfügung stellt. Und sie hat sogar angekündigt, zukünftig die Rüstungsbeschaffung nach diesem Vorbild organisieren zu wollen. Deswegen fordere ich das Haus auf, wenn Sie auch als Parlamentarier die Ehre haben, Ihr eigenes Haus zu verteidigen, Ihre eigenen Rechte, dann bestellen Sie Frau von der Leyen hier ein, dass sie hier Rede und Antwort steht. Vielen Dank. Mr. De Masi. I repeat, this was not the correct application of Rule 167. I give the floor now to Ms. Asita Kanko.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een Frans rapport opgesteld op verzoek van minister Retailleau onthult een diep gewortelde en goed georganiseerde beweging, de moslimbroeders. Zij willen de sharia als wet invoeren. Ze gebruiken organisaties om onze scholen te infiltreren en onze kinderen te indoctrineren. Ze verspreiden radicale ideeën. Vrouwen worden daarbij systematisch als minderwaardig beschouwd. Ze worden verdrongen en verstopt onder hoofddoeken die hun kracht en vrijheid afneemt. De beweging gebruikt een dubbel discours, legalisme en de rol van slachtofferschap als tactiek. De feiten, 207 moskeeën en gebedsplaatsen verbonden aan deze beweging met bijna 100.000 gelovigen. 280 organisaties en 21 scholen met 4.200 leerlingen. En noem maar op. Deze beweging infiltreert doelbewust in onze samenleving, deels gefinancierd vanuit Qatar, Saudi-Arabië en ook via ons eigen belastinggeld. Op Europees niveau moet ook zo'n onderzoek plaatsvinden. We moeten wakker worden. Okay, thank you. Ms. Kanko, you did not mention the point of order. I will need to repeat this every time. Thank you. Mr. Satouri, Munir. J'aimerais faire un rappel au règlement au titre de l'article 40. Cet après-midi, l'hémicycle va débattre de la réponse européenne au projet de prise de contrôle de la bande de Gaza par les autorités israéliennes, permettant la délivrance de l'aide humanitaire et la libération des otages. D'abord, ce n'est plus un projet. Depuis dimanche dernier, cette invasion est déjà une réalité avec les effets que l'on connaît. En plus, lier cette invasion avec la délivrance de l'aide humanitaire et la libération des otages, c'est tromper notre débat. Rien ne peut justifier cette attaque. Rien, à part l'extrême droite, ne peut justifier l'atteinte aux droits humains. Ce titre n'est pas à la hauteur du moment. Vous auriez dû prendre le temps, avec les présidents de groupe, de le modifier. We are going to debate this actually now in a few minutes, so we have the opportunity to do it in its setting. Thank you very much. Now we come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 8th of May pursuant to Rule 163, has been distributed. With the agreement of the political groups, I wish to put to the House the following proposal for a change to the final draft agenda. On Wednesday, the sitting is extended to 10 p.m. If there are no objections, the change is approved. That's for tonight. So we now move to changes requested by political groups. Also for today, the EPP, S&D and Greens groups have requested that Council and Commission statements on the Hungarian government's drift to Russia-style repression, legislative threats to freedom of expression and democratic participation be added as a third item today. As a consequence, the sitting would be extended to 11 p.m. I give the floor to Ms. Tineke Strik as standing rapporteur to move the request on behalf of the three groups. Microphone. Present this request for an agenda change in my role as standing rapporteur on the rule of law for Hungary and in the name, as you said, of the EPP, S&D and the Greens. I request the addition of a Council and Commission statement with the following title: The Hungarian government's drift to Russian-style repression, legislative threats to freedom of expression and democratic participation. I request for this debate to be added as a third item on the plenary agenda after the debate on the EU's response to the Israeli government's plan to seize the Gaza Strip. This requested debate becomes urgently necessary in light of the recent proposal by the Hungarian government for a foreign agent law, which could cut off all foreign funding, including EU funding, of government-critical actors. This existential threat to Hungarian civil society and media requires immediate EU action. Thank you. Thank you very much. Would anyone want to speak against? Yes. The political witch hunt against Hungary has reached a new low in the European Parliament. The Liberals... Please let the colleagues speak. This is actually within the rules. Go ahead. The left, the Socialists, the EPP and the Greens want to attack Hungary on the basis of a draft law that hasn't even been approved yet. How absurd is that? What isn't absurd, what is real, is the foreign interference we have witnessed in the 2022 Hungarian elections. It is well documented.
Your political allies have been the beneficiaries of foreign interference. Now we see the same interference in the Polish presidential elections. The same company funded by Soros is now called Estados, and the same organization called Action for Democracy are back. In Hungary, we will defend our democracy from foreign interference. How we do it, what measures... Your time is up. How we do it, what measures will be necessary is an thank issue you very to much. debate. Let's put the request to a vote. We put the request to a vote by show of hands. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Approved. So the sitting is extended to 11. Also for today, the PFE group has requested that a Commission statement on the ECJ ruling on Pfizergate and the urgent need to fast-track the establishment of the Parliamentary Inquiry Committee on Transparency and Accountability be added as fourth item. This will be after the single market strategy, so I give the floor to Ms. Marieke Ehlers to move the request. Thank you, Madam President. Last week, Wednesday, the Court of Justice ruled that the European Commission failed to provide sufficient justification for withholding communications between President von der Leyen and the CEO of Pfizer. The Commission has since made it abundantly clear that it has no intention of actually releasing said information. Instead, it will focus on improving its justification for refusal. This demonstrates a troubling reality, namely that the Commission has little interest in improving transparency. Its support for the proposed interinstitutional ethics body appears to be about keeping up appearances rather than facilitating meaningful reform. In recent years, the EU has been shaken by repeated corruption scandals. That is why we, the Patriots, have called for the establishment of a parliamentary inquiry committee on transparency and accountability. In light of the Court's ruling and the persistent lack of transparency on behalf of the Commission, we believe that it is imperative to hold an honest and open debate about this matter. Thank you. So now I have also received a proposal from the left group that a Commission statement on implications of the ECJ ruling on Pfizergate and the urgent need for an ethics body be added as third item. And I received a third proposal from the Renew group that a Commission statement on improving transparency in light of the recent ruling of the ECJ and the need to implement the EU ethics body be added as fourth item. As a consequence, the sitting would be extended to 11. I give the floor, before we go through all the proposals one by one to vote, to anybody who wants to speak against. Ms. Aubry. No. It's against, right? Ms. Aubry. Chers amis et collègues de l'extrême droite, oui, c'est vrai. La semaine dernière, la Cour de justice européenne a confirmé que la présidente de la Commission avait menti dans l'affaire du Pfizergate. Il y a, je cite, aucune explication crédible pour justifier la disparition des textos envoyés au PDG de Pfizer. Et oui, les citoyens ont le droit de savoir comment des milliards d'euros d'argent public ont été négociés par texto, pourquoi aucune trace n'existe, qui a accepté que le prix des doses augmente de 25% pour augmenter encore les profits des Big Pharma. Oui, nous sommes en droit de savoir, mais les citoyens sont aussi en droit de savoir l'hypocrisie totale de l'extrême droite qui, le même jour, a voté contre l'autorité éthique indépendante dont l'objectif est précisément de s'attaquer aux scandales éthiques au sein des institutions européennes. Vous voyez, la différence entre vous à l'extrême droite et nous à gauche, c'est que nous luttons contre la corruption et contre l'opacité au sein de toutes les institutions, la Commission européenne et le Parlement européen, mais manifestement vous avez des choses à cacher. Okay, so Ms. Aubry, you are against. I will put first the request of the PFE group to a vote by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is rejected.
I now put the request of the left group to the vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. It is rejected. So I now put to the vote the request of the Renew Europe group. This is by show of hands. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Let's check. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Therefore, the agenda stays the same. The agenda is adopted. The order of business is thus established. Have a good afternoon. Good afternoon, everybody. We're going to start the session. The next item on the agenda is Council and Commission statement, the EU's response to the Israeli government's plan to seize the Gaza Strip, ensuring effective humanitarian support and the liberation of hostages. I will now give the floor to Minister Šlapka for the Council. Thank you. Thank you, Madam President, Madam Commissioner, honourable members. Almost
12 weeks of blockade of humanitarian aid resulted in an unacceptable and untenable situation in Gaza. The decision by the Israeli authorities this week to allow several trucks carrying humanitarian aid into Gaza does not change the overall tragic situation of the population. We hear desperate appeals from the UN and other humanitarian operators. The UN estimates that almost 80% of Gaza is under evacuation orders or the sign no-go zones, leaving the population with few options. Civilians are being forced into increasingly overcrowded areas with limited access to water, food and shelter. We also see intensified airstrikes across the Strip and have noted the latest announcement by the Israeli government concerning an expansion of its military offensive against Hamas. We are therefore concerned about the possible extent of occupation of parts of the Strip beyond the current buffer zones and the risk of new mass displacement. Let me be clear, the EU has a long-standing position of rejecting any attempts on demographic or territorial changes in Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735. The EU has also always been clear to the imperative to ensure Israel's security and immediately recognize Israel's right to defend itself in the proportionate manner since the brutal Hamas attacks of 7 October 2023. However, we remain convinced that the best way to secure the release of the hostages and to ensure regional peace and security is through negotiations and sustainable political solutions. Therefore, the Council has been consistently calling on Israel to lift the blockade on Gaza without delay. Humanitarian aid must never be used as a political tool. The Foreign Affairs Council discussed the situation in Gaza again yesterday. Following the meeting, the High Representative announced the review of Israel's compliance with the human rights obligations under the EU-Israel Association Agreement. It was supported by a majority of member states. I can assure you that all member states expressed grave concerns about the humanitarian crisis in Gaza. We have been very clear that we will remain committed to a resumption of flow of humanitarian aid to Gaza, a resumption of the ceasefire, the immediate and unconditional release of the hostages, and the permanent end to hostilities. We must continue to work towards a resolution of the conflict and review the political process towards the two-state solution. Thank you. Thank you very much. I will give the floor to Commissioner Miklev. Thank you. Madam President, honourable members, I will focus on the dire humanitarian situation in Gaza and on Israel's proposal for a new mechanism for aid distribution, which are both of grave concern for the European Union. The situation in Gaza is a catastrophe. The aid that Israel has allowed in is merely a drop in the ocean. For over 80 days, Israel has blocked the entry of humanitarian supplies to Gaza. That means 80 days of no food, no medicine, or other vital supplies have entered the Gaza Strip. According to the United Nations, food stocks are now exhausted and famine is imminent. Malnutrition has already claimed the lives of over 100 children,
and 70,000 more are at risk. Curable diseases and infections cannot be treated. The European Union has consistently called for the blockade to end, recalling that as occupying power, Israel is obliged under international law to ensure that humanitarian aid reaches the population in need. On the 18th of May, following intense international pressure, the Israeli government has announced the resumption of some humanitarian aid. But the amount of aid that has entered is insufficient, and according to our humanitarian partners, it is not even yet distributed to those who are in need. Aid must flow immediately, without obstruction, and at scale to save lives. Israel's proposal for a new mechanism to distribute humanitarian aid clearly undermines the principled humanitarian action and international humanitarian law. The shifting of responsibility for the distribution of aid to non-humanitarian actors and private security contractors sets a very dangerous precedent. And the model is also practically unfeasible. UN agencies and international NGOs have all necessary mechanisms to prevent aid diversion. They need to be allowed to do their job. It is the most effective way to get aid to those who urgently need it. This proposal introduces severe restrictive measures that would undermine humanitarian efforts of our EU humanitarian partners on the ground and, most importantly, pose security risks to the Palestinians. Let me be very clear on this. The European Union opposes any changes in the aid delivery process and stricter restrictions on humanitarian organizations that would lead to Israel seizing full control over the humanitarian assistance in Gaza. The European Union has deployed all available humanitarian instruments to ease the suffering of Palestinians. We provided €450 million in humanitarian aid since October 2023, including an initial aid package worth €120 million for 2025. No EU humanitarian aid worldwide is provided to governments, but only to aid organizations such as the United Nations agencies, NGOs, and international organizations. We will continue working with our trusted EU humanitarian partners as we have been doing for decades. It is clear from yesterday's discussion in the Foreign Affairs Council that addressing the humanitarian situation in Gaza is now our biggest priority. The High Representative also announced a review of Article 2 of our association agreement with Israel. This exercise will now be launched, and it is now imperative for Israel to unblock humanitarian aid. Saving lives is our top priority. Thank you. Thank you. We now give the floor to the different political groups, starting with Mr. Lopez. For EPP, you have 1 minute, please. Thank you. No podemos olvidar cómo empezó este trágico conflicto. Empezó porque el 7 de octubre del 2023 un grupo terrorista, Hamás, perpetró una masacre asesinando brutalmente a 1.200 personas en Israel y secuestrando, violando y torturando a otras 250, muchas de ellas niñas y mujeres. Tampoco podemos olvidar la clara reacción de este Parlamento tras aquella masacre, traducida en resolución donde pedíamos la eliminación del grupo terrorista Hamás y el regreso seguro de los rehenes. Eso sigue vigente hoy. Dicho esto, también es cierto que desde el principio este Parlamento ha insistido en que la población civil de Gaza debe ser tratada con dignidad. Ellos también son víctimas del terrorismo de Hamás. Es necesario que los camiones con ayuda humanitaria lleguen a la Franja de Gaza. Necesitamos ese flujo constante y suficiente de alimentos y medicinas para poder llegar a la población civil de Gaza,
no a los terroristas de Hamás. Finalmente, a quienes piden la revisión de las cancelaciones de acuerdo de asociación con Israel, con el Estado Democrático de Israel, espero de ellos el mismo entusiasmo y apoyo a la hora de cancelar cualquier tipo de relación de la Unión Europea con las dictaduras de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Muchas gracias. Thank you very much. I now take the floor, Mrs. Garcia Perez for S&D Group. You have 3 minutes. Thank you. Borrar Gaza de la faz de la tierra. En Gaza hay 2 millones de nazis. El ejército debe comportarse de manera vengativa y cruel. Lanzar una bomba atómica sobre la franja. Señorías, estas no son frases de fanáticos aislados, son declaraciones de miembros del gobierno de Netanyahu y son la base ideológica que demuestra lo que hoy ocurre en Gaza. Y todavía hay quien se pueda sorprender que el mundo empiece a llamar genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Cómo es posible el silencio? ¿Cómo es posible callar ante un exterminio y una limpieza étnica que se transmite en directo, día a día? ¿Cómo es posible que la presidenta von der Leyen todavía no haya denunciado estos hechos? Nuestra respuesta a la invasión rusa fue contundente, rápida y ejemplar. ¿Y ahora? ¿Y cuál es el valor de la legalidad internacional si solo se aplica cuando conviene? Queremos que la Unión Europea pase a la historia por repetir los errores del pasado, como lo que ocurrió en Ruanda o en Srebrenica. Ayer, la Unión Europea decidió revisar el acuerdo de asociación con Israel. Pero esa decisión debió tomarse hace mucho tiempo. El presidente de España, Pedro Sánchez, y el entonces primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, escribieron una carta el 14 de febrero del 2024 pidiendo una revisión urgente. Y no hubo respuesta. Han tenido que morir 53.000 personas y esperar 14 meses para tomar esta decisión. Ayer la ONU advertía que 14.000 bebés podrán morir en las próximas 48 horas si no reciben ayuda humanitaria. Y ya ha pasado más de la mitad de ese tiempo. Ya miles de niños pueden haber muerto. Señorías, basta de eufemismos. Tenemos que hablar con claridad y actuar con contundencia. La revisión no basta. Hay que suspender el acuerdo de asociación. Hay que imponer un embargo a las armas. Hay que prohibir el comercio con los asentamientos ilegales. Nuestra denuncia no es contra el pueblo de Israel, al contrario, nuestro grito de alarma nace en su defensa, porque el pueblo de Israel no es Netanyahu. Frente a su gobierno hay voces valientes, como la de Yair Golan, líder de los demócratas, que ayer recordaba que Israel camina hacia convertirse en un estadio paria, como lo fue Sudáfrica. Y también recordó que un Estado sensato no mata a bebés como si fueran pasatiempos. Es con líderes como Golán, es con el Israel que no calla, con el Israel que defiende los derechos humanos, con el Israel que quiere la liberación de los rehenes, con quien debemos construir una paz justa y duradera que reconozca a los dos Estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Señorías, termino. Unas palabras del recién fallecido José Mújica deben de resonar en este hemiciclo, pero sobre todo en nuestras conciencias. El poder no cambia a las personas, solo revela quién son en realidad. Por eso hay que actuar, porque si hacemos políticas sin humanidad, lo que demostramos no es liderazgo, sino indiferencia. Y la Unión Europea no puede ser indiferente, no puede callar. Como europea, no quiero avergonzarme de no haber estado en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Thank you very much. I'm now giving the floor to Mr. Terch for 1 minute, speaking for the Patriots. Bueno, espero que sea tan generosa conmigo, con el tiempo, como con esta señora. Don't worry, Pero luego I will menos share. hipocresía, porque lo que estamos viendo es lo que quieren es un Israel que no se pueda defender. Eso es lo que están buscando. Este Parlamento tocará hoy fondo en su deriva amoral, con un debate que no va a ser sobre Gaza, sino contra Israel, por supuesto. Ahí tienen a Macron y a Starmer disputando a Pedro Sánchez el puesto de mejor aliado de los terroristas,
de que son los únicos genocidas, que son los islamistas de Hamás. Reflejo de una Europa hipócrita cuya libertad hace 80 años comenzó tras la muerte de hombres, mujeres y niños en una Alemania arrasada, porque era necesario. Entonces, como ahora, había que extirpar el crimen de su guarida, el corazón del mal que es Hamás. Han tenido tiempo, podían haber hecho las presiones a Hamás que están haciendo ahora a Israel, pues si hubiera entregado los rehenes y hubiera entregado los túneles y hubiera entregado las armas, no estaría Gaza como está en este momento. Pues este asalto europeo en favor del terrorismo islamista contra la única democracia que está allí y que se defiende sola, la basáis todos con el pretexto de datos que son todos de Hamás. Los datos, las imágenes, todo de Hamás. Estáis haciendo la narrativa terrorista. La narrativa terrorista aquí. Es una vergüenza. Thank you, and thank you. Your time is up. Thank you. Your time is up. Please. Okay. All right. Please, everybody, we just started this debate. I know it's very sensible. I know that everybody is on edge. But if we start like this, we're never going to have a good debate. So please let your colleagues speak, even if you disagree with them. And let me chair. Thank you very much. Now, I will give the floor to... Excuse me? There is a point of order. Strada, with Mrs. or Mr. Strada. I don't know where you are, so sorry. Scuderi. Left. Here. Oh, yes. Scuderi. Mrs. Chair, I think we should really take some repercussion for our colleague, because there's not justification to the killing of children. And that's what our colleague has just said. I want that, according to our internal rulings, our colleague is sanctioned for justifying the killing of children. There's no justification to the killing of children. And this cannot be allowed in this room. Please, Chair, do not allow this in this room. Thank you very much for your intervention. And if I may say, it is extremely difficult to hear and understand what people say if you're all screaming at the same time. All right? So please, I refer to the règlement. You all have to follow it, and I please ask you to have a dignified debate. This is what we do in this House. Thank you. So now, please, Mr. Gambino, for ECR, you have 1 minute. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. La gestione del conflitto israelo-palestinese richiede equilibrio, fermezza e umanità. Come ha ricordato la Presidente Giorgia Meloni, siamo amici di Israele, ma non indifferenti al dramma che si sta consumando nella striscia di Gaza. Siamo stati tra i primi a condannare con forza gli attacchi terroristici di Hamas e a sostenere il diritto di Israele a difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale. Ma proprio perché siamo alleati sinceri, chiediamo chiarezza sugli obiettivi a lungo termine e a massimo rispetto per la popolazione civile palestinese. Oggi è urgente ottenere la liberazione degli ostaggi, raggiungere un cessato il fuoco immediato, sconfiggere definitivamente il terrorismo di Hamas e rilanciare il processo negoziale credibile che porta alla soluzione basata su 2 popoli e 2 Stati, con reciproco riconoscimento nella convivenza pacifica di questi 2 popoli. Perché oggi più che mai è il tempo del dialogo, della responsabilità e del coraggio di costruire ponti con amore verso il prossimo, e fedeltà ai nostri valori. Grazie. Thank you very much. I will now call forward Mrs. Voutmans for Renew. You have 1 minute. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en dank u wel om in dit emotioneel geladen debat eigenlijk met een sterke Belgische hand te leiden. Dank u wel. Moet u zeggen, als je dat hier voelt, die geladenheid, en in dat kader heeft de Raad dan gisteren beslist, ik moet ademhalen, dat ze gaan onderzoeken of Israël de mensenrechten schendt. Zelfs Donald Trump heeft toegegeven dat het lijden van de Palestijnse kinderen en baby's hem raakt. Wat doet onze Raad? Die vraagt zich af,
Is dit wel echt gebeurd? Is het erg genoeg om het verdrag met Israël op te schorten? Het is bijna fake news verspreiden. Het is eigenlijk, collega's, de unanimiteit die leidt tot de absurditeit. Die leidt tot onmenselijkheid. En als je dan hoort, Israël schiet nu zelfs op Europese, Belgische diplomaten. Als we dat laten passeren, dan hebben we alle gezag verloren. Collega's, de hoogste tijd om de druk op te voeren. De druk op Hamas opvoeren. Alle gijzelaars moeten vrij. Vandaag. De druk op Netanyahu opvoeren. Zodat hij zijn vreedheden stopt. En collega's, geen 5, maar 500 vrachtwagens per dag toelaat. De druk opvoeren, collega's. En daar pleit ik voor. Voor een onmiddellijke en effectieve opschorting van het associatieverdrag met Israël. Dank u wel. Dank u, mevrouw Woutmans. I will ask Mr. Svandal to take the floor. You have 1 minute. Thank you very much, Chair. I'm going to speak in Danish. Børn dør af sult, det gør de lige nu. Situationen forværres dramatisk i Palæstina i disse dage. I Gaza udspiller der sig en menneskelig katastrofe. Israel har i 80 dage blokeret for alle former for nødhjælp. Intet er kommet ind til den udbombede, udsultede og udmattede befolkning. Og Israel bomber fortsat, selvom næsten alt allerede er ødelagt. Og nu taler Netanyahu åbent om at rydde Gazastriben for palæstinensere. Israel vil varigt besætte Gaza. På Vestbredden og i Jerusalem breder bosættelserne sig. Palæstinenserne fordrives i tusindvis. Bosættervold og militær overgreb er hverdag. Og fra den yderste højrefløj er der end ikke en eneste forstående sætning i forhold til den tragedie, der rammer et fuldstændig uskyldigt folk. EU har krævet adgang for nødhjælp, men Israel indførte fuld blokade. EU har krævet stop for bosættelser. Israel har tilladt flere. Hvis vi faktisk tror på menneskerettigheder og folkeretten, det internationale retssystem, så er tiden inde nu til at aktivere artikel 2 i EU's associeringsaftale med Israel og suspendere den. Vi behøver ikke flere beviser for, at Israel bryder international lov og menneskerettigheder. Tak. Thank you. I will now ask Madame Aubry pour the left de prendre la parole. Vous avez 1 minute et demie, Madame Aubry. Monsieur le commissaire européen, enfin, vous admettez la nécessité de revoir l'accord d'association avec Israël. Je dois le dire ici, c'est d'abord une victoire des mobilisations partout en Europe qui ont maintenu la pression sur l'Union européenne. Mais combien de temps a-t-il fallu attendre? 1 an et demi de bombardements nuit et jour, la famine utilisée comme arme de guerre, plus de 53 000 morts, dont 16 000 enfants. Netanyahou a commencé l'ultime phase du génocide à Gaza. Je le répète ici parce que manifestement à cette tribune, certains ont du mal à qualifier ce qui se passe à Gaza. Oui, c'est un génocide et il faut le dénoncer comme tel. Parce que comment appelez-vous sinon 14 000 bébés palestiniens qui pourraient mourir dans les 48 heures qui viennent si Israël continue de bloquer l'aide humanitaire? Des millions de Palestiniens font leurs adieux au monde entier. Et vous, les dirigeants européens, vous, à la Commission européenne, vous en êtes encore à tergiverser sur l'utilisation du mot génocide. Vous vous contentez de lancer une enquête pour savoir si peut-être Israël viole les droits humains comme s'il y avait encore des doutes. Vous laissez Benjamin Netanyahou parader sur le territoire européen sans l'arrêter. Vous regardez sans broncher les gouvernements européens lui envoyer des armes. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le commissaire, vous envoyez ici à la Commission européenne le commissaire à l'équité intergénérationnelle et la culture pour ce débat crucial sur Gaza. Mais pardon, mais de qui vous moquez-vous? Ursula von der Leyen n'était pas disponible, à moins qu'elle soit trop occupée à serrer la main de Benjamin Netanyahou. Face à la guerre en Ukraine, vous n'avez pas hésité à prendre des sanctions contre la Russie. Mais ce qui vaut pour les Ukrainiens ne vaudrait pas pour Gaza. La vie des Palestiniens n'a-t-elle aucune valeur? Qu'est-ce que vous attendez, bon sang, pour prendre des réelles sanctions contre Benjamin Netanyahou? Qu'il n'y ait plus un seul Palestinien en vie à Gaza? Les mots n'arrêtent pas un massacre. Il faut des actes. L'histoire vous jugera. Parce que quand Gaza sera rayé de la carte, il sera trop tard pour agir. Merci. I'll now ask Mr. Sell to take the floor for ESN. You have 1 minute.
10 verletzte Polizisten, ein Beamter halb totgetreten. Das ist die Bilanz einer Demo für Palästina vergangene Woche in Berlin. Ja, der Krieg in Gaza ist schrecklich. Wir verurteilen sowohl das Massaker vom 7. Oktober als auch die Bombardierung von Zivilisten durch die israelische Luftwaffe. Aber dieser Konflikt darf nicht auf deutschen Straßen ausgetragen werden. Wer deutsche Polizisten angreift und verletzt, der ist bei uns falsch. Seit dem 7. Oktober ist jüdisches Leben in Deutschland nur noch mit Polizeischutz möglich. Allein in Berlin sind 500 Polizisten rund um die Uhr im Einsatz, um Synagogen zu schützen. Auch Christen werden immer häufiger angegriffen oder Frauen oder Schwule. Die Gewalt auf deutschen Straßen eskaliert und verantwortlich ist die CDU. Angela Merkel hat die Intifada nach Berlin geholt, weil sie Deutschlands Grenzen nicht schließen wollte, weil ihr das Schicksal der Deutschen egal ist. Und Friedrich Merz macht genauso weiter. Flüchtlinge sollen jetzt direkt aus Gaza eingeflogen werden. Kollegen, unsere Sorge sollte weniger dem Nahen Osten gelten, sondern Europa. Wenn wir nicht bald umkehren, dann werden wir unsere Heimat verlieren. Es gibt Mehrheiten für eine bessere Politik, auch in diesem Haus. Lassen Sie es uns endlich anpacken. Thank you very much. That's it for the group speaking time. We are going to now go to the part where individual members are going to take the floor. You have noticed that I have given extra time to everybody because it's a group, because it was the start of this debate, and because it's an important one. We can come here from the right side also with Israel symbols, but I think we don't want this kind of behavior. So I'm asking you to pay attention what's happening right now. Thank you. Thank you for your remark. I may draw your attention of the fact that I have seen it. They will receive the floor if they take it away. This is the policy that we are taking. All right. Now we'll give the floor to Mr. Ruijsen for 1 minute. Please, you have the floor. Please stick to your time. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, iedere oorlog is vreselijk. Zo ook die in Gaza. Toch zou ik aan iedereen die zich nu verzet tegen het offensief van Israël willen vragen: wat is dan uw alternatief? Hamas in het zadel houden en de vrije hand geven om zowel de eigen bevolking als Israël te blijven terroriseren? Want dat is wel de consequentie als Israël moet stoppen. De enige manier om Hamas weg te krijgen, ben ik bang, is het gebied in te trekken en het terroristen tot overgave te dwingen. Zeker. Israël moet daarbij alles in het werk stellen om de burgerbevolking te beschermen. Daar horen evacuaties bij. Daar hoort ook bij het maximaal faciliteren van de humanitaire hulp. En als de gijzelaars met de staakt het vuren teruggehaald kunnen worden, dan zeg ook ik, doen. Liever vandaag dan morgen. Maar zolang op dat punt geen enkele beweging laat zien, mogen wij niet van Israël verlangen de strijd tegen terroristen op te geven. En commissaris, en uw bijdrage heeft u op geen enkele manier Hamas veroordeeld. U moet zich wat dat betreft diep schamen. Misschien Thank you. I'm very sorry to interrupt. The time is the time, but you have received a blue card. Do you wish to take it? Mrs. Garcia. Thank you, Chair, for the floor. Mr. Ruijsen, meneer Ruijsen, u beroept zich vaak op de Bijbel als moreel kompas. En ik leer daar zelf soms ook van. Bijvoorbeeld de wijze les uit Spreuken 6 over 6 dingen die de Heer haat. Waaronder handen die onschuldig bloed vergieten. En mijn vraag aan u is heel simpel. Kunt u uitleggen waarom u achter de massale slachting van kinderen in Gaza bent, tenzij dat ze niet Israëlische kinderen zijn? Dank u wel. Weet u wanneer er onschuldig bloed is vergoten in de omgeving van Gaza? Dat is 7 oktober gebeurd, heel massaal. Weet u welke verantwoordelijkheid Israël heeft? Israël heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen bevolking te beschermen. Weet u wat Israël nu doet? Israël is in een strijd verwikkeld met terroristen. En ja, ik weet dat er hele erge dingen gebeuren. En ik weet ook dat er in Gaza hele erge dingen gebeuren. En dat er ook vrouwen en kinderen bij betrokken zijn. Maar
inzet van Israël, daar ben ik van overtuigd, is erop gericht om terroristen te doden. En Israël heeft niet de intentie om vrouwen en onschuldige kinderen te doden. Dank u wel. Dank u. Je donne la parole maintenant à Monsieur Guetta. Vous avez une minute. Il ne suffit plus de réprouver, il faut aussi proposer. Notre Parlement, la haute représentante, les États membres ont maintenant dit et très clairement depuis hier soir que les bombardements de Gaza et le blocus de l'aide alimentaire devaient cesser. Il y a tout lieu de s'en féliciter, mais l'Union doit maintenant aller plus loin et œuvrer à l'ouverture de négociations de paix. Je voudrais donc défendre ici deux propositions formulées par l'intergroupe pour la solution à deux États. In a Brussels appeal, the Council should solemnly remind Israeli and Palestinian leaders of their obligation to end this century-old conflict through the coexistence of two states. By hosting Strasbourg gatherings next September, the Parliament should promote a rapprochement of the Israeli and Palestinian civil society. Ces deux propositions pourrait faire consensus, un très large consensus. Et je vous appelle donc à les promouvoir dans vos groupes politiques respectifs. Je vous remercie. Merci Monsieur Guetta. Vous avez une carte bleue de Monsieur Smith. Est-ce que vous souhaitez la prendre? 3-2-1, 3-2-4. 3-2-4. Oui, Monsieur Guetta. Vos amis macronistes en France ont depuis plus d'1 an et demi apporté leur soutien inconditionnel au massacre qui se déroulait en Palestine et à Gaza. Aujourd'hui que le vent tourne, peut-être parce que demain l'histoire jugera ceux qui ont été complices de ce génocide, je vois que les opinions changent et les vôtres aussi. Allez-vous, dans ce cas, tourner vraiment dans le sens de l'histoire qui vous rattrape, demandez ici la suspension immédiate de l'accord d'association et ne plus laisser M. Netanyahou traverser l'espace aérien français, par exemple. Allez au bout, soyez cohérents, tournez, mais tournez vraiment. Avant de dire de telles stupidités, je vous suggérerais tout simplement de lire ce que j'écris depuis le 7 octobre et les bombardements de Gaza. Je n'ai jamais cessé de dénoncer les bombardements de Gaza et pendant ma campagne électorale d'abominables macronistes aux dernières élections européennes, j'ai appelé ce que je fais constamment depuis de très nombreuses années et continue à faire à la reconnaissance de la Palestine. Merci. C'est au tour de Monsieur Satouri pour les Verts. Risque réel de génocide. Cette alerte de la Cour internationale de justice résonne depuis 1 an et demi et toujours aucune mesure de la part des États membres. Il y a 3 mois, Madame Kallas a renouvelé son soutien à Israël à l'occasion d'un conseil d'association. De silence en complicité, voilà que maintenant on nous annonce réexaminer l'accord d'association. Épargnez-vous l'exercice, Monsieur le Commissaire. Ouvrez un journal, lisez les rapports de l'ONU, des ONG, ou bien écoutez simplement le gouvernement israélien. Nous ne sommes pas en face d'un désastre humanitaire, mais en face d'un déni d'humanité. Israël le revendique haut et fort, c'est un génocide en cours. Le temps que vous allez essayer de gagner, c'est de la complicité. C'est du temps que les Gazaouis perdent leur vie. C'est du temps que l'Union européenne perd en crédibilité. Et je mesure absolument mes propos. L'histoire jugera. Prononcez des sanctions, déclarez un embargo sur les armes. Maintenant, sinon, vous vous retrouvez sur le banc des accusés. Merci, Monsieur Satouri. Vous avez une carte bleue de Monsieur Flanagan. Vous souhaitez la prendre? Je comprends que oui. Mr. Flanagan, 224. I don't know.
All right, that's an interesting development. It's a blue card which has disappeared. So, voilà. All right. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will now call to take the floor Mrs. Boylan. You have 1 minute and a half. Thank you, Chair. And I stand here today to do what EU leaders won't do, and that is to apologise to the people of Gaza and Palestine. I'm sorry that it has taken tens of thousands of deaths and the imminent death of 14,000 starving babies just so that the European Commission can agree to review an association agreement that should have been suspended years ago. I'm sorry that the EU countries continue to send the bombs and weapons that shred your children to pieces, and that there's no accountability for their complicity in your mass murder. I'm sorry that over a year after the ICJ ruled that there was a credible risk of genocide against your people, EU leaders have failed to agree a single sanction against Israel. I'm sorry that EU leaders have refused to enforce the ICC arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, the war criminals responsible for the genocide against you. I'm sorry that you are starving while a few kilometres away Zionists dine in the finest restaurants. To the children of Gaza, I am sorry that the EU's complicity and the moral cowardice of our leaders have resulted in your childhoods being stolen, your bodies being starved and broken, and your brutal murder. I want you to know that the public stand with you. We stand with you against the complicity of our leaders. Outside these institutions, people are making it clear they will never accept the normalisation of genocide or the violation of international law. We have not abandoned you. Never again means never again for anyone. Saoirse Dunphy. I would like to draw the attention of everybody, although we spoke about Shal and Veil and other things, we are also, in our reglement, it's forbidden to come with Palestine keychain or any other symbols that you might have. It's not about Palestine. It would be the same with any other country. So please take them off before you take the floor. Please take them off before you take the floor. Mrs. Boylan. Point of order, the kafaya is not a political statement. Is it against the rules of this House to have a Ukrainian flag or a pin on our lapels? Would somebody call on us to remove that? People are more annoyed about symbols than they are about starving babies. Please respect this assembly. I'm asking you to take away any symbols. Any symbols. Thank you very much. And be reassured, this would be applied to everybody. All right. Now, Mr. Nicolaou Alvanos, you have 1 minute. Please stick to your time. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τις θηριωδίες του Ισραηλινού κατοχικού κράτους στη Γάζα. Έχει δολοφονήσει πάνω από 53.000, κατά πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά. Πάνω από 2 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν λοιμό. 100.000 εκτοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες, 120.000 ακόμη τραυματίες, μωρά, παιδιά ηλικιωμένοι, οδηγούνται στο θάνατο αφού ο κατακτητής έχει διαλύσει τις δομές υγείας. Τα προσχήματα περί αυτοάμυνας κατέρευσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βαρύτατες ευθύνες για τα εγκλήματα του Ισραήλ, τη γενοκτονία στη Γάζα, τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας την αναγκαία ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Η ενίσχυση των οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών σχέσεων με το εταίρο Ισραήλ φουσκώνει τα πανιά της εγκληματιστικής του πολιτικής. Να ανοίξουν τώρα οι οδοί για κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Να αυξηθούν τα κονδύλια στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό. Να στηριχθεί και να ενισχυθεί το έργο της UNRWA. Να λειτουργήσουν ξανά τα νοσοκομεία στη Γάζα. Όλοι στους δρόμους του αγώνα για να τερματιστεί η σφαγή για Παλαιστίνη ελεύθερη πατρίδα του λαού. Please, Mrs. Pentele, you have 1 minute.
Dear colleagues, in the plenary of 1st of April, I said the moment for realpolitik has come, and this is what happened. Israel is fighting a total war against Hamas because it poses an existential threat to its bare existence. Make no mistake, defeating Hamas is not a crazy idea of a right-wing government. Defeating Hamas is a goal widely supported by the Jewish people. And colleagues, unfortunately, I don't hear it clearly enough from the European foreign ministers and Kaja Kallas. It is also in the European interest that Hamas is being defeated. With an active and strong Hamas, there will be no peace, no future, no two-state solution. I repeat, we as EU must share Israel's strategic interest to defeat Hamas. But we also see that the trauma of October 7th and the fact that Israeli hostages are still kept has led to a blind spot in Israel with regard to the destiny of Palestinian civilians. Of course, there can be no deportation, no cutting off of basic humanitarian and medical aid. We need real safe spaces for civilians while the military action against Hamas is ongoing. Colleagues, now we need more and not less collaboration with Israel to make sure that humanitarian aid, which has been uptaken, can really reach those in need. Thank you. Now I will give the floor to Mr. Maniatis for 1 minute. Please stick to your time. Στη Γάζα αυτή τη στιγμή συντελείται μια εθνοκάθαρση. Τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για 14.000 παιδιά που μπορεί να πεθάνουν από πείνα τις επόμενες ώρες. Δεν επιτρέπεται πλέον να σιωπούμε. Η χθεσινή απόφαση για αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ είναι καλοδεχούμενη. Κάποιες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δυστυχώς δεν τη στήριξαν, γεγονός που προσβάλλει βαθιά τον ελληνικό λαό. Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα δεν συμβάλλει σε ένα πιο ασφαλές Ισραήλ. Απαιτείται η άμεση επανέναρξη της ομαλής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η απελευθέρωση των ομήρων και η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπουν και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Thank you, Monsieur Leggeri. Vous avez 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Il y a 592 jours, le 7 octobre 2023, le Hamas a révélé le visage le plus abject du fanatisme. Des familles massacrées, des femmes violées, des enfants enlevés puis exécutés à main nue comme le petit Kfir Binas. Ce jour-là, l'humanité a vacillé. Aujourd'hui encore, 58 otages sont retenus dans les tunnels du Hamas. Seuls 20 sont confirmés vivants. Cela fait 592 jours. Israël a, comme toute nation libre, le droit de vivre en sécurité et le devoir de se défendre face à ceux qui appellent à son anéantissement. L'Union européenne doit exiger, sans faiblesse, la libération des otages. Et si elle veut jouer un rôle utile, qu'elle protège l'aide humanitaire tout en empêchant qu'elle serve au Hamas. Reconnaître un État palestinien sans rupture avec le terrorisme, c'est capituler. C'est légitimer les bourreaux du 7 octobre. La paix ne viendra pas de la complaisance, elle viendra de la clarté. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. You have a blue card from Mr. Smith, and then I have a point of order. But first, the blue card, please. Monsieur Leggeri, ici, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien écouté, vous n'avez pas entendu la présidente de la Slovénie le dire ici, dans cet hémicycle, dans l'ensemble des mots que vous avez prononcés. Pas un mot pour le peuple de Gaza, pas un mot pour les massacres qui s'y déroulent et pour le génocide qui s'y tient. Voilà ce qu'est le Rassemblement national. L'humanité sélective, c'est votre lot quotidien, c'est une honte. L'histoire vous jugera, vous et vos amis, Monsieur Leggeri. J'ai bien écouté, j'ai bien entendu, je me suis rendu également en Israël et j'ai entendu des victimes, des rescapés. Maintenant, dans mon propos, j'ai parlé de l'aide humanitaire. Et donc j'ai indiqué que si l'Union européenne veut jouer un rôle utile, il faut qu'elle s'assure qu'elle puisse permettre l'accès de l'aide humanitaire, mais qu'elle veille aussi à ce que cette aide humanitaire ne soit pas détournée par le Hamas. La guerre est toujours quelque chose de terrible, il y a des victimes innocentes, mais aujourd'hui, à Gaza, il y a des Palestiniens qui sont victimes du fanatisme du Hamas parce que le Hamas utilise la population civile à Gaza
comme un bouclier humain. Merci. Mrs. Al-Salani, you have a point of order. It doesn't concern you. Please take the floor. 146. Yes, now, thank you, Madam Chair, and thank you for giving me the word on the point of order. I noticed that both Madam Bentele and Mr. Leggeri had symbols on their jackets that resemble the association that you also made to the symbols of Madam Boylan, and I wish to just draw your attention to that. If we want to have no symbols at all, then I suppose that we should not have symbols at all. Thank you so much. Thank you, Mr. Al-Sani, and actually you are helping my case. I did not see it. If I saw it, I would have not given the floor. So which shows you that we are treating everybody equal. Please don't play that game, because that makes us, and that makes the debates very complicated. So it is very clear, not talking to you, Mr. Salmani, I'm talking to everybody. So please take away all symbols before you take the floor. This is in the reglement and everybody has to follow the rules. Thank you very much. Yeah, now we'll give the floor to Mr. Giadi. Thank you. Ο πόλεμος και τα δεινά που προκαλεί αναντίλεκτα είναι από τις χειρότερες κρίσεις που μπορεί να βιώσει η ανθρωπότητα. Νεκροί, τραυματισμένοι, αγνοούμενοι, ξεριζωμός, πείνα, πόνος, απώλειες αμάχων και παιδιά χωρίς μέλλον είναι λέξεις που περιγράφουν την καταστροφή που επιφέρει. Όλα αυτά τα συναισθήματα ως Έλληνες της Κύπρου τα ζήσαμε και συνεχίζουμε να τα βιώνουμε μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και των εγκλημάτων που έχει προκαλέσει η Τουρκία στο νησί μας. Δυστυχώς, δίπλα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, μία ανάσα από την Κύπρο βιώνουμε ακόμη ένα πόλεμο που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου μετά τη φρικιαστική επίθεση των συνεργατών της Τουρκίας, των τρομοκρατών της Χαμάς κατά αμάχων, και κλιμακώθηκε γιατί μέχρι σήμερα αρνούνται να επιστρέψουν τους αμάχους. Υπάρχει λύση για να τερματιστεί άμεσα αυτός ο πόλεμος, να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι εχμάλωτοι. Υπάρχει λύση για να μην βιώσουν ξανά άμαχοι τη θηριωδία του πολέμου. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσουμε την τρομοκρατία και όσες χώρες την υποστηρίζουν και την εξοπλίζουν, όπως η Τουρκία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Before I give the floor to the next speaker, I just want to let you know that I will follow the precise same line as Vice President Vilmos when it comes to symbols, so you don't have to ask for the floor about that. And the next speaker is Mr. Andrews for 1 minute, please. Madam President, Commissioner and colleagues, Prime Minister Netanyahu said that he is engaged in a war of civilization over barbarism. But the civilized world has concluded that it is the IDF that are conducting a campaign of barbarism. A majority of European countries have finally concluded that it is barbaric to use starvation as a weapon of war, that it is barbaric that Minister Smotrich is determined to, I quote, cleanse Gaza, that Gideon's chariot is a barbaric and brazen rejection of international humanitarian law. But we cannot just focus on access for aid. We also have to make sure that violence has to come to an end. What hostage has ever been released as a result of a military action? And today we read that the IDF fired warning shots at French and other diplomats visiting the West Bank. If this is the way European diplomats are treated, imagine how Palestinians are treated in the West Bank. And it is unavoidable to conclude that it is the IDF that are conducting a barbaric campaign. Thank you. Thank you. And the next speaker is Ms. Neumann for 1 minute, please. Dear colleagues, Europe has been too cautious for too long. What we see in Gaza is unbearable. Every day, children are dying from hunger, journalists shot for doing their job, doctors and nurses killed trying to save lives, entire neighborhoods turned to dust. Netanyahu's war has long passed the bounds of self-defense. Yet,
we still deliver weapons, also weapons used in Gaza and to expand illegal settlements, and this needs to stop. The review of the EU-Israel Association Agreement is long overdue, and it has to lead to a suspension of programs. Criticising a government, dear colleagues, is not the same as attacking a country and its people. And I want the people of Israel to know we remain committed to our friendship and our partnership, but the horror in Gaza is damaging our relationship with your government. Dear colleagues, if we allow horror to justify new horror, only horror can grow. Thank you. The next speaker is Ms. Hassan for 1 minute, please. Il y a 77 ans, ma famille a vécu la Nakba, la destruction de plus de 500 villages, le massacre de milliers de civils, l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Et ce que peu disent ici, c'est que les Palestiniens de Gaza sont en grande majorité des enfants de cette Nakba, et ce qu'ils vivent aujourd'hui est une Nakba continue. Au moment même où nous débattons de l'annexion de Gaza, 14 000 bébés risquent de mourir à cause du blocage de l'aide humanitaire. De quoi devons-nous débattre au juste? Des 50 000 morts et des 120 000 blessés? Des 100 000 tonnes de bombes larguées sur une population civile que Netanyahou veut déporter? Des 90% d'écoles et d'hôpitaux qui ont été délibérément ciblés? Ou encore des 221 journalistes assassinés? Quelle discussion reste-t-il à mener au sein d'une Union européenne que les dirigeants, dont les dirigeants se sont rangés du côté de la complicité? À tous ceux qui nous embarquent dans un monde qui consent au génocide, je vous dis avec force, vos discours ne nous intéressent plus. Vous êtes ce que vous faites, seuls vos actes comptent. J'en terminerai par l'appel du médecin Raphaël Pitti qui a opéré à Rafah. Face au génocide, la seule réponse possible est la désobéissance civile. The next speaker is Mr. Blaha for 1 minute, please. Vážený pán komisár, prosím, odkážte pani Kalasovej, že Izrael v Gaze pácha genocídu na palestínskom národe. A vy celé mesiace mlčíte. Žiadne sankcie, žiadne rezolúcie, iba takéto slabúčké hryskanie. Toto je kolaborácia. Toto je historická hanba Európskej únie. Toto je historická hanba európskej pravice. Keď ide o Rusko, tak chrlíte 3 rezolúcie denne a do toho tony sankcií. A pritom Rusko nevedie vyhľadzovaciu vojnu, ale Izrael áno. Palestínčania dnes v Gaze žijú v podobných podmienkach, ako žili Židia vo varšavskom gete. Chcú ich vyhľadovať ako Rusov v Leningrade. Chcú ich zlikvidovať, ako chcel Hitler zlikvidovať Židov a Slovanov. Ak toto, čo pácha Izrael, nie je fašizmus, tak čo je potom fašizmus? Podľa najnovších odhadov už zomrelo vyše 100 000 ľudí, väčšinou žien a detí. Nie, oni neboli Hamas, oni boli nevinné deti. Izrael za túto genocídnu politiku kritizujú aj Židia po celom svete, vrátane Čomského či Sachsa. Tak nech tu nikto netára o antisemitizme. Mier Gaze, slobodu Palestíne, zastavme Izrael. Thank you. The next speaker is Mr. Bugaho for 1 minute, please. Thank you, Madam President, dear colleagues. Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária em Gaza durante 2 meses. A população passa fome. Esta não é uma afirmação ativista, é uma declaração assinada por 17 Estados-membros desta União, incluindo o meu. Opomos-nos frontalmente à expansão militar de Israel. O sofrimento em Gaza é intolerável. Esta não é uma afirmação ativista, é uma declaração assinada pelo Canadá, pelo Reino Unido e pela França. Do Tribunal Penal Internacional ao Tribunal Internacional de Justiça, os apelos legais, sublinho, legais, à comunidade internacional são impossíveis de ignorar. 53 mil vidas perdidas obrigam-nos a assumi-lo. Israel tem o direito a defender-se, mas não tem o direito a responder ao terror com horror. Como democrata, como europeu e como cristão, cito o recém-eleito Leão XIV. O preço desta guerra é pago todos os dias por crianças, por doentes, pelos mais velhos. Que o nosso silêncio, que não existiu nem pode existir face às vítimas do Hamas, não ajude a pagar esse preço. Não nos esqueçamos, a resposta que dermos hoje é aquela que poderemos dar aos nossos filhos quando nos perguntarem: pai, o que é que fizeste quando aquilo acontecia? Muito obrigado.
Thank you very much. I just want to let you know that I have more than 20 requests for Catch the Eye. Not all of you will be able to get it, and we'll close the option for asking for it now. And the next speaker is Ms. Pahin for 1 minute, please. El último año y medio, los últimos meses y especialmente las últimas horas se quedarán marcados en el calendario de la historia para siempre. Y marcarán qué clase de sociedad somos, qué talla moral tenemos, especialmente sus representantes políticos, en qué lado de la historia estuvimos. Y cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos nos miren a los ojos y nos pregunten qué estábamos haciendo y cómo respondimos mientras se televisaba un genocidio y una limpieza étnica, la Unión Europea no estará a la altura de la respuesta. Señora Kallas, lamento mucho que hoy no esté aquí. Basta de mirar a otro lado. Basta de apoyar y de ser cómplices de la instrumentalización de la ayuda. La Unión Europea debe actuar ya. Ni un segundo más de un acuerdo comercial con un país que utiliza la ayuda humanitaria como instrumento de ocupación, como arma de guerra, como tortura de hambre y de frío. Ni un minuto más de complicidad. Debemos acabar con esta barbarie, garantizar la ayuda humanitaria, conseguir la paz y desplegar toda nuestra fuerza de paz, política y de diplomacia humanitaria para parar de una vez por todo. Basta de palabras, es momento de actuar. Todo lo demás es ya complicidad. Thank you. Thank you very much. We have a very long speakers list and a very long evening ahead of us, so please stick to your speaking time. Og nu vil jeg give ordet til den næste taler, hr. Storm, for 1 minut. Mange tak, fru formand. Jeg er meget overrasket over, at lige inden jeg fik ordet, der blev jeg bedt af en af vores officials om at tage en pind, jeg havde siddende i min jakke af. En pind, der sådan symboliserede respekt over for de gidsler, der sidder fanget i Hamas' fangeskab. Helt ærligt, hvordan er vi kommet dertil, at man ikke må vise sympati med folk, der er blevet fanget og bliver holdt i fangeskab som gidsler af Hamas? Det er simpelthen grotesk, at man fra EU's side kan have sådan en holdning til, hvordan man viser sympati med helt uskyldige mennesker. For det er jo sådan set der, hvor sympati burde være. Den burde jo være ved de uskyldige. Lige meget om det er uskyldige israelere, eller de uskyldige civile i Palæstina, som selvfølgelig skal have den nødhjælp, de har brug for at overleve. Men i stedet for hele tiden og altid at anklage Israel, så lad os huske på, at det er Hamas, der er skyld i den nuværende katastrofe. Det er Hamas, der er skyld i, at civilbefolkningen i Gaza lider. Det er dem, der genoptog konflikten med deres vanvittige terrorangreb den 7. oktober. Det er dem, der holder gidsler, både de israelske og deres egen civilbefolkning. Det er Hamas, der nægter at nedlægge våbne. Det er Hamas, der ønsker at udrydde Israel. Det er Hamas, der er vores fjende, ikke Israel. Tak for det. Tak mange gange. And the next speaker is Ms. Al-Salani for 1 minute, please. Thank you, Madam Chair, Commissioner, representative of the Council, dear colleagues. I'm tired of having this debate in this chamber. So now I'm speaking to you directly, the peoples of Europe. I know, like me, the eyes of the starving children in Gaza, the pictures of the shredded bodies of the children in Gaza are haunting you. 14,000 children are at the brink of death. 14,000. By the end of today, as a direct result of the Israeli siege. And finally, we have seen some movement. Yesterday, finally, the Council agreed to review the association agreement with Israel. And it is thanks to you, the peoples of Europe, you made that possible. So don't stop now. Don't look away. Write to your members of the Parliament. Call your government. Email your representatives. Ask for them to push for the stopping of the association agreement with Israel during the review time. It is a history-defining moment. Let the people of Europe be the ones who define that history. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Scuderi for 1 minute, please.
A Gaza è più facile morire che sopravvivere, a volte è meglio morire, mi ha detto una rifugiata di Gaza. Siamo stanche dei dibattiti in plenaria mentre la gente muore, parole vuote se non facciamo niente. Cosa ancora deve accadere per sanzionare Israele, per interrompere l'accordo di commercio, porre un embargo totale sulle armi? Sono stata a Rafah, davanti a un confine chiuso da mesi che separa medicinali, acqua, cibo dal popolo palestinese affamato, intrappolato tra bombe e macerie. Ci sono 40 gradi e non c'è un goccio d'acqua. 15.000 bambini potrebbero morire di fame nei prossimi giorni. Gli ospedali sono distrutti. Politici israeliani dichiarano apertamente di voler sterminare i palestinesi. Israele vuole usare gli aiuti come strumento di controllo, militarizzarli e distribuirli solo in alcune aree e previa identificazione. È fame programmata, deportazione, genocidio. Perché l'Europa non lo dice? Questo Parlamento e la Commissione restano inermi. Il sistema umanitario multilaterale sta collassando e noi non facciamo niente. Il vostro silenzio vi rende complici, ora e nei libri di storia. Thank you very much. Og det næste taler er hr. Clausen for 1 minut. Værsgo. Mens vi sidder her, dør der uskyldige palæstinensere, og palæstinensere fordrives fra Gaza og fra Vestbredden. Ikke på grund af en naturkatastrofe, men på grund af den israelske regerings bevidste handlinger. Der er tale om folkefordrivelse, der er tale om folkemord. Og mens det sker, hvad gør EU så? Jo, vi snakker, og vi undersøger. Det går simpelthen ikke. Når vi ser på Netanyahu-regimets mangel på respekt for international ret, for selvgældende menneskeliv, så er vi nødt til at handle. Og vi ved jo godt, hvad vi skal gøre. Vi skal holde op med at sælge våben til Israel. Vi skal suspendere EU's associeringsaftale med Israel. Det kan ikke tage mange sekunder at finde ud af, at Israel ikke overholder den aftale, som den er nu. Vi må indføre sanktioner mod de ansvarlige. Hvis de krigsforbrydelser, den forfølgelse, de drab, vi ser nu, ikke er nok til, at vi handler, hvad skal der så til? Tak mange gange. And the next speaker is Ms. Zakaria for 1 minute, please. Μπροστά στα μάτια μας διαπράτεται ένα ιδεχθές διεθνές έγκλημα, γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. 53.000 Παλαιστίνοι σφαγιάστηκαν ήδη για να φτιαχτεί η ριβιέρα που προανήγγειλε ο Τραμπ. Είστε η Ευρωπαϊκή Ένωση της συνενοχής και της σιωπής. Όταν σκοτώνονται άμαχοι, εσείς σιωπή. Όταν σκοτώνονται παιδιά, εσείς σιωπή. Πίσω από αυτή τη σιωπή τα ματωμένα σας κέρδη. Μητσοτάκης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ στην Ελλάδα, αρνείται να υπερασπιστεί το διεθνές ποινικό δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Παριστάνει τον έντιμο μεσολαβητή μεταξύ δολοφόνου και θύματος. Στην πραγματικότητα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις, δημόσιες σχέσεις και business με το Ισραήλ. Ο λαός της Ελλάδας που έχει βιώσει τα ναζιστικά ολοκαυτώματα και τις γενοκτονίες δεν σιωπά. Διαδηλώνει σηκώνοντας ανάστημα απέναντι στον εγκληματία Νετανιάχου και τους συνεργάτες του. Σταματήστε τώρα τη γενοκτονία. Διακόψτε τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Thank you. The next speaker is Mr. Beke for 1 minute, please. Eindelijk stelt de commissie een onderzoek in naar de mensenrechten schendingen in Gaza. Want wat gebeurt daar? Een georganiseerde hongersnood. Het bombarderen van ziekenhuizen. En ja, natuurlijk, er zijn de aanslagen op 7 oktober. Met meer dan 1000 doden langs de Israëlische kant. Maar intussen zijn er ook al 50.000 doden en meer dan 100.000 gewonden in de Gaza. Waarvan het overgrote deel gewone burgers zijn. Vrouwen, kinderen. Mensenrechten schendingen bij de vleet. En er is maar één gepast antwoord dat daar geldt. En dat is een snelle opschorting van het associatieakkoord met Israël. Maar vandaag, collega's, is er nog iets belangrijkers. Laat de gijzelaars vrij.
maar zorg ook onmiddellijk en onvoorwaardelijk voor humanitaire hulp in de Gaza. Er zijn meer dan 14.000 baby's die dreigen binnen de 48 uur te sterven. We moeten als Europa nu steun bieden. Elk uur telt, want elke mens telt en elke baby telt. Stop die waanzin. Laat de gijzelaars vrij. Geef humanitaire steun in Gaza en schort het associatieakkoord met Israël op. Thank you. The next speaker is Ms. Temiru for 1 minute, please. Obrigada, Presidente, Sr. Comissário. 2 meses. Desde há 2 meses que a recusa de entrada de ajuda coloca toda a população de Gaza perante níveis agudos de insegurança alimentar. 20% em condições de fome catastrófica. 71.000 crianças, 17.000 mães com malnutrição aguda. A antecâmara da morte. Entretanto, nas fronteiras há filas de caminhões carregados de ajuda humanitária que aguardam por autorização para entrar. Eu estive lá, em fevereiro, do lado egípcio da fronteira de Rafah. Os caminhões estavam parados e o cessar-fogo existia nesse momento. Ao longo da estrada, a ajuda humanitária aguardava para ser entregue a conta-gotas. Neste cenário, a entrada de 100 caminhões não é nada. A proposta da criação de corredores humanitários militarizados por Israel merece o repúdio à luz do direito internacional. É inaceitável que a proteção civis e o acesso à ajuda humanitária sejam conduzidos sob o controle militar de uma das partes do conflito. Por isso, hoje, repetimos apenas, a União Europeia tem uma pesada responsabilidade. E apelo ao alto representante, ao Presidente do Conselho e à Presidente da Comissão que ergam a sua voz em nome da imediata e completa abertura de corredores humanitários e utilizem a suspensão do acordo imediatamente. Obrigada. Thank you very much. I do apologize. We have a little issue here with our machinery. The next speaker is Mr. Avanitis for 1 minute, please. Thank you. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη των αρχών, των αξιών παρακολουθεί αδιάφορα τη γενοκτονία. Τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από τον εγκληματία πολέμου, τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Και προσπαθεί η ακροδεξιά και η δεξιά να ξαναγράψει την ιστορία. Όλα ξεκίνησαν πρόπερση. Όχι ότι έχουμε στρατό κατοχής και κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη στην Παλαιστίνη. Δεν έχουμε εκτοπισμένους στην Παλαιστίνη. Και βεβαίως μιλάω για γενοκτονία γιατί είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι ντροπιαστική η αφωνία των Ευρωπαίων ηγετών και της κυρίας φον ντερ Λάιεν συνενοχής στον έγκλημα. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να σώσει έστω αυτή τη λίστα τη στιγμή την αξιοπρέπεια της Ευρώπης και των παιδιών, τη ζωή των παιδιών. Αναστολή τώρα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Εμπάργκο όπλων. Κατάπαυση του πυρός, βιώσιμη πολιτική επίλυση και βεβαίως να πάμε στα σύνορα του 67. Και φυσικά δεν το συζητώ, απαγόρευση εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ. Μπορούμε να το πούμε δυνατά. Η Παλαιστίνη έχει φωνή και έχει δικαίωμα να υπάρχει. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη λοιπόν. Thank you. And the next speaker is Mr. Pascual de la Parte for 1 minute, please. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que la cuestión hoy día es plantearse si la Unión Europea, si esta Cámara quiere actuar como un actor internacional de paz, sí o no. Lógicamente la respuesta es o debe ser positiva. Y para eso podemos comenzar reconociendo la realidad, toda la realidad. La realidad es que tenemos que exigir al gobierno de Israel que pare los bombardeos masivos contra la población civil palestina, que deje el acceso masivo de la ayuda humanitaria, de alimentos, de medicamentos a la población palestina, que no proceda de deportaciones y que respete el derecho internacional humanitario. Pero reconocer la realidad también significa dejar y reconocer el derecho del Estado de Israel a defenderse, que ha sido atacado por una organización terrorista Hamas, que tiene secuestrado a su pueblo como rehén y que lo utiliza como escudos humanos para utilizar la violencia y conseguir objetivos políticos. El futuro de Oriente Medio no puede estar en manos de grupos terroristas como Hamas. Y reconocer el derecho de Israel a defenderse y acabar con esos grupos terroristas también es parte de la realidad. Si no reconocemos toda la realidad, difícilmente podremos apoyar y ayudar al pueblo palestino y a Israel a encontrar caminos de negociación y de paz. Muchas gracias.
Mr. Pascual de la Parte, there is a blue card. Do you want to take it? I do apologize. It is Ms. Hassan, seat 323. And remember, 30 seconds, I'll stop the microphone. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez parlé du droit d'Israël à se défendre. Ce droit n'existe pas en droit international. Par contre, il y a un droit qui s'applique à une puissance occupante, qui est celle de préserver précisément la population civile. S'agissant du Hamas, j'aimerais vous entendre sur les révélations qui ont été faites par la presse israélienne sur le soutien qu'a apporté Netanyahou au Hamas. Et il a déclaré que le Hamas était précisément un outil pour pouvoir diviser la population palestinienne et la fragmenter politiquement entre l'autorité qui est en Cisjordanie et le Hamas qui est à Gaza. Qu'avez-vous à dire sur ce soutien qu'a apporté Netanyahou au Hamas? Hamas es lo que es un movimiento terrorista que no puede tener ningún protagonismo en el futuro para la vida política, social y económica de Palestina. Israel está manteniendo una lucha existencial contra Hamas, contra Hezbollah, y por tanto tenemos que reconocer que nosotros hemos de ayudar también a Israel en ese esfuerzo para acabar con el terrorismo. Si esos terroristas se llevan a cabo sus objetivos en Oriente Medio, después seguirán con Europa, no le quepa la menor duda. A los terroristas hay que pararlos allí, en Oriente Medio, y jamás tienen en sus estatutos el objetivo de arrasar de la faz de la tierra el Estado de Israel. Eso hay que reconocerlo, esa es la realidad. Esa es la gente con la que Israel está tratando. Y por tanto nosotros europeos solamente podemos ser un actor de paz y de estabilidad si reconocemos toda la realidad. Y entonces ofrecer un futuro de paz y de estabilidad a palestinos y israelíes. Thank you very much. Muchas gracias. Dear colleagues, we are under a huge time pressure, so therefore I will only take this one blue card now for this speaker, and I will continue with the speakers list and give the floor to Ms. Riedel for 1 minute, please. Chers collègues, les plans du gouvernement israélien à Gaza sont clairs. Le but de l'armée israélienne n'est pas de libérer les otages israéliens du Hamas, mais de détruire le peu qu'il reste de la bande de Gaza et de l'occuper pour y chasser le maximum de Palestiniens. Chaque jour, une centaine de Palestiniens sont tués, dont une majorité de civils, femmes et enfants. Et s'ils ne meurent pas sous les bombes, ils meurent de faim ou de manque de soins parce que l'aide humanitaire a été bloquée depuis début mars. 14 000 bébés pourraient mourir dans les prochains jours si la nourriture n'arrive pas. Netanyahou peut être arrêté. Il peut l'être si les États-Unis, l'Europe et les États arabes prennent leurs responsabilités. Or, l'Union européenne, depuis 1 an et demi, s'est tue et n'a rien fait. Les images des enfants de Gaza devraient nous hanter, mais il y a trop de gens ici qui ont l'humanisme à géométrie variable. Alors aujourd'hui, ça n'est pas de vagues appels à respecter le droit international dont nous avons besoin, mais d'action. Il faut agir, suspendre et pas juste réviser l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, sanctionner les responsables du gouvernement israélien, décréter un embargo sur les armes, faire en sorte que les pays de l'Union européenne reconnaissent enfin l'État de Palestine. Le monde nous regarde, l'histoire nous regarde, agissons. Thank you. The next speaker is Mr. Sjöstedt for 1 minute, please. Tack, fru talman. Den som kan förhindra ett folkmord har en skyldighet att göra det. Den som kan förhindra ett folkmord och inte gör det har ett medansvar. Där är idag Sverige, där är idag den Europeiska unionen. För det som sker är ett folkmord. Barnen som svälter ihjäl gör det på grund av medvetna beslut. Ambulanssjukvårdare som försöker rädda liv mördas kallblodigt av den israeliska militären. Krypskyttar skjuter obeväpnade civila. Och Israels ministrar talar klarspråk. De talar om etnisk rensning, om folkfördrivning. Vi har en skyldighet att agera. Att säga upp associationsavtalet, att stoppa vapenhandeln och att ställa krigsförbrytarna inför rätta. Tack, fru talman. Tack så mycket. I don't see Mr. Sterba, so I will... Oh, he's there. Okay, please. Mr. Sterba for 1 minute, please. The EU must stop limiting itself to calls for a ceasefire
What matters is what comes after. And let me be clear, and a future of Gaza that includes Hamas is a future of endless war. Leaving Hamas in place would mean accepting another October 7th. The EU cannot just watch while the US sets the agenda. We have a diplomatic weight, financial leverage and strategic interest. We should lead in shaping a post-Hamas Gaza with proposals for temporary civil governance, border control, accountable aid delivery. We also need to face the facts on the ground. Hamas has turned hospitals and UN sites into military assets. We must link humanitarian aid to clearly security guarantees. We all want peace and future for Gaza, but that future cannot be built on terror. It must be built on international cooperation, real demilitarization and a new political path that the EU must help lead. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Strada for 1 minute, please. Sono appena tornata dal valico di Rafah, dove sentivamo il rumore delle bombe ogni 2 minuti. Ci sono lì 80.000 metri quadri di aiuti umanitari che Israele blocca dal 2 di marzo, mentre le persone letteralmente stanno crepando di fame a Gaza. L'altro ieri sono entrati pochissimi camion, una goccia nell'oceano, e anche questi a stamattina non erano stati distribuiti, è stata soltanto propaganda molto crudele. Gli uomini e le donne palestinesi che abbiamo incontrato in questi giorni ci hanno detto tutti una cosa: Europa, sii coraggiosa. Ieri c'è stato finalmente un passo importante, la decisione di rivedere l'accordo UE-Israele, ma non basta davanti a un genocidio. L'Europa deve fermare il piano criminale di conquista della striscia, deve pretendere l'ingresso illimitato e senza impedimenti degli aiuti umanitari che devono essere gestiti dalle Nazioni Unite e non da un'oscura fondazione americana militarizzati. Dobbiamo fermare la compravendita di armi per e da Israele, pretendere la fine dell'apartheid e la restituzione dei territori occupati illegalmente. Signori, tutto quello che facciamo ogni settimana giustamente per l'Ucraina lo dobbiamo fare anche per la Palestina. Grazie. Thank you. The next speaker is Ms. Stier for 1 minute, please. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Rat u Gazi mora se zaustaviti. Patnje civila, smrt djece, sve te strahote doista moraju prestati. Humanitarna pomoć Gazi je nužna i to hitno. Isto tako potrebno je naglasiti da taoci moraju biti odmah oslobođeni, jer ne smijemo zaboraviti da je sve ovo započelo terorističkim napadom Hamasa 7. listopada 2023. godine i žao mi je što možda to nije isto tako na početku ove sjednice i u ovoj debati dovoljno naglašeno. Jer Europa mora ostati glas razuma i odgovornosti u ovim trenucima. Cilj mora ostati dvodržavno rješenje koje jedino može osigurati stabilnost, sigurnost za obje strane. Dugoročni mir zahtijeva političku hrabrost, ali i konkretne korake prema obnovi povjerenja i zato EU mora imati aktivnu diplomatsku ulogu, ne prekinuti kanale dijaloga, ali ih učinkovitije koristiti u službi mira. Hvala vam. Thank you very much. We have now reached Catch the Eye, and as I said, we have several requests for that. I cannot give you the floor for everyone, but I will try to give it to 10 persons. But then you have to promise me that you respect your colleagues and stay to the speaking time, because then I have a chance to give it to as many as possible, and I try to distribute it all over the political landscape here in the Parliament. I will begin with Mr. Casa, seat 153, please. Grazie signora President. Ivanna situazzjoni umanitarja li qiegħda tiggrava f'kull sekonda li tgħaddi fil-Vant Nofsani. L-attak tal-Ħammas naturalment tas-7 Ottubru nikkundannah u iva għandhom jinħelsu l-ostaġġi kollha immedjatament. Naqbel ukoll illi Ħammas għandha tiġi meluba, imma l-Ħammas mhumiex il-ġurnalisti. Ħammas mhumiex it-tobba, mhumiex in-nisa u l-irġiel Palestinjani innoċenti, il-Ħammas mhumiex it-tfal u l-Ħammas mhumiex it-trabi u lanqas huma dawk li qed jipprovdu għajnuna umanitarja. Il-gvern tal-Prim Ministru Netanyahu qabeż kull limitu ta' diċenza u allura naqbel jien ukoll l-Association Agreement għandu jiġi sospiż. Imma nappella wkoll lill-Istati membri kollha, speċjalment lil Malta li huwa pajjiżi.
hemm bżonn nirrikonoxxu l-Istat Palestinjan bla aktar dewmien. Iva, hemm bżonn nirrikonoxxu l-Istat Palestinjan bla aktar dewmien. Dan biss huwa t-test tal-umanità tagħna lkoll. Grazzi ħafna. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Carberry, seat 406, please. Thank you, Madam President. Over 50,000 men, women and children have been killed in Gaza. And just today I heard directly from the director of UNRWA who made clear that tens of thousands more face starvation. Israel must be forced to change course. Military operations must stop immediately. The aid blockade must be fully lifted. I welcomed yesterday's EU foreign ministers' decision to review the EU-Israel Association Agreement, a step Ireland and Spain first called for in February 2024. But this review must now move forward urgently with clear outcomes. Trade with Israel should be suspended. We cannot stay silent in the face of such suffering and the ongoing breach of international humanitarian law. We need an immediate ceasefire, the release of all hostages and an unrestricted humanitarian access now. Thank you. Thank you. And the next speaker will be Mr. Bajada, seat 428, please. Thank you, Madam Chair. I would like to reserve a few seconds of my time for silence. Għalfejn l-Unjoni kienet tont sikta u passiva. Dan huwa ġenoċidju. Dejn hija emerġenza. Il-qtejl ta' xieren ta' eluf ta' bnedmin bħalna Palestinjoni, inklużi tfal. It-twaqqif ta' għajnuna umanitorja lil tant nies dawn huma atroċitajiet kriminali. Nikkondanna d-dikjarazzjonijiet tal-Gvern Iżraeljan u sodisfat bl-iżviluppi tal-Kunsill. Imma rridu nagħmlu iktar, rridu nkunu sodi u rridu azzjoni. Ma hemmx voċi vera mingħajr ġustizzja. Grazzi. Thank you very much. The next speaker is Mr. Nemec, seat 231, please. Dear colleagues, the words of the Slovenian President Nataša Pirc-Musar still echo loud. They embody the experience of the collective historical memory of the Slovenian people. The EU was born as a peace project from that same pain. And today, we must collectively again stand up for peace. So, dear colleagues, according to the EU, in the next 2 days, 14,000 babies risk starving to death unless Israel unblocks the delivery of food and water. Still, 10 European member states failed to sign Monday's call for Israel to let humanitarian aid into Gaza. How is that possible? If we cannot unite over something as basic as food and water, we completely lose our humanity. But even this is too little and too late. We must suspend the association agreement, impose sanctions, stop the arms trade. We demand a ceasefire. We demand peace now. Thank you. Thank you. The next speaker will be Mr. Tynkkynen, seat 204, please. Arvoisa puhemies, gaasalaiset, miksi te vihaatte Israelia enemmän kuin rakastatte omia lapsianne? Miksi olette opettaneet oppikirjoista lähtien lapsianne vihaamaan juutalaisia ja kasvattaneet heistä taistelijoita? Miksi te olette käyttäneet Israelin vuosia lahjoittamaa sementtiä ja tarvikkeita hyökkäystunnelien rakentamiseen? Gazan lääkärit, miksi olette sallineet tappojen rakentaa komentokeskuksia sairaaloihinne? Opettajat, miten voitte sallia terroristien lymyillä kouluissanne? Gazan isät ja äidit, miksi annatte käyttää lapsianne ihmiskilpinä? Miksi te äänestitte Hamasin valtaan ja tekisitte niin uudelleen, jos vaalit nyt pidettäisiin? Lopettakaa suojaamasta terroristeja ja luovuttakaa panttivangit.
Vain silloin Israel pysähtyy. Älkää uhratko enää yhtään palestiinalaista lasta, sillä heidän elämänsä on arvokas. Thank you. The next speaker is Ms. Juveva, seat 64, please. Thank you. Colleagues, nothing, and I mean nothing, justifies the human suffering in Gaza. The starvation, the killings, the genocide. No one should be able to turn away from that. Yet, that was exactly what has been going on. In the world, in Europe, in this House, the majority stood by while the situation in Palestine got worse and worse and worse. Meanwhile, some of us insist, and some of us have been demanding from the EU to act for years now. Today, I can finally say our pressure was not for completely nothing. So, okay, the EU will review its association agreement with Israel. In my opinion, there is nothing to review. Israel is in clear violation of Article 2, so the only thing to do is to suspend the agreement. However, the intention at least is a good political signal, a signal that will sadly have no impact on the people in Gaza. We have to act, not to review documents, not to raise concerns. We have to be clear and tell the Israeli government end this madness or face sanctions. It is the bare minimum, because the never again is now. Thank you very much. The next speaker is Ms. Miranda Paz, C233, please. No pueden más. Por eso no podemos rendirnos. 15.000 niños asesinados hasta el día de hoy en Gaza, 60.000 personas asesinadas por Israel y no ha habido una condena de este Parlamento y ni siquiera un minuto de silencio. Decía Pepe Mujica que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Nosotros nunca estaremos ahí, estaremos del lado de los 14.000 niños y niñas que van a morir si no entra ya la ayuda humanitaria. Morirán de hambre. Estaremos al lado del pueblo palestino y del derecho internacional y la paz. ¿Dónde está hoy la presidenta de la Comisión? ¿Está del lado del silencio y del gobierno fascista de Israel? Siento vergüenza porque la Unión Europea, con su inacción, ha sido cómplice de este genocidio y llega tarde. Un genocidio con todas las palabras. Hay que parar a Israel, hay que parar el comercio, las armas y la diplomacia. Parar las relaciones de diplomacia también. No hay tiempo. Ya tienen las manos manchadas de sangre. Colleagues, please, 1 minute. And the next speaker is Mr. Barena Alsafo, seat 137, please. Sí, gracias, presidenta. El anuncio de revisión del acuerdo de asociación es una victoria de todos los que hemos denunciado el genocidio que el Estado de Israel sigue cometiendo con Palestina. Pero esta revisión llega tarde, llega a 50.000 muertos palestinos tarde. Israel ha aniquilado casi totalmente un pueblo. Hemos permitido una limpieza étnica contra Palestina y ahora nos anuncian que se lo van a pensar. Hay motivos más que de sobra para denunciar el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda de los derechos humanos, artículo 2 del acuerdo de asociación. Señora Kallas, suspendan unilateral e inmediatamente el acuerdo ya. ¿Cuántos miles de palestinos más tienen que morir para que Israel deje de tener una relación política y económica privilegiada con la Unión Europea? ¿Qué más hay que revisar? Israel está forzando a los palestinos de Gaza a morir de hambre y estos necesitan que la Unión Europea ejerza una presión máxima para evitar que mueran de inanición. La ayuda humanitaria masiva es urgente, inaplazable. Ya, por favor, ya. Thank you. And the next speaker is Mr. Grausulis, seat 316, please. Gerbiami europarlamentarai. Gerbiami komisijos nariai, ar jūs galite tikėti, kad spalio 7 dieną į Izraelį įsiveržė Hamas grupuotė, nežinant Netanjahui? Juk per Izraelio sieną negali musė perskristi ir leista išžudyti beveik 1000 izraeliečių nekaltų. Ar man peršasi mintis, kad tai padaryta provokacija, kad po to pateisintų pasaulis žudymą vaikų ir visiškai nušlavimą Gazos ruožo? Tai netoleruotini veiksmai. Turi atlikti tyrimą Europos komisija šitais klausimais. Ir aš taip pat siūlau
tą dieną, kada Hagos tribunolas pripažino Netanjahą ir jo grupuotę nusikalstamą, minėti kaip minime holokaustą. Tai yra žudymas taikių žmonių. And the last speaker here is Ms. Jovanovic Susuaka, seat 834, please. I'll speak Romanian. De fapt, ceea ce se întâmplă aici este o complicitate la genocidul din Fâșia Gaza. Pentru că Israelul comite crime împotriva umanității. În timp ce dumneavoastră vorbiți și nu faceți nimic de 2 ani de zile și sprijiniți Imperiul Israelit, China de o săptămână a spart blocada, că nu vorbește nimeni de asta, și China este singurul stat din lume care duce ajutoare în Palestina și ajută palestinienii cu hrană și medicamente. A dat ultimatum lui Netanyahu să-și retragă forțele din Fâșia Gaza pentru că Palestina este deținătoarea teritoriului din Fâșia Gaza. Mai mult vă este frică de Imperiul Israelit, un imperiu care în România a interferat în alegerile din România și sunt lovite de nulitate absolută. În România avem obligatoriu istoria evreilor, în timp ce istoria românilor nu mai există, iar ieri am avut sărbătoare națională, independența Israelului, ceea ce românii nu vor permite niciodată. Pentru că în acest moment Israelul comite holocaust împotriva Palestinei. Free Palestina! That was the end of Catch the Eye. I do apologize for those of you who have not had a chance. Mr. Kelly, I do apologize, but I mean, I took 10. I took 10. No. Please. The button, as soon as it's open, being here for the entire debate and not being taken. How many more MEPs are in that position? And secondly, how many MEPs were able to speak twice? Once from the podium in their speaking time and then under the blue card. And is that fair to us MEPs who stayed here for this most important debate, that we were just left here and told, sorry, we can't take you, while others can speak twice and the whole thing can be disrupted by people going on and on and on? I think fair has to apply to everybody, not just some. Dear Mr. Kelly, I think we have been fair. You were the third who wanted to have the speaking time on behalf of EPP, and I have distributed all over the time. I have not taken people who had the blue card, so I think that I really tried to do it in a fair manner. And I do apologize to all of you who have not had a chance to speak. I know this is a very important topic to all of us. And now I will give the floor directly to the Commission and Commissioner Mitkalev to wrap up the discussion, please. Thank you, Madam President. Thank you, colleagues, for your interventions. We have to work at every hour, every day, towards peace and towards getting aid to the people of Gaza. This must be our number one priority. We must continue to consistently call on Israel to allow unimpeded access and distribution of humanitarian aid into Gaza. Allowing the United Nations and other traditional and experienced humanitarian actors to resume their activities is the best option. Humanitarian aid must not be politicized and instrumentalized. This must end. The European Union must use all the tools at its disposal to help relieve the population of Gaza and will not stop until a solution is found. Thank you. Thank you very much. And the last speaker on this topic is, as always, on behalf of the Council, Minister Slapka. The floor is yours. Thank you very much, Madam President, Mr. Commissioner, honourable members. Today we seem to be farther than ever from the two-state solution. However, it is essential that we do everything we can to keep this political perspective alive. The UN high-level international conference on the peaceful settlement
of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution next month will be an important step in that direction. The meeting of the Go Alliance taking place in Rabat today will contribute to the conference. It will focus on lessons learned, economic aspects and Palestinian governance. We need to keep engaging in these initiatives to maintain a long-term perspective for a sustainable solution while addressing immediate urgencies. Thank you. Thank you very much to you, Minister Slapka, and to all of you in this debate. It has been a very important debate for all of us, and the debate is now closed. And I am looking behind me to see if the President is ready to come in for an announcement. Okay, we will just check one second before we start the next debate. 1 second, please. Dear colleagues, I have received requests from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunity of Daniel Attard, Salvatore De Meo, Fulvio Martuscello, Nicola Minchev and Giusy Princi to be waived. These requests are referred to the Committee on Legal Affairs.
Thank you very much, colleagues, for your patience, and we will move on to the next item on the agenda, which is the Council and Commission statements, the Hungarian government's drift to Russia-style repression, legislative threats to freedom of expression and democratic participation. And we will begin with the Council and Minister Slapka. Please, the floor is yours. Thank you very much, Madam President, honourable members, Mr. Commissioner. Rule of law and fundamental rights are a priority of the Polish presidency. I would like to start by reiterating what I stressed in this House last month. Rule of law makes a part of common European values. It is the shared responsibility of all EU institutions and member states to protect and promote them within and beyond our borders. As regards today's debate, I take note of the recent developments which led this House to hold it. A hearing of Hungary is scheduled for the General Affairs Council meeting next week as a part of the Article 7 procedure. The discussion will be a significant opportunity for a frank exchange with Hungary. Civil society will certainly be one of the issues raised. President, honourable members, Commissioner, the Union has the necessary tools and procedures in place to protect its values, and it is crucial that we all, EU institutions and member states alike, apply them constructively. Thank you. Thank you very much. And the next speaker for the Commission is Commissioner McGrath. The floor is yours, please. Thank you, Madam Vice President, honourable members. Thank you for affording me the opportunity to address you this evening on this most important topic. Democracy is a founding value of the European Union, together with respect for the rule of law and fundamental rights. EU democratic values and fundamental rights, including freedom of expression, freedom of assembly and association, and the right to participate in the democratic life as enshrined in the EU treaties, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, EU legislation, and in the common constitutional traditions of the Member States. And the essence of democracy is that citizens can freely express their views and participate in the democratic life, choose their political representatives by exercising their voting rights, and more generally, have a say about their future. Citizens should be able to form their own opinions in a public space where there is access to reliable information from a plurality of sources, where different views can be expressed, where political discussions can be confronted, and where it is possible to disagree with one another. Civil society organisations, as well as free, pluralistic and independent media, play a vital role in the system of democratic checks and balances. They are also vital for keeping under scrutiny those who are in power. The Commission has consistently emphasised the need to foster an enabling environment for civil society as being so important for our democracies. This is an environment that supports strong, independent and pluralistic civil society and defends its role and ability to act as a watchdog for our collective democracy. Actions deliberately aimed at shrinking the capacity of action of civil society organisations or that delegitimise or stigmatise their work must be strongly condemned by all. I now turn to the most recent developments in Hungary, and notably the recent draft law entitled Transparency in Public Life. Transparency and accountability are important values in a democracy. All democratic actors should be bound to respect these values. At the same time, transparency and accountability should not be misused to restrict the civic space or create undue limitations to fundamental freedoms,
such as the freedom of expression or the freedom of association. And I would like to recall that in 2017, the Commission initiated an infringement procedure as regards a Hungarian law imposing obligations on foreign-funded civil society organisations restricting their freedom of association. And in June of 2020, the European Court of Justice ruled in favour of the Commission in that particular infringement case. And following that ruling, Hungary repealed the law and the restrictions it had imposed and introduced new measures on the transparency of civil society organisations. And the Commission has kept monitoring the implementation of this new law and its impact very closely ever since then. In autumn of last year, the Commission referred Hungary to the Court of Justice because it considers the law adopted in December 2023, establishing the Sovereignty Office and its investigative activities to be in breach of EU law. The Commission considers that the law breaches internal market fundamental freedoms, several charter rights, including the freedom of association and EU data protection legislation. The law entrusts the Office with a very broad discretion concerning investigations, notably on access to information, empowering the Office to intervene in an intrusive manner in investigations. It requires extensive publicity about the individual investigations and their findings potentially having a stigmatising effect. This case is now pending at the Court of Justice of the European Union and, upon the Commission's request, is being treated in an expedited procedure. Honourable Members, we are now looking closely at the most recent draft law tabled in the Hungarian National Assembly entitled Transparency in Public Life. We are examining the impact that it might have on civil society, both in relation to restrictions to funding as regards the activities also of the Sovereignty Protection Office. And while we need to follow the evolution of this draft in the Hungarian National Assembly, there are several provisions in the draft that raise concern, as they appear to impose significant restrictions and consequences on entities receiving foreign funding as identified by the Sovereignty Office. I want to assure you that these developments have our full attention. The Commission is looking at them closely and will not hesitate to take steps as necessary to safeguard European Union law, including fundamental freedoms and fundamental rights under the treaties and under our Charter. Other developments concern recent amendments to Hungarian law prohibiting the organisation and participation to an assembly that violates the so-called Child Protection Act of 2021. I already had the opportunity to talk about this law with you in the April plenary session. And let me stress that our union is one of freedom and equality. Everyone should be able to be who they are, to live and to love freely. The right to gather peacefully is enshrined in the Charter and is a core element of our democracies. The restriction on the right to peaceful assembly is not the only matter of concern raised by this law. We are looking at the law from different angles and the implications that the amendments may have on obligations under EU law, both in relation to data protection and also in terms of privacy. And I want to recall that the Commission already brought an infringement case against Hungary on the child protection law. And let me also underline that in the two ongoing infringement proceedings that I mentioned, the Parliament, as well as a large number of Member States, are supporting the Commission before the Court. Beyond these two specific legislative developments, the Commission is following the overall situation in Hungary in relation to rule of law in its annual rule of law report, and we are currently preparing its next edition, which is due in July. And finally, as colleagues will know, at the end of March I was in Budapest, my first visit as Commissioner, to engage in dialogue with representatives of the government, judicial authorities, media and other stakeholders. And since then, I can assure you that we are continuously following the latest developments in Hungary, and I look forward to listening very carefully to the views of this House. Thank you, colleagues. Thank you very much, Commissioner McGrath.
And we will now take the first round of speakers on behalf of the political groups, starting with Mr. Tarr for 2 minutes and representing EPP. The floor is yours. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, köszönöm a lehetőséget. Mai ülésen szándékunk és akaratunk ellenére ismét napirenden van az Orbán rezsim sokadik mélyen demokrácia ellenes lépése, a transzparencia törvény köznevén ellehetetlenítési vagy cenzúra törvény. A Tisza közössége folyamatosan növeli az előnyét a kormánypárttal szemben, és egyre többen állnak a változás mellé, a magyar kormány pedig érzi a vesztét, és ezért tétet emel. Egy bukásra ítélt rezsim kapaszkodik a hatalomba. A tét a szabadság lebontása. A kormány gyermekvédelemről beszél, de nem ad védelmet a pedofilok ellen. Átláthatóságról beszél, de mérhetetlen korrupciója miatt elesik az országunk az EU-s forrásoktól. Békéről beszél, és most már bizonyított, hogy háborúra készül. Legutóbb pedig egyértelműen elárulta a külföldi magyar honfitársainkat is, amikor a miniszterelnök kiállt a nyíltan magyar ellenes és végül elbukott román elnökjelölt mellett. Ez a jogszabálytervezet, amiről ma vitázunk, ezekről és a megélhetési válságról, a NER gazdagjainak fényűzéséről próbálja elvonni a figyelmet. A transzparencia törvénynek csúfolt törvénytervezet nem más, kedves képviselőtársaim, mint egy újabb putyini eszköz arra, hogy a Fidesz csatlósok önkényesen idegen ügynöknek bélyegezzenek bárkit, újságírókat, civileket, politikusokat megalapozott gyanú nélkül. Az új jogszabálytervezet célja, kedves képviselőtársak, a kritikus hangok elhallgattatása és a megfélemlítés, amely, ha sikerrel jár, súlyosan veszélyezteti a választások szabadságát és tisztaságát is. Csak hogy a kormányfő elszámította magát. Félelmet várt, ehelyett ellenállásba ütközött. Az embereknek elegük van, és egyre nagyobb számban látják be, hogy változásra van szükség, és erre van most esély. Mi békések vagyunk, és békét szeretnénk, de ezt határozottan. Örömmel hallottam biztos úrnak a megszólalását, és kérjük azt, hogy hasonló odafigyeléssel és törődéssel kövesse a bizottság azt, ami Magyarországon történik, és tegye meg a szükséges lépéseket, ha az emberek biztonsága és szabadságba veszélybe kerül. Nem elég az elítélő szó vagy a morális felháborodás, mert Orbán ebből él. Akciókra, konkrét lépésekre van szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Molnar, 1.5 minutes on behalf of the S&D Group, please. Tisztelt képviselőtársaim! A magyar kormány azt gondolja, hogy nem az a baj, hogy szétlopták és tönkretették Magyarországot, hanem az, hogy az újság ezt megírja. Ezért a putyini cenzúra törvényhez hasonlót akarnak elfogadtatni Magyarországon is, a sajtó, a civilek és az ellenzék elhallgattatására. A törvény szerint bárki ellen eljárás indulhat, aki vitatja a Fidesz 5 pontból álló szélső jobboldali populista ideológiáját. Sorolom. Ha nem vagy Putyin párti, indul az eljárás ellened. Ha nem gondolod, hogy a vallás az állam dolga lenne, jön a tiltás. Ha elismernéd az LMBTQ közösség jogait, nyakadon a hatóság. Ha szerinted baj az, hogy olyan határon túliak is szavazhatnak, akik soha nem éltek az országban, akkor bűnösnek mondanak. És 5-ként, ha azt gondolod, hogy Magyarország nem demokratikus jogállam, akkor jön a bírság. Tisztelt képviselőtársaim, az most a kérdés, hogy tényleg létezik-e az Európai Unió. Tudom, hogy furcsának tűnhet ez a kérdés pont itt, ebben a házban, de gondoljanak csak bele. Ha ezt meg lehet tenni, ha be lehet tiltani a szabad sajtót és minden ellenvéleményt egy Európai Uniós tagállamban, akkor gyakorlatilag bármit meg lehet tenni az uniós polgárokkal szemben. És amit meg lehet tenni ellenük az egyik tagállamban, azt majd előbb-utóbb meg lehet tenni ellenük a többiben is, ha úgy hozza a politikai széljárás. Azt kérem önöktől, hogy mutassuk meg együtt, hogy az EU létezik, és megvédi a polgárait. Ne Orbán indíthasson eljárást a másként gondolkodókkal szemben, hanem az Unió indítson és csináljon végig minden eljárást az Orbán kormány ellen, a magyar emberek védelmében. Mert ez a dolga az Uniónak, ezt követelik az Uniótól a magyar emberek, a tisztességes magyar polgárok. Thank you very much. And on behalf of PFE, Mr. Dimitar for 2 minutes, please. Örülök, hogy végre lehet vitatkozni az átláthatóságról, mert eddig ezt nem nagyon engedték itt ebben a házban.
Miért is aktuális ez itt? Mi a magyar törvényjavaslat előzménye? Az elmúlt években az Európai Bizottság az amerikai USAID mintájára kialakított egy pénzelosztási rendszert. Liberális, baloldali aktivista csoportokat pénzelnek, amelyek ezután politikai tevékenységet végeznek, főleg választások idején. Szóval ezek a külső beavatkozás eszközei. Összesen 37 000 szerződést kötöttek 17 milliárd euró értékben. A listán olyan szervezeteket találunk, amelyek perlik a határaikat védő kormányokat, vagy épp a bizottság nevében lobbiznak, mondjuk a gazdák ellenében. Vagy épp lejárató anyagokat készítenek a hazámról, hogy aztán erre való hivatkozással visszatartsák a nekünk járó uniós forrásokat. Vagy az előttem felszólaló képviselők pártjainak kampányát segítik, mindig van egy kedvenc jelöltjük. Jutott egy nagyobb összeg Guy Verhofstadt civilnek mondott szervezetének is. A nagy kasszákból tényellenőrnek mondott cenzorokat és médiumokat is pénzelnek, csak baloldaliakat és liberálisokat. Utóbbiakra csak a tavalyi választási kampány alatt 132 millió eurót költöttek, de azt a listát még nem hajlandóak nyilvánosságra hozni. Hiába állítják, ami itt létrejött, annak semmi köze a civil társadalomhoz. A civil társadalom önszerveződő, alulról építkezik. Ezeket az aktivista csoportokat viszont az itteni nagy koalíció működteti, vagy az Open Society, vagy a USAID. Igazából ugyanaz. Hadd tegyek fel egy kérdést itt. Vajon mennyire független és mennyire civil az a szervezet, amely pár hétig sem tud működni az amerikai demokraták vagy a bizottság pénze nélkül? Hát semennyire. Szóval a magyar törvényjavaslat célja, hogy átláthatóságot teremtsen. Van erre már bevált példa, az amerikai törvény, mondjuk a sokkal-sokkal szigorúbb. És végül még valami. Nem csak Magyarországon szeretnénk átláthatóságot, hanem itt Brüsszelben is. Ezért arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az aktivista szervezetek után a támogatott médiumok listáját is hozza nyilvánosságra. Ha nincs takargatni valójuk, akkor megteszik. A valódi civilek nevében is köszönjük, a számlát ők állták, és a következményeket is ők viselik. Köszönöm a figyelmet. Thank you. And the next speaker is Mr. Yaki on behalf of ECR for 1.5 minutes, please. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Stworzyliście sobie tajny sposób dotowania wybranych przez siebie partii politycznych z pieniędzy wszystkich obywateli, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Dotujecie setkami milionów euro organizacje, które nazywacie obywatelskimi, a tak naprawdę stoją za nimi politycy i prowadzą nielegalne kampanie. I to jest dokładnie przykład Qatargate, gdzie to były organizacje, które rzekomo zajmowały się praworządnością w Polsce, gdzie nie zauważyły pieniędzy z Kataru. Taki przykład dotyczy obecnej kampanii w Polsce, gdzie najdroższa kampania na Facebooku w naszym kraju była finansowana z zewnątrz, przez swoją drogą waszych ulubieńców, którzy tutaj często bywali, bez wymaganej rejestracji, bez podatków, bez niczego. Po prostu to jest niebywały skandal. I dlatego tak bardzo boicie się transparentności, czyli tego typu ustaw. Boicie się transparentności, to już bez znaczenia, czy to jest w sprawie Pfizera, czy to jest w sprawie programu LIFE, zielonego, czy teraz tak jak w państwach narodowych. Aby ludziom pokazać, jak naprawdę ten mechanizm działa. A smaczku w Polsce sprawie dodaje fakt, że jednej partii nielegalnie odebrano całe finansowanie z budżetu, a druga partia nie dość, że ma to finansowanie, wasza ulubiona, to jeszcze jest dotowana z zewnątrz nielegalnie przez organizacje trzeciego sektora, które niby są obywatelskie, a tak naprawdę są polityczne. I wy nazywacie to uczciwymi wyborami, to jest właśnie przykład Węgier. Więc transparentność, transparentność, jeszcze raz transparentność. Thank you. The next speaker is Vice President Vilmez for 1.5 minutes on behalf of Renew. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors c'est intéressant parce que ce qui a été exprimé plus haut dans le débat, c'est exactement ce qu'on a vécu en Hongrie lors de notre mission. C'est-à-dire que quand on interroge et qu'on pose des questions légitimes sur tout un pan de législation, la réponse du gouvernement hongrois n'est pas de répondre à ces questions légitimes, mais d'attaquer. Et donc voilà, Mesdames et Messieurs, en direct ce que nous avons vécu pendant 3 jours en Hongrie. Et alors je finis par me demander, chers collègues, si ce type de réponse n'est pas tout simplement le fait que même eux commencent à être mal à l'aise des lois qu'ils veulent voter. Pourquoi? Parce que le Parlement hongrois devrait adopter sous peu une loi qui vise ni plus ni moins à faire disparaître
tout média ou organisation qui critique l'action du gouvernement hongrois. Cette loi qu'on appelle, et je mets des guillemets, transparence de la vie publique, cherche en fait non pas la transparence, mais bien la censure. Alors, vous le savez, lorsqu'il n'est plus permis ni possible d'exprimer une opinion divergente face au pouvoir en place, on sort définitivement du champ démocratique. Encore ce matin, je rencontrais ici des journalistes de médias hongrois indépendants. Ils sont très clairs. Si cette loi est d'application, ils peuvent mettre la clé sous la porte. Alors, puisque la Hongrie enfreindra une nouvelle fois la Charte des droits fondamentaux, la Commission devra prendre des mesures provisoires pour prévenir des dommages irréversibles. Elle devra aussi engager une procédure d'infraction sans retard. Et vous dites, Monsieur McGrath, que la Commission n'hésitera pas. Nous regarderons ce qu'elle fera. J'en appelle aussi au Conseil qui se penchera sur la question mardi. Combien de transgressions devrons-nous encore dénoncer avant que le volet répressif de l'article 7 soit activé? Ignorer, c'est tolérer. Et si on tolère aujourd'hui ce qui se passe en Hongrie, on envoie le signal qu'il sera possible demain à n'importe qui de contourner nos principes démocratiques sans conséquence. Merci. Thank you. And the next speaker is Ms. Reinke for 1.5 minutes on behalf of the Greens, please. Thank you, Chair, dear Commissioner, dear colleagues. The situation of democracy in Hungary is unbearable. And this is actually not news, because already in 2018, the European Parliament triggered the Article 7 procedure to protect rule of law, democracy and fundamental rights in Hungary. And almost 7 years have passed since then. And things have continuously gotten worse in this period of time. And they are still getting worse as we speak. Hungary recently banned pride marches in an attempt to make queer people disappear. Well, here's to you, Viktor Orban. We exist. We exist all over Europe, and we also exist in Hungary, and we will not go away. Now the Hungarian draft bill on foreign funding, if adopted, that will take control and in fact suspend the work of independent NGOs and media. And actually, I think what this shows is that ahead of the election, Orban is already trying to transform Hungary into more and more of a Russian-style autocracy. And the reason for that is that he's scared. Colleagues, we cannot let this happen. We call on the European Commission as the guardian of the treaties to act and to do more, to accelerate the already existing infringement procedures, to finally apply interim measures against the Hungarian government, and to close any loophole that could be used by Hungary to rechannel frozen funding without having implemented reforms. Time to act is now. In fact, it is long overdue. We have to stop Orban and his friends from silencing Hungarian voices, from discriminating against Hungarians, from stealing money from Hungarian citizens. We stand with the Hungarian people and the Hungarian democracy, and that is why we stand up against Viktor Orban also on the 28th of June at Budapest Pride. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ivanitis for 1 minute on behalf of the Left Group, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι η πρώτη φορά και δυστυχώς δεν θα είναι η τελευταία που θα μας απασχολήσει η υπότροπη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Όρμπαν, που κλιμακώνει με αυθαρχισμό την Ουγγαρία και απομακρύνεται σταθερά από τις δημοκρατικές αξίες. Και όταν δείχνουμε ανοχή, έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Μετά το νομικό απαρτχάιτ της αφαίρεσης υπηκότητας από πολιτικούς αντιπάλους του κ. Όρμπαν, μετά την κατάργηση της αναγνώρισης φύλου και της απαγόρευσης των Pride, μετά την νομιμοποίηση κρατικών προγκρόμ ενάντια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μετά τη δημόσια στήριξη στις εθνοκαθάρισεις του Νετανιάχου, με κορυφαία τη χθεσινή απόφασή του για αποχώρηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, νομίζω ότι η κυβέρνηση Όρμπαν θα ψηφίσει νόμο και για τη δίθεν διαφάνεια του δημόσιου βίου, με πραγματικό στόχο να στιγματιστούν, να απαξιωθούν, να φημωθούν οι αντίθετες φωνές, να διαλυθεί ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Ουγγαρία. Αυτά λοιπόν δεν είναι απλώς ενοχλητικά αγκάθια, είναι προσιλωμένη αντιδημοκρατική πολιτική. Και βεβαίως είναι αντίθετο σε όσα πρεσβεύει η Ένωση. Στα λόγια τουλάχιστον. Ζητάμε η αριστερά άμεση ενεργοποίηση των νέων διαδικασιών επί παραβάση, νέα αναστολή εκταμείευσης κονδυλίων,
πολιτική περιθωριοποίηση των αντιδημοκρατικών ορμπανικών στα ενωσιακά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστούμε. Thank you very much. And finally, Ms. Boivendek, for 1 minute on behalf of ESN Group, please. Üdvözölték, amikor Romániában eltöröltek egy választási eredményt külföldi beavatkozásra hivatkozva. Felháborodtak, amikor az X platform amerikai tulajdonosa nyíltan kiállt az AfD mellett. Most egy tagállam megkívánja valósítani a politikai területen működő közéleti szereplők és szervezetek átláthatóságát, vagyis megakadályozza a külföldi befolyást. Ahogy erre reagálnak, az tipikus kettős mérce. Ha egy szuverén tagállam a globalista mainstream hálózatát akarja láthatóvá tenni, diktatúrát kiáltanak. Elvitatják egy nemzetállam önvédelemhez való jogát. A törvény indokoltságát bizonyítja a globalista erők felfokozott tiltakozása, látható, hogy érzékeny pontra tapintott a javaslat. Pedig ez még mindig kevés. A globalista ideológiát támogató Meta politikailag elfogult cenzúrája ugyanis még mindig korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát hazámban, befolyásolva a közelgő választásokat. Ez ellen is fel kell lépnünk, hiszen Magyarország örökké szabad. Thank you very much. That was the round on behalf of the political groups. I will now open up for the blue card option, and I will announce that I will be a little bit stricter on the time, so please try to stick to speaking time. And the next speaker is Mr. Linares for 2 minutes, please. Thank you, President. Dear colleagues, we are here today not to simply debate a single piece of legislation, but to recognise a pattern, a deliberate and escalating erosion of democratic norms in Hungary. The recently proposed transparency law is not an isolated development. It is part of a wider strategy that actually reflects something new and hopeful in a way. Because for the first time in over a decade, Viktor Orban is facing a democratic opposition that is both capable and credible, a real threat to his hold on power. And his response is not competition or dialogue, it is repression. The draft law claims to defend national sovereignty. In reality, it undermines the democratic foundations it pretends to protect. It gives Orban allies in the Sovereignty Protection Office sweeping powers, operating in opacity and without judicial oversight, an institutional black box designed to intimidate, surveil and silence dissent. And we have seen signs of this approach before: the stigmatization of civil society, the capture of the media, the hollowing out of independent institutions. But this is a further step, one that signals Orban's desperation to criminalise opposition instead of just suppressing and marginalising it. And let us be clear, this is not about sovereignty, this is about control, and it is about survival of a regime increasingly anxious about losing the support of its people. And after years of echoing and enabling the Kremlin, Orban is now copying its playbook more directly. This law is not only undemocratic, it is un-European. And the European Union must respond with clarity and resolve. We must ensure that democratic rights in Hungary are not just theoretical, but fully exercisable, freely, fairly, and without fear. This is not just a Hungarian matter, it is a European one, because if we fail to act when democracy is tested, we invite others to do the same. Let us stand with the Hungarian people, not just in words, but in action. Thank you. Thank you, Mr. Linares. There is a blue card. There is a blue card from Mr. Jungblut. Do you want to take it? Please, seat 646. Vielen Dank. Sie haben mir darüber fantasiert. Wait. Yes. Sie haben ja darüber fantasiert, dass es in Ungarn dazu kommt, dass eine Opposition bedroht wird. Ich möchte Ihnen mal eine Frage stellen. Sie sind ja Mitglied der PPE, das heißt, Sie sind ja ein Schoßhündchen der Merkel-CDU. Und
in CDU-Kreisen ist es ja aktuell in Deutschland so, dass die größte Oppositionspartei, die größte Partei in den Umfragen, die AfD, aktuell überwacht wird durch einen Verfassungsschutz. Das heißt, es gibt Leute, die ihre berufliche Karriere verlieren, wenn sie in der AfD sind. Es gibt Leute in der CDU, die versuchen, die größte Oppositionspartei in Deutschland zu verbieten. Erklären Sie mir mal, warum das ein weniger Angriff auf der Demokratie sein soll, als das, was Sie über Ungarn herbeifantasieren. Vielen Dank. Colleagues, you know, blue card is 30 seconds, and you have 30 seconds to reply, please. Well, thank you. I think the colleague fails to understand that this today is a debate about Hungary and not about Germany. And the big difference between Germany and Hungary is that Germany at this moment has a functioning rule of law with independent institutions free from political control. And I would like to invite you to try and help us to achieve the same in Hungary. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Mendes for 1 minute, please. Obrigada, Sra. Presidente, caros colegas, Sr. Comissário. Eu julgo que a pergunta que se impõe hoje, é quantas mais violações ao Estado de Direito é preciso o Sr. Orbán ter para que nós possamos atuar. Há 7 anos que se diz que é preciso o mecanismo de condicionalidade aplicar o artigo 7º, sistematicamente desrespeitado pelo Sr. Orbán. Aquilo que aqui estamos a assistir mais uma vez é a mais um ataque ao Estado de Direito, uma tentativa de amordaçar, de calar, de parar aquilo que é um trabalho essencial que as organizações não governamentais, que a sociedade civil deve fazer para contribuir para o reforço da democracia. E por isso, Sr. Comissário, eu ouvi atentamente a sua intervenção e tenho acompanhado a sua ação. Eu confio em si, mas por favor, o artigo 7º tem mesmo que ser aplicado, tem mesmo que separar os ataques à democracia que estão a ser feitos na Hungria. Porque permitam-me esta reflexão. Sempre que somos cúmplices com o silêncio ou com a inação do que está a acontecer na Hungria, Estado-membro da União Europeia, estamos a aumentar o discurso daqueles senhores que querem matar a democracia. Por favor, tenha o Parlamento consigo, atue, aplique o artigo 7º do nosso tratado. Muito obrigada. Thank you very much. The next speaker is Mr. Wilimski for 1.5 minutes, please. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Manche Situationen sind so irreal, so irrwitzig, so vom politischen Wahnsinn erfüllt, dass sie nur selten vorkommen. Wir haben heute eine Situation, dass wir diesen sogenannten Pfizer-Skandal, wo 35 Milliarden Euro durch die Kommissionspräsidentin bestellt wurden, wo die SMS über gerichtlichen Entscheid jetzt endlich offenzulegen sind. Das interessiert niemand. Es interessiert genauso niemand, dass wir einen vermeintlichen Bestechungsfall haben mit Huawei, wo eine chinesische Mobilfunkfirma vermeintlich Abgeordnete bestochen haben soll. Auch das interessiert niemand. Es interessiert auch niemand, dass wir, glaube ich, seit gut 2 Jahren mit dem Katar-Skandal hier im Hause einen Fall haben, wo Geldbündel verteilt wurden in Richtung sozialdemokratischer Abgeordneter und Mitarbeiter. Das interessiert niemand. Das wird hier unter den Tisch gekehrt. Was haben Sie gegen die Ungarn? Sie machen heute Ihr Lieblingsthema wieder auf und gehen auf die Ungarn los. Was haben Ihnen die Ungarn getan? Was hat Ihnen Viktor Orbán getan? Ist es vielleicht das, dass er gegen Ihren politischen Wunsch die Mehrheit seiner Bevölkerung noch hinter sich hat? Ist es das, dass er für Frieden, für Demokratie und Freiheit und gegen den Krieg eintritt? Stört Sie das? Hören Sie auf damit. Für mich ist es völlig legitim, dass ein Staat sagt, er wehrt sich dagegen, ausländische Einflussnahmen auf die Willensbildung einer demokratischen Wahl offenlegen zu wollen, hier Transparenz sicherzustellen, die für jeden für uns gilt, die in einer Demokratie, die bei freien Wahlen notwendig und wichtig ist. Ich glaube, Viktor Orbán wird diese Wahl gewinnen, nicht weil ein politischer Partner von uns ist, sondern weil er einen Kurs der Zukunft, der Freiheit, des Friedens. Colleagues, I told you that I want to be a little bit more strict on the speaking time, so that's why I interrupted. I prefer not to do it, so please stick to it. The next speaker is Mr. Kavidagna for 1 minute, please. Grazie
Presidente, in Ungheria la democrazia appartiene al popolo, come dovrebbe essere in tutti i paesi europei. Tanti scandali hanno toccato questi palazzi, come tutti sapete, a partire dal Qatargate, dove si è dimostrato che organizzazioni o talvolta addirittura stati sovrani hanno minato la nostra democrazia. È sotto gli occhi di tutti, le indagini sono in corso. In Ungheria le rivelazioni pubbliche ci dicono che ci sono milioni di dollari che ogni anno arrivano e finiscono nelle tasche di alcune organizzazioni non governative per fare opposizione al governo. Ora, voi ci chiedete di fermare delle norme che vota il popolo ungherese, ma al contempo chiedendo trasparenza, ma al contempo siete gli stessi che votano per avere piena trasparenza rispetto alle merci che arrivano nel nostro spazio economico. Due pesi, due misure. Ci chiedete da dove arriva il legname per la deforestazione, ma non accettate chi chiede di avere trasparenza su risorse che finiscono nelle tasche di chi fa politica. Vogliamo reciprocità, vogliamo tutti trasparenza e soprattutto uguaglianza. Grazie. Grazie onorevole. Our next speaker is Madame Keller. Cher commissaire Michael Magras, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre est absent, chers collègues, nous avons été nombreux à le dire et je me répète ici, mais la Hongrie est sous la procédure de l'article 7 depuis 2018. Le gouvernement de Viktor Orban n'a peur de rien et continue de restreindre les libertés et droits de ses citoyens. Plusieurs collègues l'ont rappelé, les valeurs fondamentales de l'UE sont menacées. En dépit de nos nombreuses alertes, Monsieur le Commissaire, il ne se passe rien. La Hongrie bénéficie toujours de son droit de veto et de son droit de vote au Conseil. Qu'attendons-nous pour avancer sur la mise en œuvre des sanctions prévues par l'article 7 ? Qu'attendons-nous pour suspendre enfin leur droit de vote ? Plus que jamais, l'Europe est sur le devant de la scène et doit faire face à des menaces de la part de la Russie, de la part des États-Unis. Nous ne pouvons pas avoir un État membre proche de la Russie qui met en danger notre défense et l'unité européenne de notre Union. J'appelle donc le Conseil et la Commission à prendre courage et à agir. Je vous remercie. Merci, Questor Keller. Our next speaker is Madame Strick. Dear Chair, Council, Commissioner, the end of all critical voices in Hungary. That's what Orban's foreign agent bill could mean. How cynical. Under the guise of fighting foreign interference, he is importing Russian-style repression into the EU, eradicating all actors who promote the values and rights of the European community, of which Hungary is a member. A membership that comes with obligations and loyalty. The bill flagrantly violates not only many EU laws, like on media and money laundering, but first and foremost, the fundamental rights and democratic principles of our Union. It will destroy all checks and balances that are vital in a healthy democracy. And when the law enters into force, any targeted entity can be bankrupted within days. So the EU needs to stop this now. As a rapporteur on the rule of law of Hungary, I call on the Commission to request interim measures in the ongoing SPO case, to sue for non-compliance of the Lex NGO judgment, and to start a new infringement procedure with interim measures. And Council, I expect from you a very clear stance during their hearing on Hungary next Tuesday, but also serious consequences for a government that acts so blatantly against EU laws and values. Impunity is poison. We cannot allow Orban to wipe out Hungary's civil society and independent media, and we have no time to lose, as every day counts. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam. Mr. Vadrekevich, you have the floor. Mr. President, Commissioner, dear colleagues, a week ago, a draft bill on the so-called the transparency of public life
targeting foreign-funded NGOs. This was published by the Hungarian Parliament. This is another scandal. This is another attack on European values. It is very similar to laws adopted by authoritarian states, including Russia, and it is intended to block any independent voices against the Orban's regime. Let us be clear, if this law comes into force, it would risk a draconic penalties for Hungarian freedom fighters. This law follows the defense of sovereignty law, which is already the subject of infringement procedure by the European Commission, now proceeded in the Court of Justice. I fully agree with what Commissioner McGrath said. The freedom of speech is the essence of democracy. That's why I urge the European Commission to act decisively regarding this law and to initiate the infringement procedure, together with the motion for interim measure, for effectiveness of these actions. Lack of interim measure in this case will simply put the safety of the whole Union into hands of Putin's Trojan horse in our community. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Smisek, you have the floor. Pod pięknie brzmiącym hasłem ochrony suwerenności rządzący na Węgrzech forsują ustawę, która w rzeczywistości przypomina rosyjskie prawo o zagranicznych agentach. Ten projekt, ta tak zwana ustawa o przejrzystości życia publicznego, to cyniczna, dymna zasłona, to nic innego jak brutalny atak na społeczeństwo obywatelskie, wolne media i niezależne organizacje. Zgodnie z ustawą każda organizacja, która choćby pośrednio otrzymuje wsparcie zagraniczne i uwaga, nawet z funduszy europejskich może zostać uznana za zagrożenie dla suwerenności i poddana represjom. Nowo utworzony Urząd Ochrony Suwerenności będzie miał prawo do tworzenia czarnych list, a Urząd Skarbowy do paraliżowania działalności niewygodnych podmiotów. Rząd Orbana nie chroni suwerenności Węgier. On ją sprzedaje. Sprzedaje ją Moskwie i Putinowi. Gdyby Fidesz naprawdę chciał bronić suwerenności, walczyłby z dezinformacją, z korupcyjnymi układami i powiązaniami z Rosją. Dlatego apeluję z tego miejsca do Komisji Europejskiej o wszczęcie naruszeniowej procedury wraz z tymczasowymi środkami. Jeśli węgierski rząd stoi przeciwko swoim obywatelom, Unia Europejska musi stanąć w ich obronie. Dziękuję. Thank you very much, dear colleague. Tiene la palabra el señor Terch. Que es que les molesta, les escandaliza la transparencia, por Dios. Es cierto que viendo lo que pasa con Pfizer, con la señora von der Leyen, con Huawei, con Qatar, con tantas cosas, es posible que por ahí vayan muchas de las cosas. Ahora, es un escándalo la voluntad de injerencia en Hungría por parte de la mayoría menguante en este Parlamento, populares, socialistas, comunistas y verdes, que son lo mismo y votan lo mismo. Con dinero ajeno intentan derribar al único gobierno realmente conservador y soberano que hay en Europa, como hicieron ya en Polonia hace 2 años. Para acabar con la soberanía de Hungría, su arma favorita son las ONG. Masas de dinero público europeo van a ONG húngaras que no son húngaras, sino dirigidas y financiadas desde Berlín, Bruselas, París o Estados Unidos. Inyectaron millones a ONGs en las elecciones del 2022 y fue inútil. Y ahora, con un títere popular socialista como Donald Tusk, que es este Peter Magyar, creen que infestando dinero a las ONG tendrán un chico obediente en Budapest. El gobierno húngaro quiere transparencia en las ONG porque quiere que la suerte de Hungría la decidan los húngaros. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Muchas gracias, señor Terch. Mr. Conner, you have the floor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, worauf warten wir noch? Worauf wartet die Kommission? Worauf warten die Mitgliedstaaten? Was muss noch passieren, damit wir endlich konsequent handeln? Der Rechtsstaat schon weitgehend abgeschafft, Unabhängigkeit der Justiz, Demokratie eingeschränkt. Die OECD hat gesagt, die Wahlen in Ungarn waren frei, aber nicht fair. Millionen von Steuerzahlergeldern, ungarischen Steuerzahlern und europäischen Steuerzahlern gestohlen. Jetzt wird die Zivilgesellschaft eingeschränkt. Es werden Prides verboten und das Verbot, wie bei George Orwell, mit automatischer Gesichtserkennung überwacht. Was soll noch passieren? Was soll noch passieren, bis wir endlich agieren? Warten wir auf Bücherverbrennung?
Oder muss Putin offen in seinem Kampf von Orban mit Truppen unterstützt werden? Wann agieren wir endlich konsequent und setzen dem ein Ende? Nicht mit unseren Steuerzahlergeldern. Es muss jetzt Schluss sein. Kein Geld mehr für Viktor Orbáns Regime. Wer sich nicht an EU-Werte hält, wer sich 0 an EU-Werte hält, muss auch 0 Euro aus dem EU-Budget bekommen. Thank you very much, dear colleague. Mr. Freud, you have the floor. A strong speech, wasn't it? Do you mind to take the floor in those conditions? Dear colleagues, Commissioner McGrath, I think this is a decisive moment for the rule of law. What Trump is doing in the US, unfortunately, is emboldening dictators around the world, including Orban. Your Commission froze funding for Hungary 2.5 years ago. You had negotiated 27 reforms that are necessary. Not a single one has been delivered in these 2.5 years. Zero reforms. And instead, we see further attacks almost weekly by now. The Integrity Authority is being bullied. There are further attacks on the judiciary. The last reform that was implemented under the loud protest of the Judges Association. There are restrictions on the freedom of assembly, and now this further attack on civil society. I don't really understand what we're waiting for. Are we waiting for Orban also imitating Putin, that opposition politicians start falling out of windows? Because that, I fear, is not far away. He is imitating everything that Putin is doing, so who knows? I cannot explain to citizens why we're still sending billions to this country. We wrote you a letter this morning, cross-party. It's time to freeze all this money until the corruption stops and the attacks on fundamental freedom stop. Thank you very much. Mr. Freud, you have a blue card coming from Mr. Laszlo from Patriots. Do you accept it? Do you accept it? Yes. Okay. Please, Mr. Laszlo, you have the floor. Mr. Freund, in 2024 October, you were in Washington negotiating with USAID. What was the subject? Mr. Freund. Well, I had a couple of meetings talking with USAID and other officials of the then US administration about the situation in your country. That you, your party, your political allies, the family of Viktor Orban are stealing billions. And where is this money going? You're taking private jets to the Maldives. You're buying luxury yachts. You're turning old king's palaces into golf courts. You're stealing billions of euros from Hungarian citizens that have no functioning hospitals, that have schools that are falling apart. Where is all the stolen money? That's what we were talking about in Washington. Thank you, dear colleague. Madame Wiesler-Lima, you have the floor. J'attends avec impatience le jour où je me tiendrai devant vous pour me réjouir que la Hongrie s'engage à nouveau sur le chemin de la démocratie. Ce n'est malheureusement pas encore pour aujourd'hui. Au contraire, avec le projet de loi sur la transparence de la vie publique, le gouvernement hongrois a franchi une nouvelle ligne rouge. En ciblant les médias indépendants et les organisations sous prétexte de financement étranger, le gouvernement hongrois utilise le schéma de la répression russe. Même les soutiens financiers de l'Union européenne seraient suspects sous une telle loi. C'est tout simplement ridicule. Une telle loi est fondamentalement incompatible avec les valeurs et les principes du droit européen. Elle permet la censure, elle bâillonne la liberté d'expression, le journalisme indépendant. Les sondages récents montrent que l'opposition menée par Tissa devance largement Fidesz. Seule la peur de l'opposition, la peur des médias indépendants, la peur des ONG peut expliquer une telle proposition de loi. Si elle était adoptée, elle affaiblirait encore la démocratie en bloquant davantage
l'accès à une information libre et diversifiée. Elle irait de pair avec le fait de perpétuer sans aucune justification l'état d'urgence dans le pays. Tout ceci sont des tentatives désespérées afin d'éviter une défaite cuisante en étouffant toute foi dissidente. Les élections à venir doivent avoir lieu dans un climat de liberté et d'équité. C'est ce que nous défendons, c'est ce pourquoi nous nous battons. Merci. Merci, Madame Wiesel-Lima. Madame Piera. J'ai naïvement cru que l'Union européenne avait enfin compris l'impérieuse nécessité de garantir la transparence dans la vie politique après les innombrables scandales de corruption qui ont touché ces institutions, le Qatargate, le Pfizergate, les affaires du Green Deal ou encore Huawei. Mais à en croire votre acharnement contre une loi hongroise qui vise légitimement à publier les financements des ONG et des associations à visée politique, vous nous prouvez finalement tout le contraire. Pourquoi devenez-vous si agressif lorsqu'un pays souverain revendique plus de transparence? D'ailleurs, pourquoi les ONG ont-elles peur de révéler leurs financeurs? Auraient-elles quoi que ce soit à cacher? Alors que les institutions européennes sont gangrénées par une corruption généralisée, alors que l'octroi des fonds européens à la société civile est totalement occulte, l'Union européenne n'a certainement pas de leçon à donner à quiconque en la matière. Alors, je vous invite à balayer devant votre porte et surtout, laissez les peuples souverains décider démocratiquement de leurs propres lois. Merci, Madame Piera. Mr. Brandstadter. Thank you, Mr. President. How I love these strong men, really strong men, autocrats, when they are trembling. And now I see Mr. Orban is trembling. He's afraid of the situation. But what's the situation? He says it's about transparency. He wants more transparency. Okay, let's have more transparency about corruption. Let's have more transparency. What do you do with the money? Let's have transparency. Why is his family so rich? Why are his friends so rich? Open the coffers. Tell us where the money is from. It's from our taxpayers. Of course, we know that. So what he's afraid of? He's afraid of that his political business plan doesn't work anymore. The political plan to have a majority by suppressing the media and oppressing the public mind. And the business plan by making money with our taxpayers' money. And one more thing. He says that his opponents are bugs. Animals. He says that political activists must be liquidated. People who talk like this have nothing to do in our European Union. Thank you very much. Thank you very much, dear colleague. Mr. Laszlo, you have the floor. Biztos úr, sajnos fogalma sincsen arról, hogy miről beszél. Ön azt mondta, hogy 2017-ben az EU vonatta vissza az átláthatósági törvényt. Hát ezt tette lehetővé a 2022-es külföldi beavatkozást a magyar választásokba. Hát tényleg fogalma sincs az előzményekről? A 2022-es külföldi beavatkozás az tagadhatatlan. Soros Györgyéktől, az ő köreitől $8 millió érkezett a baloldali politikai szereplőkhöz. Egy svájci számláról további $2 millió. A Biden kormányzat $35 millió USAID programot hirdetett 22-ben, aminek kifejezetten a politikai befolyásolás volt a célja Közép-Európában. Ezen projektek politikai, korrupt és ideológiailag baloldali jellegét az új amerikai kormányzat nyilvánosan elismerte. Köszönet jár a Trump kormánynak azért, mert ezeket a programokat kivizsgálják és leleplezik a baloldali korrupciós hálózatot. A magyar embereknek elegük van a külföldi beavatkozásból, és teljesen jogos elvárásuk, hogy ennek vessünk véget. Thank you, Mr. Laszlo. I have 8 requests for the catch the eye, and I'm going to accept all of them. First place, el señor Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, el micrófono, por favor.
Gracias, presidente. Comisario McGrath, innumerables los debates y resoluciones monográficas en este Parlamento Europeo sobre las violaciones flagrantes del gobierno de Viktor Orbán del derecho europeo y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, empezando por el principio de no discriminación. Y da igual que fijemos la vista en su represión del pluralismo informativo, de las manifestaciones LGTBI o de su favorecimiento a Putin, negando la unanimidad al Consejo y obligando a 26 de 27 a formar una coalition of the willing, una coalición de voluntarios. El colmo de los colmos ha sido que hemos visto en Hungría el primer país de la Unión Europea que abandona el Tratado de la Corte Penal Internacional para garantizar una carta de impunidad a Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención por las flagrantes violaciones de derechos humanos que han sido debatidas intensamente en este mismo pleno. Por tanto, el gobierno de Viktor Orbán ya no se va a dejar impresionar por procedimientos de infracción ni por las sentencias que le condenan del Tribunal de Justicia. Lo único que cabe es artículo 7, pendiente de cumplimiento, y por fin que la Comisión impulse del Consejo la sustracción de los derechos de voto de Hungría de su participación en el Consejo. Gracias, presidente. Gracias, señor López Aguilar. Next speaker, Mr. Sánchez, seat 643. Monsieur le Président, je suis très choqué par l'intitulé de notre débat. Vous croyez donc normal de stigmatiser et viser ici un État membre, la Hongrie, qui plus est sur des procès d'intention? C'est un comportement déloyal et inadmissible envers un État membre. C'est extrêmement choquant. Quelle image croyez-vous que nous renvoyons aujourd'hui à l'international? Les USA, la Chine doivent bien rire. Vous ne respectez pas ceux qui ne pensent pas comme vous, tout simplement. Vous donnez des leçons de démocratie à la Hongrie. De quel droit? Avec quelle légitimité? Dans quel pays une élection régulière a été annulée et le gagnant empêché de se présenter? Est-ce en Hongrie? Non. En Roumanie? Nous n'avons pas vu Mme Vilmes aller poser des questions à ce sujet dans ce pays? Ça ne la dérange pas. Dans quel pays une candidate à la présidentielle donnée en tête des sondages et gagnante se voit prononcer une peine quasi jamais appliquée, l'inéligibilité avec exécution provisoire? Est-ce en Hongrie? Non, c'est en France. Ça ne dérange personne là non plus. Parce que M. Orbán est un homme libre qui défend la famille, l'identité de son peuple et lutte contre les ingérences et l'immigration, parce qu'il repousse certaines de vos décisions et reste debout, vous voulez le détruire. C'est son indépendance qui vous gêne, c'est son insoumission qui vous gêne. Vous n'avez aucun principe, aucun honneur. Stop à cette mascarade et à cette honte. Merci, chers collègues. Our next speaker, Mr. Tinkinen, seat 204. Puhemies, Unkarissa on suunnitteilla hyvin huolestuttava laki. Tämä laki antaisi maan hallitukselle oikeuden suorittaa ratsioita sekä määrätä kohtuuttomia sakkoja sellaisille järjestöille, jotka saavat rahoitusta Unkarin ulkopuolelta, mukaan lukien EUlta. Jos tämä kuulostaa tutulta, johtuu se siitä, että Venäjällä on voimassa hyvin samantyylinen agenttilaki. On ilmiselvää, että Putinin inspiroimat lait eivät kuulu Eurooppaan. EUlla on työkaluja vaikuttaa tällaisiin huolestuttaviin kehityksiin, kuten Unkarissakin hyvin tiedetään. Jäsenmaahan vaaleilla valitun hallituksen EU-kriittisyys ei ole mikään peruste EU-rahoituksen jäädyttämiselle. Mutta mikäli otetaan vakavia askeleita kohti demokratian alasajoa, ei EU voi olla sivusta seuraaja. Nämä periaatteet on hyvä muistaa niin EU-tasolla kuin Unkarissakin. Kiitos. Thank you, dear colleague. Nuestro siguiente orador es el señor Asens, seat 283. Orbán persigue a todos los que considera enemigos de la nación. Activistas, LGTBI, feministas, migrantes, ONGs, jueces, y ahora propone retirarse de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué lo hace? Porque con Netanyahu tiene un enemigo común, los musulmanes. Pero en realidad el antisemitismo en Hungría no ha desaparecido, se ha desplazado de lugar. Ahora son los musulmanes. Y de hecho, muchos de los que antes eran antisemitas y ahora son islamófobos siguen siendo antisemitas. El señor Orbán fomenta campañas antisemitas como la contra George Soros con los típicos tópicos y estereotipos de la conspiración judeo-masónica. Por tanto, ninguna lección de la extrema derecha de antisemitismo, porque el antisemitismo está en su ADN y solo hace falta ver Vox, el partido de España, que sigue reivindicando el franquismo aliado precisamente del nazismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Sens. Our next speaker, Mr. Gratsoulis, seat 316. Ponas pirmininkaujantis, ponas komisarė, aš manau, vienas esu iš čia buvęs sovietų laikų politinis kalinys, paskutinis politinis kalinys. Komunistinė ideologija mane persekiojo už tikėjimą. Kovojau už Lietuvos savo šalies laisvę nepriklausomybę. Turiu teisę lyginti dvi ideologijas – komunistinę ir leftistinę, kuriai jūs atstovaujat. Ir sakau, kad šita sistema yra baisesnė. Čia nėra demokratijos. Kada Vengrijos premjeras Orbanas gina savo šeimas, valstybė nuo jūsų ideologijos, jūs jį persekiojat. Kokia čia demokratija? Kodėl jūs mane nutraukėt? For the next time, I beg you not to touch the microphone, so we will be able to hear you better. Thank you very much. Our next speaker is Madame Iacovici Sosoaka. Man dar liko 20 sekundžių, jūs mane nutraukėt. Todėl aš turiu teisę lyginti šitą sistemas. Ir man kraujas verda, būnant Europos parlamente, kaip paskutiniam sovietiniam politinių kaliniui. Aš jaučiuosi kaip Sovietų sąjungoj. Jūs pažiūrėkit Sovietų sąjungos plenarinius posėdžius, kaip ten kalbėjai, kad demokratinė yra šalis, bet tie, kurie ėjo prieš komunistinę valdžią, juos persekiojo ir kalino. Sorry for the time you had. It was true. For the next time, please don't touch the micro. Madame Janovici Sosoaka, you have the floor. I will speak Romanian. Vorbiți de Ungaria. Vă permiteți să faceți observație unui stat. Dar de ce nu ne dați dumneavoastră afară din Uniunea Europeană? Vă permiteți? De ce nu dați și Ungaria și România afară din Uniunea Europeană? Să nu mai aveți ieșire la Marea Neagră, să nu mai aveți baze militare NATO în România și să ne lăsați în pace. Dar de ce vă permiteți dumneavoastră să treceți peste suveranitatea și independența unui stat? Toate tratatele sunt semnate ca state independente și suverane. Cine sunteți voi, cei care ați instaurat cenzură și dictatură mai rău decât fasciștii, să faceți observație lui Orban? Bravo lui că a interzis toate aceste parade ale promiscuității și ale bătăii de joc față de copiii noștri. Dumnezeu a făcut Adam și Eva, nu Adam și Eva și Eva. Învățați să respectați tradițiile și istoria. Bravo lui că face ceea ce face în țara lui. Face ordine și disciplină, exact după tradiția și istoria Ungariei. Nu vă place? Dați-ne afară! Dar nu vă permitem să ne sancționați pe noi când voi sunteți primii care ați încălcat legislația europeană. Thank you very much, dear colleague. Mr. Jungbluth, seat 646. Herr Präsident, wir hätten heute über viele interessante Dinge in Europa sprechen können. Wir können darüber sprechen, dass in Rumänien Wahlen so lange manipuliert und wiederholt werden, bis das Ergebnis irgendwann passt. Wir können darüber sprechen, dass in Frankreich die stärkste Kandidatin einfach mal so von der Wahl ausgeschlossen wird. Wir können über Repressalien in Deutschland sprechen, wo Außenminister Rubio der USA sagt, das ist Tyrannei. Stattdessen sprechen wir hier über ein nicht verabschiedetes, harmloses Gesetz in Ungarn. Das ist lächerlich. Das alles tun wir nur, um eine Partei zu pushen, die Tischa heißt. Eine Partei, die vom Ausland initiiert ist und die in Deutschland unter anderem von Merkel-Jüngern gesteuert wird. Und ich sage Ihnen eins, das Einzige, was man in Ungarn erwarten kann, wenn man von den Jüngern Merkels gesteuert wird, ist Massenmigration, ist Terror. Und davor möge das ungarische Volk bewahrt sein. Vielen Dank. Thank you very much, dear colleague, Mr. Norvisk, seat 543. Thank you, Mr. President, and thank you, Commissioner and colleagues. It's really extreme to see the smoke screen the far right are trying to throw out over today's debate with their whataboutism. Really funny and extreme.
but this is actually a serious matter. It's a serious matter for the citizens of Hungary, for the civil society, researchers, journalists, and the LGBTQI community. And therefore it's also urgent, dear Commissioner, that we see concrete action from the Commission. It's nice speeches you did today. We have heard a lot of good speeches, but we need to see concrete action. We need to see it urgently. People are demanding it in Hungary, and the civil society cannot hold up unless we are there for them. And I hope also I will see you and your colleagues, together with the rest of us, the 28th of June for the Budapest Pride, to actually show that you mean all the good words you're saying. Thank you. Thank you, dear colleague. Commissioner McGrath, the floor is yours. Thank you very much, Chairman, and I'd like to thank all of the honourable members for their contributions to this debate this evening. And I have listened carefully to all of the contributions that have been made. And to sum up, from my perspective, serious concerns remain regarding fundamental rights and the rule of law in Hungary. Next week, the Commission will give an update on the situation in Hungary to the General Affairs Council during what is the 8th formal hearing of Hungary under Article 7.1 procedure in the General Affairs Council. And this will be an opportunity to reaffirm that the Commission shares numerous concerns expressed in the reasoned proposal of the European Parliament, and it will allow both Minister Schwabke and I an opportunity to inform ministers of this debate this evening. The Commission believes the Article 7.1 procedure should be maintained as long as the issues that triggered it are not resolved. On the question of civil society, let me reiterate, the Commission places great importance on the role of civil society and remains committed to protecting the freedom of association and fostering a supportive environment for its work across the EU, including in relation to access to funding. And I also want to be clear that nobody needs to be protected from freedom of association. Rather, freedom of association itself needs to be protected in the European Union. Honourable members, respect for rule of law is not an optional extra for Member States. It is a core treaty obligation that applies to all Member States, and an à la carte approach is not possible. I want to inform the House the Commission is considering its approach to the next MFF, the Multiannual Financial Framework, and we had a further discussion on this issue at yesterday's meeting of the College of Commissioners, and this included consideration of the role of conditionality and respect for rule of law in that regard. Honourable members, let me finally reassure you that the Commission will remain committed in defending the democratic values and fundamental rights, and stands ready to use the tools at its disposal to ensure the full respect of EU values in our European Union. Thank you. Thank you very much, dear Commissioner. Minister Slapka, you have the floor. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner. Honourable members, thank you very much for your comments and remarks. Let me assure you that the rule of law and fundamental rights are a key priority for us as a presidency, of course. Our shared EU values can never be taken for granted. They require constant actions for their upholding and strengthening, especially in current geopolitical context. Let me underline once again that the hearing of Hungary is scheduled for the next General Affairs Council meeting next week as a part of the Article 7 procedure. Thank you very much. Thank you very much, dear Minister. The debate is closed. Next item on the agenda is Commission Statement, Single Market Strategy. I'm going to give the floor first to Vice President Sejourny, who in this chamber is at home. Yeah.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'avais eu l'occasion, lors de la dernière plénière à Strasbourg, de revenir et de recueillir vos propositions et attentes sur le marché unique. C'est donc avec un honneur et également une forme de félicitation de la part de la Commission que nous avons produit maintenant depuis quelques semaines un certain nombre de recommandations et maintenant une stratégie lors du collège qui vient d'adopter d'ailleurs cette stratégie sur le marché intérieur. Je tenais à remercier d'abord les parlementaires pour leur contribution d'il y a 15 jours qui a servi également à alimenter les débats et à co-construire le texte que je vais vous présenter. En période d'incertitude économique, de tension commerciale, le marché unique doit être notre force. C'est la conviction de la Commission et je le dis aux entrepreneurs, choisir l'Europe, c'est aussi accéder à 450 millions de consommateurs, à la force collective des travailleurs les plus qualifiés au monde, à un PIB de 18 milliards d'euros. Mais ce formidable marché, il nous faut le dynamiser, le rendre plus fort. C'est ce que nous proposons dans cette stratégie. Tout d'abord, nous attaquons aux 10 obstacles les plus préjudiciables, les terrible 10 en anglais, fini les grandes déclarations d'intention. Ici, nous entrons dans le dur du sujet et dans ce que les entreprises, mais aussi les consommateurs et les travailleurs dénoncent. Ensuite, nous avons entendu les critiques sur la complexité de notre droit. En réponse, la Commission a lancé un choc de simplification sans précédent. Un paquet omnibus dédié viendra d'ailleurs réduire les lourdeurs administratives. J'en dirai quelques mots lors de la conclusion également. Nous améliorons le cadre législatif du marché des biens et des services, comme l'idée qui était la vôtre également lors des débats dans le cadre de ce débat sur le marché intérieur, et puis libérer pour toutes les entreprises l'ensemble des priorités que nous avons formulées également dans cette stratégie, les biens, les services, mais également la question financière qui est au cœur de notre financement, de notre économie. D'abord, s'agissant du marché des biens, nous permettrons à des produits réparés d'avoir une seconde vie sur le marché unique. Nous créerons également un marché unique des déchets grâce à la future loi sur l'économie circulaire. Nous nous attaquerons également à la fragmentation des règles sur l'emballage, sur l'étiquetage, grâce à des solutions plus harmonisées et plus modernes. Et au-delà de ces efforts, il est tout aussi crucial de renforcer le marché intérieur face aux abus venus de l'extérieur, en améliorant notamment la coordination de nos autorités de surveillance de marché. Et en se mettant également en capacité d'accélérer les standards lorsque cela est nécessaire, car c'est dans la course internationale aux technologies ceci qui est déterminant pour également notre avenir, notre capacité à faire valoir notre savoir-faire industriel dans le cadre notamment des questions de standardisation. Je l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation de ce texte au collège, c'est un enjeu fondamental, la standardisation, et la Commission se propose de récupérer la compétence en direct pour permettre à la fois d'inciter fortement les organismes de standardisation à activer et à aller plus vite, mais également à l'utiliser si c'était nécessaire pour des questions économiques, mais aussi pour des questions de compétitivité européenne. Ensuite, s'agissant du marché des services, nous proposons aussi une nouvelle approche. Nous ciblons les secteurs spécifiques susceptibles d'apporter la plus-value et une forte plus-value à l'économie européenne et de contribuer notamment à la double transition numérique et environnementale. La loi sur les services de construction améliorera l'accès au marché transfrontalier. La loi européenne sur la livraison modernisera les règles dans le secteur postal et des colis, et nous faciliterons également les services de réparation. Nous prendrons des mesures pour les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports et des services financiers, comme je l'ai
évoquées et nous faciliterons la prestation temporaire des services transfrontaliers lorsque le prestataire est déjà certifié dans un État membre. Avec ma collègue Roxana Mizatou, nous rechercherons également à concilier la mobilité et la sécurité sur un sujet comme le détachement des travailleurs, sujet hautement politiquement sensible sur lequel probablement nous avons fait beaucoup d'avancées et sur lesquelles il faudra également avancer peut-être sur de nouvelles perspectives dans cet équilibre-là entre mobilité et sécurité des travailleurs. Et puis pour les qualifications, nous élargirons la reconnaissance automatique à un plus grand nombre de professions, avec également un changement de méthode sur la reconnaissance des qualifications qui nécessitera d'avancer avec une coalition de volontaires de pays pour pouvoir emmener l'ensemble des pays et des États membres sur la qualification. Ayez un chiffre en tête, c'est 5700 professions réglementées, seules 7 aujourd'hui reconnaissent les qualifications entre les 27. C'est des chiffres qui nous montrent également le travail considérable qui reste à faire sur ces sujets. Pour les PME maintenant, alors que le marché unique devra être le cadre de la croissance de nos PME, de nos start-up et de nos petites entreprises, c'est elles qui sont d'ailleurs le plus touchées par la fragmentation de notre marché. Et donc, avec des ressources limitées, elles sont souvent découragées par les barrières existantes pour exporter vers d'autres États membres. Ainsi, la stratégie comprend un nouvel outil en ligne qui permet aux PME d'identifier plus aisément leur statut. Cette reconnaissance leur permettra notamment de bénéficier des mesures spécifiques à leur égard dans tous les États membres et nous introduirons également une nouvelle définition des small mid-cap et ouvrirons notamment certains avantages accordés aujourd'hui aux PME à cette catégorie d'entreprises qui à la fois sont des entreprises qui ont une perspective de croissance au sein du marché intérieur et qui en même temps font vivre les territoires, souvent loin des capitales, dans les territoires ruraux et qui font vivre tout un écosystème d'entreprises dans ces villes qui sont souvent en difficulté économique. Au-delà des actions annoncées par la Commission européenne, le succès de cette stratégie se mesurera à l'aune de la mise en œuvre et donc également de la participation des États membres qui doivent jouer un rôle respectant d'ailleurs le droit européen sans surtransposition et la Commission veillera également à ce que le manque de transposition soit également sanctionné dans le cadre des infractions que nous pourrons relever. Voilà, c'est notre responsabilité collective d'y veiller et je sais pouvoir compter sur vous, sur le Parlement européen pour pouvoir avancer sur ces sujets. Dans ce cadre-là, le Conseil et le Parlement sont probablement les meilleurs alliés du marché intérieur. Merci beaucoup. Merci, Vice President. Next speaker on behalf of the EPP Group, Mr. Schwab. Herr Präsident, Monsieur le Commissaire, Félicitations pour cette Strategie. Die Binnenmarktstrategie knüpft an die Berichte von Herrn Draghi und von Herrn Letta direkt an. Sie zeigt ein neues Selbstbewusstsein des europäischen Binnenmarktes, der Europäischen Union. Und wir können anders formuliert, wenn wir die Binnenmarktstrategie umsetzen, schlicht und ergreifend durch engeres Zusammenarbeiten ganz einfach neues Wachstum schaffen. Und dieses neue Wachstum, liebe Kolleginnen und Kollegen, das brauchen wir, denn die noch bestehenden Barrieren mögen möglicherweise sehr einfach zu überwinden sein, wenn es gelingt, da im Rat mit den Mitgliedstaaten und hier im Hause die notwendigen Einigkeiten herzustellen, die notwendigen Mehrheiten zu schaffen. Und die Barrieren, die wir heute im Binnenmarkt haben, da weist die Strategie deutlich darauf hin, die liegen möglicherweise höher als die US-Zölle, die momentan im Raum stehen, die 20% betragen sollen. Das heißt, wir haben es selber in der Hand, die Dinge zu verbessern. Dafür brauchen wir aber eine Reihe von mutigen Schritten, um diese sogenannten Terrible 10, die die Binnenmarktstrategie benennt, zu überwinden. Was ist die größte Gefahr?
Die erste Gefahr liegt darin, dass wir alle über den Draghi-Bericht sprechen, aber niemand im Rat wirklich bereit ist, über den eigenen Schatten zu springen und gemeinsame Regeln zu schaffen, anstatt die eigenen nationalen Regeln blindlings zu verteidigen. Eine weitere Gefahr ist, dass die Kommission vielleicht nicht genug Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Wir haben gerade über Ungarn gesprochen. Die Vorgaben für den Einzelhandel in Ungarn sind mit dem Binnenmarkt nicht vereinbar. Da gäbe es beispielsweise schon etwas zu tun, sicherlich aber auch in allen anderen 26 Mitgliedstaaten. Und zum Dritten ist sicherlich die Tatsache zu erwähnen, dass wir natürlich auch im Parlament jetzt in der Mitte die notwendigen Mehrheiten schaffen müssen, um die Vorschläge, die wirklich in alle Sektoren reichen, zu erreichen. Die EVP-Fraktion ist dazu bereit. Wir wollen, dass der europäische Binnenmarkt neues Wachstum schafft. Wir brauchen neues Wachstum in Europa, wenn wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens, aber auch wenn wir den weltweiten Handel erfolgreich bestehen wollen. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Strategie jetzt unter polnischer Ratspräsidentschaft in Berlin und Paris, aber auch in Italien und Spanien ernst genommen wird und wir verstehen, dass wir sie nur gemeinsam, die Mitgliedstaaten, das Parlament und die Kommission, dass wir sie nur gemeinsam umsetzen können. Herzlichen Dank. Danke schön. Next speaker, Madame Bischoff, on behalf of the Socialists and Democrats. Lieber Herr Vizepräsident Séjourné, Kolleginnen und Kollegen, als Jacques Delors den Binnenmarkt aus der Taufe gehoben hat, war für ihn ganz klar, dass Binnenmarkt und Sozialpolitik eng verknüpft sein müssen. Er war Visionär und Europäer und hat verstanden, dass ein Markt alleine gar nichts richtet. Und der geflügelte Spruch dazu war, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Die einheitliche europäische Akte war für ihn nicht nur Ausdruck des Binnenmarktes, sondern auch von Solidarität und wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhang. Und er hat ein Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit gehabt, wo er gesagt hat, soziale Dimension, Umweltforschung sind Trümpfe des Wettbewerbs. Und deshalb ist es interessant, die neue Kommission hat die Strategie hier präsentiert, zu gucken, was steckt da eigentlich drin, noch auch im Sinne von Delors. Was ist das grundlegende Narrativ? Der Binnenmarkt muss von seinen Fesseln befreit werden. Aber Schutzrechte werden hier als bürokratische Hindernisse definiert oder sogar bestimmten Gruppen abgesprochen. Druck auf Liberalisierung ohne die Folgen und Kosten für Verbraucher, Verbraucherinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzugucken. Die Kosten für Unternehmen anzugucken ist gut, aber die anderen Gruppen, da ist noch Nachholbedarf. Und deshalb ist unser Plädoyer, Sie haben uns an der Seite, wenn es darum geht, wirklich im Sinne Delors die Potenziale des Binnenmarktes zu mobilisieren und ihn zu nutzen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Prosperität für alle. Und dass wir eben nicht einen Rückfall machen in ein verkürztes Wettbewerbsmodell, wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dass diese Binnenmarktstrategie auch für sie arbeitet, dann muss sie hier breiter angelegt sein und dann müssen wir sicherstellen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, das ist keine Strategie für Unternehmen, sondern auch für sie, für ganz Europa. Vielen Dank. Vielen Dank, Madame Dostálova, on behalf of Patriots for Europe. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, všichni si asi uvědomujeme, že jednotný trh je páteří evropské ekonomiky a strategie komise správně popisuje, že čelí překážkám. Dovolila bych si ocenit, že komise identifikovala problémy jako roztříštěná regulace, těžkopádné uznávání kvalifikací nebo nerovnost pro malé podniky. Ale co komise navrhuje? Digitální pasy, QR kódy, nové výbory, další funkcionáře v podobě tzv. šerpů. Malý podnik v Česku tím ale neosvobodíte, jen mu přidáte další povinnosti. Já bych se zaměřila hlavně na to, že například 80% zboží z Číny nesplňuje normy, ale my kontrolujeme naše občany více než takovéto dovozy, které narušují náš trh. Z pojistky pro nejistý svět se tak stává brožura plná slov, ne nástroj pro firmy a občany. Jednotný trh si zaslouží více než strategie, která přehazuje odpovědnost a přináší složitost. Pokud má Evropa fungovat, potřebujeme méně frází a více činů, méně iluzí a více odvahy. A k tomu si vám dovoluji popřát hodně štěstí. Thank you very much. Next speaker, Mr. Kavekna from ECR.
Grazie Presidente. L'Europa è in stagnazione economica, abbiamo una crescita aggregata inferiore allo 0,3% del PIL. Questo dimostra che le scelte fatte fino ad oggi e anche altri agenti esterni di crisi stanno danneggiando in maniera probabilmente irreparabile la nostra economia unica. Serve una semplificazione vera, serve abbattere tutta questa burocrazia che vediamo anche causata dalle scelte di natura comunitaria. Serve un grande investimento sulla digitalizzazione, dove ancora lo spazio economico europeo è indietro rispetto alle Americhe e alla Cina. E chiediamo una vera e propria tutela delle piccole e micro imprese che non sono menzionate a sufficienza in questa comunicazione. Ogni euro che voi chiedete alle aziende per maggiore burocrazia è un euro in più che costa nelle tasche dei cittadini. Questo dobbiamo capirlo per aiutare la nostra competitività e andare incontro alle esigenze dei consumatori. Grazie. Grazie. Our next speaker is Madame Han from Renew Europe Group. Die bürokratischen Hürden im Binnenmarkt kosten Jobs und bares Geld, weil sie unsere Unternehmen künstlich klein halten. Alleine 2 Beispiele. Die Entsendung von Arbeitnehmern verursacht mehr Papierkram, als dass es Umsatz bringt. Und die ganzen nationalen Regeln für Produktverpackung oder Entsorgung sind schlicht Kleinstaaterei. Für kleine Unternehmen ist es immer noch einfacher, ihre Ideen außerhalb Europas in die Regale zu bringen, als hier zu Hause. Damit muss endlich Schluss sein. Deswegen bin ich Kommissar Séjourné so dankbar für die Impulse aus der Binnenmarktstrategie. Mit dem Single Market Omnibus kommt endlich der erste Schritt für Bürokratieabbau im Binnenmarkt. Jetzt kommt mit der Definition für KMU auch eine Small-Mid-Cap-Definition und es soll direkt eine Erleichterung bei der Umsetzung von einigen Gesetzen für diese kleinen Unternehmen geben, wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Das darf aber nur der Anfang sein. Ich möchte die Kommission wirklich bestärken. Hören Sie nicht mit diesem einen Omnibusgesetz auf. Passen Sie alle Binnenmarktgesetze an auf diese neue Definition. Passen Sie sie besser an für kleine und mittelständische Unternehmen und die Small Mid Caps. Unser Ziel muss doch bleiben. Innovation darf nicht nur in Europa erdacht werden, Innovation muss in Europa gemacht werden. Lassen Sie es uns anpacken, entfesseln wir endlich den Binnenmarkt und das Potenzial für unsere Unternehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Madame. Next speaker, Madame Cavazzini from the Greens. Dear Commissioner, dear colleagues, in times of economic uncertainty, strengthening the single market is the best answer we have. It can be an anchor for business in a stormy sea. It can offer highest standards to consumers worldwide and bring forth the circular business models our planet longs for. So I welcome the Commission's effort to look at what the single market actually needs. It needs smart tools like the digital product passport that makes it run smoothly. But also it needs member states' commitment to not only talk about the single market, and they do it a lot, and I agree with Andreas Schwab, who also mentioned that because we have our experience with the member states, they really also need to avoid further fragmentation, and it's really the role of the member states. And the single market needs to strengthen enforcement. So I really also like the idea of an EU market surveillance authority that gives the EU the ability to act against illegal and unsafe products and creates a level playing field for our European companies. Dear colleagues, my time is over, but let me say it clearly. What the single market doesn't need is that we lower our standards and that we exempt more and more companies from our laws by creating big loopholes and thus weakening our single market. Thank you. Thank you, dear colleague. Mr. Saramo from the left. Arvoisa puheenjohtaja, komissaari, autoritääriset johtajat niin Kiinassa, Yhdysvalloissa kuin Venäjällä ajavat yhä rajummin omaa etuaan. He haluavat heikon ja hajanaisen Euroopan. Meidän on oltava päättäväisiä ja rakennettava reilua ja yhteistä sisämarkkinaa.
Yhteinen markkina voi olla oikeudenmukainen ja toimiva vain, jos samalla vahvistetaan työntekijöiden ja ympäristön suojelua yhteisillä säännöillä. Kun täällä nyt vannotaan sääntelyn määrän vähentämisen nimiin, olisi samalla tehtävä jäljelle jäävästä sääntelystä entistä vaikuttavampaa. Korvataan määrää laadulla. Jos lähdemme kilpailemaan kohti pohjaa Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa työntekijän oikeuksilla ja ympäristön tuhoamisella, häviämme varmasti. Lettan raportti on oikeassa siinä, että yhteiset pelisäännöt pääomaan tai energiamarkkinaan voivat mahdollistaa investointeja ja reilua kilpailua. Mutta pieleen raportti menee siinä, että telemarkkinoiden muuttaminen muutaman jättiyrityksen kartelliksi parantaisi kilpailukykyämme. Esimerkiksi Yhdysvaltain digipalveluiden menestys on tapahtunut kalliista mobiilipalveluista huolimatta, ei niiden ansiosta. Thank you very much, Mr. Matsurek, on behalf of the ESN Group. Každý mesiac toto plénum v spolupráci so súčasnou Európskou komisiou príde s nejakou formou regulácie, s nejakým nápadom, s nejakým obmedzením, ako zničiť ľuďom možnosť slobodného podnikania, ako im prikázať nejaký nezmysel, napríklad koľko žien musia mať na akej pozícii, koľko menšín musia zamestnávať a jednoducho obmedziť ich normálnej, demokratickej, slobodnej, trhovej súťaži. Od rána do večera sa tu nevymýšľa nič, len nová a nová regulácia. A keď raz príde v tomto plene návrh, aby sme sa pozreli aj na stav súčasnej Európskej komisie a aby sa vyšetril ten obrovský obludný škandál s pani Leyenovou a s jej nákupom očkovacích látok od Pfizeru, tak títo europoslanci hlasujú proti a zablokujú možnosť normálneho vyšetrovania a právneho štátu, o ktorom tu ale celý čas bez hanby rozprávajú. To, čo Európska únia potrebuje, to, čo potrebuje naša ekonomika a to, čo potrebujú jednotlivé členské štáty, je zbaviť sa súčasného vedenia Európskej komisie, ktoré sa topí v korupcii a nemá najmenší záujem pomôcť obyvateľom v členských štátoch a priniesť ľuďom slobodu. Bez vašich hlúpych regulácií, bez vašich zásahov do slobodnej trhovej súťaže. Thank you very much. Pasamos ahora a la segunda parte del debate. El primer orador es el señor Arias Echevarría. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. En el 2023 celebramos el 30 aniversario del mercado único. En estos 2 años hemos trabajado en unificarlo y europeizarlo. El trabajo es positivo, pero todavía falta mucho por hacer. Lo sabemos nosotros, lo corroboran Draghi y Letta, lo padecen nuestras empresas y ciudadanos y lo demuestran los datos. Hemos pasado en solo 15 años de representar el 21% del PIB mundial a tan solo el 16%. Con la coyuntura internacional actual, nuestro mercado ya no puede absorber las barreras que antes soportaba. Esto nos obliga a reaccionar. Tenemos una oportunidad para apostar por nuestro mercado y nuestra competitividad. Esto nos obliga, señor comisario, a que ustedes, que enumeran al menos 10 barreras que denominan de terribles para el mercado, puedan ser derogadas. El objetivo es garantizar un ecosistema atractivo para nuestros jóvenes, para nuestros emprendedores y empresas, especialmente nuestras pymes, para las startups y scale-ups, para el talento europeo, para que pueda desarrollar todo su potencial en nuestro territorio, en nuestro mercado. Esta estrategia es la respuesta a la pregunta que le hice hace unas semanas sobre si la calurosa bienvenida que le dimos a los informes Letta y Draghi eran solo una foto o eran un compromiso. Está claro que para la Comisión es un compromiso que viene con un calendario al que estaremos, ya se lo anuncio, muy atentos. Señor comisario, desde el Parlamento estamos preparados para acompañarle en la implementación de esta estrategia. Pero, como sabrá, y como dicen los ingleses, it takes two tango. En realidad, es cosa de 3, la música y la pareja de baile. La música que nos han planteado de hoy suena bien, pero el Parlamento está y hay que garantizar que el Consejo también nos acompañe en este baile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arias. Señora Ballarín, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Con la publicación de la nueva estrategia por parte de la Comisión, hoy celebramos un paso adelante hacia un mercado único, más fuerte, más justo y más conectado. Compartimos el diagnóstico y apoyamos el enfoque del vicepresidente Séjourné para simplificar normas sin desregular, eliminar barreras internas y reconocer títulos y digitalizar procedimientos para mejorar nuestra competitividad. Sin embargo, hay que ir más allá con ambición y compromiso político, porque un mercado único del siglo XXI debe garantizar no solo una mayor competitividad, sino también la cohesión territorial, la protección de los derechos y la sostenibilidad de Europa. Lo tenía muy claro el arquitecto político de este mercado único, Jacques Delors, cuando decía: si a Europa no se le da alma, el juego está perdido. Porque no basta con hablar de simplificación y de menos trabas administrativas. Por ello, queremos pedir que necesitamos asegurar que los estudiantes, trabajadores, consumidores y pymes puedan moverse y operar con libertad, con seguridad jurídica y en condiciones justas en toda la Unión. Necesitamos que Europa no solo se reivindique en las grandes capitales, sino también en los pueblos pequeños y en las zonas rurales. Avanzar hacia la quinta libertad que pedía Letta, la libertad para quedarse. Y necesitamos que los Estados se sumen también a esta batalla para eliminar barreras internas y pasar de un mercado que promete a un mercado que protege. Es el momento de reforzar nuestro mercado único y de dotarlo de una vez por todas de la alma que pedía Jacques Delors. No perdamos esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señora Ballarín. Madame Joron. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Commissaire, avez-vous vu un grand bond en avant de notre économie? Non. Avez-vous recherché les SMS d'Ursula von der Leyen? Non. Donc, qui peut croire qu'elle a une stratégie pour l'économie européenne, ce que nous appelons le marché unique? La vérité, c'est qu'elle s'en fiche comme de ces SMS. La Commission doit cesser de sacrifier nos économies nationales au nom d'idéologies déconnectées, comme ces normes écologiques qui entraînent fermeture d'usines, perte d'emplois et dépendance aux importations étrangères. Stop aux réglementations irréalistes, stop aux accords de libre-échange défavorables et oui à la production ici en Europe. Il faut instaurer une préférence européenne pour nos entreprises, ce que vous continuez de refuser. L'Europe doit défendre ses travailleurs et sa souveraineté économique, pas des dogmes comme sur le comté, les vaches et les voitures du diesel imposées par les Verts via des ONG payées par la Commission. La Commission européenne, première pourvoyeuse de contrats, doit donner l'exemple en s'approvisionnant ici avec des entreprises européennes. Amazon, Microsoft, McKinsey, Pfizer, cessez de donner des milliards d'euros des Européens à des entreprises concurrentes. Je vous remercie. Merci, Madame. Madame Eriksson. Talman, vice ordförande Séjourné. Strategin är jättevälkommen. I dessa oroliga geopolitiska tider så måste Europa klara av att stå på egna ben och vi måste stärka vår inre marknad. Vi ska använda den fulla potential som vi har. Vi har 450 miljoner konsumenter och är den näst största globala ekonomin i världen med 18 biljoner euro. Men vi använder inte den fullt ut och därför är alla de åtgärder nu som finns i strategin ytterst välkomna. Jag vill framförallt lyfta tjänstesektorn. Tjänsterna står för 75% av EUs bruttonationalprodukt och i många länder jobbar 2/3 av arbetskraften inom tjänstesektorn. Och där finns stor potential men vi köper inte av varandra tillräckligt mycket över gränserna. Idag så är det så att vi inte köper mera tjänster av varandra än vi köper från länder utanför EU. Och så kan vi inte ha det. Och vi har ännu samma handelshinder som vi hade för 20 år sedan. Det är dags att ta bort dem och göra det lönsamt att vara företagare i Europa. Thank you very much, Madame Gasiku-Promich. Szanowni Państwo, dzisiaj Komisja przedstawiła ambitną strategię na rzecz prostszego i silniejszego jednolitego rynku. Fragmentacja i zbyt skomplikowane przepisy kosztują nas naprawdę olbrzymie pieniądze, nawet do 457 miliardów euro rocznie. I usunięcie tych barier mogłoby podwoić korzyści płynące z jednolitego rynku, wzmacniając globalną konkurencyjność Unii Europejskiej, której tak bardzo potrzebujemy przy rosnącym napięciu gospodarczym chociażby z Chinami czy Stanami
Stanami. Wyobraźmy sobie właściciela małej firmy, który planuje ekspansję na rynki zagraniczne i w pierwszym kraju, do którego chce wejść, okazuje się, że i tak skomplikowane przepisy RODO są interpretowane inaczej niż u niego. Rezygnuje, próbuje w kolejnym państwie członkowskim, gdzie natrafia na konieczność zablokowania 100 000 euro jako gwarancji na specjalnym koncie bankowym. Ostatecznie podejmuje próbę w trzecim kraju. Zanim będzie mógł rozpocząć tam działalność, musi zapłacić bardzo wysokie opłaty za rejestrację pobytu. To tego właśnie typu bariery skutecznie zniechęcają europejskich przedsiębiorców. Najważniejszym celem strategii jest usunięcie tak zwanej strasznej dziesiątki, najpoważniejszych barier oraz stworzenie 28 reżimu prawa spółek Unii Europejskiej jednolitego dla całej Unii. Dzisiaj wdrożenie tej strategii to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj trzeba działać naprawdę szybko i stanowczo, tak jak właśnie teraz pokazała Komisja Europejska, bo silny, jednolity rynek to jest po prostu bezpieczna Unia Europejska. Thank you very much. Mr. Agius Saliva, you have the floor. Grazzi, Sur President, Vice President tal-Kommissjoni, huwa importanti għalina li dejjem meta nitkellmu fuq is-suq uniku Ewropew inżommu f'moħħna l-ewwel u qabel kollox l-interessi tal-konsumaturi Ewropej. U għalhekk aħna bħala grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dejjem imbuttajna l qudiem l-idea, speċjalment waqt id-diskussjonijiet dwar dwar is-servizzi diġitali Ewropej li jkollna level playing field dak li huwa legali fuq bażi offline għandu wkoll ikun illegali fuq bażi online. Imma illi jkollna level playing field fir-regolamenti Ewropej ma niksbuhx billi nabbu b'aktar piżijiet lill-konsumaturi tagħna, lill-konsumaturi l-aktar vulnerabbli tagħna. U hawnhekk qiegħed nirreferi wkoll għal ħsieb min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea sabiex il-konsumaturi u jiena ngħid l-aktar konsumaturi vulnerabbli dak il-konsumaturi li jfirħu l-inqas li jażlu li jixtru online minn barra mill-Unjoni Ewropea jispiċċaw jitabbew piżijiet addizzjonali. Il-piżijiet addizzjonali mhumiex is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija illi distributuri, produtturi barra mill-Unjoni Ewropea li qegħdin jużaw il-pjattaformi sabiex jittargetjaw b'mod dirett il-konsumaturi Ewropej ipoġġu għall-istess regolamenti li huma applikabbli għal produtturi għad-distributuri Ewropej. B'hekk biss inkunu nistgħu nipproteġu l-ewwel qabel kollox l-interessi tal-konsumaturi tagħna, s-saħħa u s-sigurtà tal-aktar konsumaturi vulnerabbli fis-suq tagħna, imma wkoll fl-istess ħin inkunu nistgħu nipproteġu l-interessi tal-industri Ewropej. Mhux billi nabbu piżijiet eċċezzjonali żejda lill-konsumaturi tagħna. Din mhijiex is-soluzzjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Cotrim de Figueiredo. Muchísimas gracias, Presidente. Comissário Séjourné, foi publicada hoje a comunicação com a estratégia no mercado único, 13 meses depois do relatório Letta, 9 meses depois do relatório Draghi. De facto, a União Europeia continua a não bater recordes de velocidade e, neste caso, até nem é por não achar o tema importante, porque Draghi já nos dizia que as barreiras no mercado único podem custar 10% do PIB europeu. 10% do PIB europeu, remover essas barreiras significaria dar um salto de 6 ou 7 anos de uma só vez, imaginem só. E o FMI diz-nos que estas barreiras no mercado único são equivalentes a tarifas de 45% nos bens e 110% nos serviços. Isto equivaleria a tirar estas barreiras, era como se Trump fosse eleito 4 ou 5 vezes e viesse começar uma guerra tarifária. E, no entanto, as ideias do documento são boas, o documento é bom. O foco na implementação, o scorecard com muitos indicadores para monitorizar melhor, o sistema uma só vez, os passaportes de serviços, há muitas medidas boas de simplificação neste documento. Só que a principal forma de remover barreiras é a harmonização de regras. E a harmonização de regras, Sr. Comissário, costuma esbarrar na miopia e até no egoísmo de alguns Estados-membros no Conselho Europeu e até neste Parlamento. Com políticos míopes e egoístas não haverá verdadeiro mercado único e, na verdade, não haverá projeto europeu. O desafio é claro para todos nós, está na hora de ver claro e de pensar no bem comum. Muito obrigado. Muito obrigado. Madame Doherty. Commissioner, without doubt, the single market is Europe's greatest asset. It creates opportunities for businesses and workers, it allows us to raise living standards in all member states, and it gives us real influence in the world. But we know we have an awfully long way to go before its potential is fully reached.
Today, the single market strategy is a good start, but we need action, real action, to make it a reality. And we also, I believe, need much more ambition, especially for banking and financial services. But more than anything else, we need to stop burdening our small and medium businesses with red tape and give them the support and the services to trade across the borders of Europe. So I want to welcome three things today. Number one, I want to welcome the plans to recognise professional qualifications right throughout the EU. Irish people are the working envy of every member state, and their skills should be recognised and valued. Number two, I want to welcome the plans that we stop punishing small and medium enterprises by reducing the burdens on businesses between 250 and 750 employees, but we actually must aim much higher. And number three, I'm really glad to see the Commission responding to my call for reform of our GDPR rules for SMEs. Reducing GDPR record-keeping requirements means less red tape, more clarity, and finally a bit of breathing room for the entrepreneurs who drive our economies, and I really think it's a win-win for common sense. But we do need to go further, so I want to continue pushing for further practical reforms that strike the right balance between privacy and productivity. What businesses need is not more paperwork, but clear, proportional rules that actually work in the real world. Gurv Maga. Thank you very much, dear colleague. Mr. Maran, you have the floor. Grazie Presidente. Superare le barriere che frenano il mercato unico è il sogno di Jacques Delors e il cuore dei rapporti Draghi e Letta. Lo dobbiamo fare nella piena tutela dei lavoratori e dei loro diritti, dimostrando che le politiche per la competitività aumentano il benessere dei lavoratori e non ne intaccano le faticose conquiste. La sfida più affascinante per il mercato unico è l'implementazione del 28° regime, una sandbox con un diritto commerciale unico, valido in tutta l'Unione, semplice per le start-up. È sia un modo per evitare la concorrenza al ribasso tra fiscalità nazionali, sia il metodo migliore per cancellare quelle sovrapposizioni di norme e procedure che affossano le imprese giovani. Va fatto e va fatto con intelligenza. Ad esempio, non ha alcun senso che nel 28° regime si portino i contratti di lavoro, che invece devono rimanere legati a dove un lavoratore effettivamente opera. Siamo per un mercato unico in un'Europa dalla parte dei lavoratori e di chi ha il coraggio di innovare. Grazie. Grazie. Next speaker, Mr. Doleschal. Herr Präsident, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Der europäische Binnenmarkt ist ohne Zweifel eine der größten Errungenschaften unserer Union und die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Doch wir nutzen diese Potenziale nicht aus. Im Gegenteil, Bürokratie, überholte Regeln und nationale Alleingänge bremsen den Binnenmarkt vielerorts aus. Die Kommission hat heute eine neue Strategie vorgelegt. Das ist zu begrüßen. Wir sind an ihrer Seite, wenn es um die Vertiefung des Binnenmarkts geht. Was wir jetzt brauchen, ist Tempo, konkrete Maßnahmen und klare Prioritäten. Gerade für meine Heimat Bayern ist der EU-Binnenmarkt unverzichtbar. Mehr als die Hälfte unserer Exporte gehen in die Europäische Union. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen daran. Nicht nur bei Konzernen wie Siemens oder BMW, sondern vor allem beim Mittelstand. Wenn wir die Handelshemmnisse im Binnenmarkt vollständig abbauen, kann alleine die deutsche Industrie bis 2035 um 200 Milliarden wachsen. Dieses Wachstum liegt direkt vor unserer Haustür. Wir müssen es endlich freilegen. Aber was erleben wir heute? Interne Handelskosten, die teils höher liegen als bei Drittstaaten die Zölle. Deshalb sage ich, wir brauchen einen echten Bürokratieabbau. One in, one out reicht nicht. Wir brauchen one in, 27 out. Denn solange jedes Mitgliedsland europäische Vorgaben anders umsetzen, wird der Binnenmarkt ein Flickenteppich bleiben. Der Binnenmarkt ist kein Detailprojekt für Expertengremium. Er ist unser Wachstumsanker, unsere wirtschaftliche Lebensversicherung in unsicheren Zeiten. Thank you very much. Mr. Sokol, you have the floor. Poštovani potpredsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Istraživanja pokazuju da nerealizirani potencijal jedinstvenog tržišta iznosi čak 713 milijardi eura. S tim u vezi, posebnu pozornost moramo posvetiti razvoju jedinstvenog tržišta za usluge, segmenta koji čini više od 70% europskog BDP-a, a koji dalje zaostaje za tržištem roba. Na to sam jasno ukazivao kao izvjestitelj EPP-a za izvješće o uslugama.
Strategija sadrži niz mjera za omogućavanje slobode pružanja usluga koje predstavljaju korak u pravom smjeru te ih svakako podržavam. Jedan od velikih problema su nepoštene trgovačke prakse. Isti proizvodi unutar istih trgovačkih lanaca prodaju se do 3 puta skuplje u nekim državama članicama nego u susjednim i to bez ikakvog opravdanja o troškovima transporta ili drugim objektivnim faktorima. Jedan od uzroka problema sigurno leži u međusobnom dogovaranju cijena, što predstavlja najtežu povredu tržišnog natjecanja i treba se puno temeljitije kontrolirati i kažnjavati nego što je to bilo do sada. Također, mora se jasno utvrditi kolika je odgovornost na proizvođačima, a kolika na maloprodajnim lancima, te onemogućiti teritorijalna ograničenja opskrbe. Drago mi je da ova strategija prepoznaje problem teritorijalnih ograničenja, ali svakako bi trebalo pobliže analizirati poslovne prakse maloprodajnih lanaca i utvrditi njihovu odgovornost za enormne razlike u cijenama. Posebno pozdravljam plan za smanjenje administrativnog opterećenja za poduzetnike. Nakon svih nekad suludih propisa koje smo donijeli u prethodnom mandatu, posebno vezanih uz izvještavanje, sada ih u velikoj mjeri demontiramo i tako ispravljamo počinjene pogreške. Bolje ikad nego nikad, jer ulazimo u vrijeme brutalne gospodarske i geopolitičke kompeticije u kojem će upravo gospodarska snaga i konkurentnost, čiji je temelj jedinstveno tržište, odrediti budućnost Europe. Hvala lijepo. Thank you very much. I've received 5 requests for the catch the eye, and I'm going to give all of them. First place, Madame Janovici Sosoaka, seat 834. Thank you. I speak Romanian. Vorbiți despre piața comună. Cine sunteți dumneavoastră, cine-i Comisia Europeană să legiferați pentru țările noastre? Nu sunteți în stare de nimic, doar vorbe, doar discuții, voturi și celelalte țări vă iau în față. Despre ce economie vorbiți? Aia în care peste 52% din gazul din Europa este importat din Rusia, dar sancționați Rusia? Ce economie vorbiți și despre ce Uniune Europeană? Cea în care vreți să sancționați Ungaria și pe Viktor Orban și îl acuzați de rusisme când Austria 80% din economia ei este rusească? Despre ce economie să vorbiți? Despre a voastră, a marilor puteri care ați fost imperii, în timp ce în România ne distrugeți agricultura, ne-ați omorât animalele, ne dați pestă porcină, ovină, gripă aviară, ceea ce nu există nicio altă țară, și interziceți crescătorilor de animale să mai crească și să mai exporte? Asta nu-i corectitudine, asta e bătaie de joc la adresa noastră. Mulțumesc! Thank you very much. Dear colleagues, for the next time, try to speak not so close to the micro, so we will be able to understand you better. Next speaker, Mr. Kelleher, seat number 9. Thank you very much, President. Firstly, I welcome the strategy, Commissioner. Just to say at the outset, anything that it takes burdens away from small and medium-sized businesses in terms of developing the growth trajectories is very welcome. So this particular strategy must be coupled with real action now. And I know that a lot of it will be the difficulties in member states trying to protect national competencies, and the fact that we have so much crossover with regard to oversight and regulation and the interpretation of regulation in different jurisdictions. The fourth simplification omnibus as well, of course, is very significant with regard to establishing a mid-sized cap company, whereby companies that aren't multinational but yet are significant players are not burdened with the same obligations that we would place on massive multinationals. I very much welcome it. If we are to really exploit the single market, though, we ultimately need to unleash a lot of capital. And that requires us to really embrace the concept of a banking union and a capital markets union. So, Commissioner, not only is this a very, very welcome process, but we have to underpin that with capital availability, and the capital markets union is one of the only ways we can do that, to prize out the trillions of dollars that are in deposit accounts across the European Union doing nothing for the real economy. So I would urge that that would be a part of the policy as well. Thank you very much. Mr. Tinkinen, seat 204. Arvoisa puhemies, EU:n sisämarkkinat ovat yksi esimerkki siitä, miten itsenäisten valtioiden liitto
voi oikeasti hyödyttää jäseniään. Tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on yksi valopilkku, joka vielä valaisee Eurooppaa kaiken EUn mielivaltaisen sääntelyn langettaman varjon raoista. Vientivetoisena maana Suomi hyötyy merkittävästi vapaasta ja tullittomasta kaupasta eurooppalaisten naapuriensa kanssa. Etenkin nyt, kun olemme tehneet ainoan oikean ratkaisun ja lopettaneet kaupan raakaa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kanssa. Kiinan irrottautuminen meillä on vielä edessämme. Ikävä kyllä, tällaiset jäsenmaita ja kansalaisia oikeasti hyödyttävät EU-tason asiat ovat jäämässä päivä päivältä enemmän sivuosaan EUn loputtoman sääntelyn ja liittovaltiokehityksen tieltä. Siksi sisämarkkinoita, tätä konkreettista hyötyä tuottavaa periaatetta, on edelleen vaalittava ja sen turhia esteitä purettava. Kiitos. Thank you very much, Mr. Tinkenin. Mr. Andriukaitis, seat 334. Thank you, Chairman. Dear Commissioner, I fully agree with your proposal related to single market strategy, but may I repeat once again, we need to complete digital union, energy union, banking union, capital market union. Without those unions, we have no chance to move forward, for sure. And of course, what we need is railways union. And also, very important dimension is social dimension, which is social union should be implemented and social pillar should be implemented in every member state. We need to have in mind health union also. Investments in human capital is a main asset in our single market. And we need to do more for completing European Health Union, also proposing research, investment and innovation union, as Letta just mentioned. I discussed with you about that. It is a very important asset moving forward. Thank you very much, Mr. Kelly. Seat 150. The EU single market is one of our greatest achievements, but it has yet to reach its full potential. Right now, too many barriers still stand in the way of businesses trying to trade across borders. The Commission's new strategy is a step in the right direction, aiming to cut red tape, modernise outdated rules and digitise how we do business. But we need to go further. If we are serious about strengthening the single market, we must simplify procedures for trading goods and services within the EU. That means faster approvals, clearer rules and digital systems that talk to each other. Irish SMEs and service providers have so much to offer, but they face unnecessary delays and paperwork when expanding into other EU countries. It's time to change that. We need a system that works as one, not 27 different versions of the same process. A simpler, smarter single market means more opportunities for Irish jobs and EU jobs, innovation and exports. Thank you, Mr. Kelly. Mr. Lukegaard has been here for the whole debate. Seat 65. Thank you. Commissioner Sejoni, I think this strategy is very welcome. I think it has a lot of good measures, a lot of good ideas. So we welcome that in the Renew Group. I just have basically one question. Several of my colleagues mentioning the member states, the lack of implementation, the lack of enforcement, and I totally share their view that we need to do more on these issues, which actually are quite complicated because that's out of our hands, both the Commission's and the Parliament's. So my question to you is, when we talk about, for instance, enforcement, what can you do to make an even greater effort in this sense? Any ideas we could support? We will be backing you on this one, since enforcement seems to be one of the key issues in reaching some success in this area. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vice President. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, peut-être revenir sur le contexte. Peu d'interventions ont évoqué ce contexte, mais il est important dans cette stratégie.
et le marché intérieur européen est devenu une valeur refuge pour les entreprises européennes en cas de fermeture de nos marchés. Il est important parce que il faut se préparer à une fermeture des marchés de l'autre côté de l'Atlantique et il faut également se préparer à réduire nos dépendances vis-à-vis de la Chine. Ces deux stratégies correspondent parfaitement également à notre stratégie qui vise les mid-caps et donc les ETI intermédiaires qui sont exactement dans l'objectif que nous nous sommes collectivement fixés, des entreprises qui sont en capacité de s'européaniser sur le marché intérieur. Et donc la stratégie du marché intérieur est très cohérente avec l'omnibus de simplification qui vous est proposé aujourd'hui et qui a été présenté ce matin au Collège des commissaires. Deuxièmement, il y a un changement de méthode. Il y a un changement de méthode. La méthode horizontale qui a été utilisée maintenant depuis une quinzaine d'années à la Commission, qui est d'ailleurs la méthode et la stratégie qu'ont présenté à peu près tous mes prédécesseurs sur la stratégie de marché intérieur. Une méthode horizontale qui a porté ses fruits pendant des années, mais nous voyons bien avec le moment particulier que nous vivons, les barrières particulières qui restent encore secteur par secteur, métier par métier, que cette stratégie horizontale n'est plus assez efficace dans le quotidien et dans notre capacité collectivement avec les États membres à supprimer un certain nombre de barrières. C'est pour ça que la stratégie prend secteur par secteur, métier par métier et change la stratégie du marché intérieur. Nous avons proposé également la nomination d'un Sherpa par État membre pour justement pouvoir élever cette discussion au niveau des États membres et au niveau politique et puis avoir uniquement des discussions administratives et techniques sur la question des barrières restantes. Nous avons également changé de stratégie sur notre capacité à avancer sur la reconnaissance des qualifications. Et dorénavant, nous n'attendrons pas un accord à 27 pour pouvoir avancer, mais la coalition des volontaires pourra faire un accord de reconnaissance mutuelle entre quelques États membres pour pouvoir emmener l'ensemble des autres. Une saine pression, une incitation pour certains, mais en tout cas une méthode différente pour avancer autrement au moment où les barrières sont encore bloquées et que nous devons, dans le contexte économique que nous vivons, utiliser le marché de 450 millions de consommateurs de la meilleure manière que ce soit pour gagner des points de croissance et organiser notre économie européenne. Dernier point, nous avons également bien en tête l'ensemble des composantes du marché intérieur, les biens, les services, la simplification également de l'union de l'épargne et des capitaux, du numérique, de la digitalisation nécessaire et peut-être avec deux lignes rouges si je devrais résumer notre stratégie. D'abord, l'impact économique, l'impact social, l'impact territorial et la simplification nécessaire qui est le fil rouge de la politique de la Commission européenne sur la compétitivité de nos secteurs. Nous avons fait une proposition qui est ambitieuse, qui nécessite aujourd'hui de pouvoir être mise en œuvre le plus rapidement possible, à la fois dans cette nouvelle méthode que nous proposons, mais également dans les textes que vous aurez à analyser ici, à voter et à amender dans les prochains mois. En tout cas, vous connaissez la position de la Commission. Nous sommes tous concernés pour libérer tout le potentiel du marché unique. Un effort collectif est nécessaire, vous l'avez compris, avec les États membres, avec le Parlement européen. Alors sautons le pas du marché intérieur sur l'ensemble des composantes que je viens d'évoquer. La Commission, en tout cas, jouera pleinement son rôle et je suis certain que le Parlement jouera le sien avec le même engagement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vice President. The debate is closed. Next item on the agenda is the report by Mr. De Caro, amending Regulation 2023-956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism. I give the floor to the reporter, Mr. De Caro, as first speaker.
Grazie Presidente, Commissario. All'inizio della nostra legislatura abbiamo preso l'impegno di agire in modo deciso e unitario per tutelare l'ambiente, contrastare i cambiamenti climatici e allo stesso tempo adottare riforme per aumentare la competitività delle nostre aziende. La semplificazione è uno dei pilastri delle nostre politiche, un'iniziativa che ci viene chiesta da più parti a fronte di un impegno nei confronti dell'ambiente che richiede non pochi sacrifici. Questa è una strada percorribile a patto che non diventi deregolamentazione o uno strumento per ritardare o vanificare gli obiettivi climatici che sono stati fissati con il Green Deal. Con questa modifica del CBAM manteniamo i target ambientali stabiliti, ma proviamo a dar seguito a quell'impegno sulla sburocratizzazione dei processi che può diventare un punto di forza per le imprese europee e alle prese con il mercato globale che richiede velocità e competitività. Sostituiamo l'attuale soglia de minimis CBAM legata oggi al valore economico delle merci con un'esenzione basata su una soglia di massa cumulativa annua di 50 tonnellate di importazioni in 4 settori industriali del CBAM: acciaio e ferro, alluminio, calcestruzzo e fertilizzanti. Questo ci permetterà di esentare il 90% degli importatori, sono circa 182.000 gli importatori, garantendo però che il 99% delle emissioni rimanga nell'ambito di applicazione della norma generale. Pensate, il 10% degli importatori è causa del 99% delle emissioni. Quello che spero che approveremo domani vuole essere una tappa intermedia di un percorso coerente con le linee del Green Deal che sfida senza compromessi i grandi inquinatori. Sono previste inoltre ulteriori modifiche di alcuni aspetti normativi del CBAM che faciliteranno gli adempimenti, mirando a semplificare le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, i processi di raccolta dei dati dai produttori, le regole per verificare le emissioni e la responsabilità finanziaria. In quest'ottica la proposta fissa strategicamente la data di inizio delle vendite dei certificati CBAM a febbraio del 2027, così da fornire tempo utile alle imprese per risolvere tutte le incertezze che sono legate al 2026, che è il primo anno del periodo post-transitorio. In questo modo tendiamo una mano agli operatori economici che hanno dimostrato di voler collaborare alle sfide ambientali, dando loro la possibilità di avere percorsi chiari e tempi giusti. La nostra azione si inserisce nel solco di quella transizione giusta che da più parti viene invocata e sulla quale la Commissione, il Consiglio e il Parlamento stanno lavorando. Il pianeta e la lotta al cambiamento climatico hanno bisogno di alleati, non di nemici. Questa proposta va proprio in questo senso, è una mano tesa a chi vuole guardare insieme a noi a un futuro verde, sostenibile e competitivo. In Commissione Envi ci siamo impegnati in questo senso, approvando il testo che viene sottoposto al Parlamento con 85 voti favorevoli, un solo contrario e un astenuto, perché oggi non possiamo e non dobbiamo mettere in discussione l'importanza della sfida ambientale. Mi auguro che questo approccio risoluto ma di buon senso, mi permetto di aggiungere, trovi il favore e la collaborazione necessaria nel voto di domani, con una proposta che aiuta la nostra industria senza mettere a rischio le misure climatiche che abbiamo adottato nell'ambito del Green Deal nella precedente legislatura. Abbiamo bisogno di ricostruire quel terreno di fiducia con i cittadini, le imprese e i lavoratori, che è l'unica condizione che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Da soli forse si può andare anche più veloce, ma insieme certamente arriveremo più lontano. Grazie, onorevole. Now the Commissioner Hostra has the floor. Thank you very much, Mr. President, and many thanks to the Rapporteur for his eloquent speech and his wise words, with which I think we're very much in line. Let me just briefly recap the logic of CBAM and where we stand today. And I'm saying that under the guidance of one of its intellectual fathers here being in the room. And of course this House, this esteemed House, having put many efforts into making sure that CBAM would see the light of day. The pivotal, the critical thing here, where we very much agree on, is that CBAM is a necessary and very effective add-on to our ETS system.
to make sure that we prevent carbon leaking from the European Union, because that would be bad basically for everyone. Clearly for climate, but it would also be to the detriment of our businesses and our consumers. Having said that, of course, we also do want to make sure that our CBAM is as effective as possible. And that means that we are currently looking into a set of 4 different types of changes, updates, improvement, whatever you want to call it. The first one is making sure that we don't see any circumvention of the system as we have built it. The second one is scope. Could and should we actually increase the scope? The third is exports, and making sure that our exporters don't face unfair competition on the world market. And fourth and finally, and that is a reason, Chair, that we're here today, is the theme of simplification. And let's be honest, and the Chair was already, or the Rapporteur was already referring to the numbers. It is actually quite rare that you manage to uphold the content, the position to a 99% degree, and yet make sure that you decrease the bureaucracy by 90%. So take 90% of all companies out of scope and uphold 99% of the climate logic that is there. It rarely happens, but we have it here in CBAM, and therefore I think it is an absolutely necessary adjustment that does justice to our joint mission of making sure we bridge competitiveness with climate policy, and we're working on the independency of our union. There I would like to close, dear Chair, and thank your esteemed Parliament and the members present in particular for the time and effort they have invested in specifically this part of the adjustments. The other parts I've talked about we will deal with hopefully later on this year, given that is also critically important again for both climate policy and competitiveness. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Now it's the turn of the committees in charge of the opinions. First of all, Mrs. Carlsbro, in charge of the opinion in the Committee on Trade. INTA. Herr talman, kommissionen, kollegor. Världen förändras blixtsnabbt, men EU fortsätter att vara världens bästa och främsta miljöorganisation. Nu bekräftar vi att vi vill och vi kan och vi har mod att ta itu med utsläppen och visa ett globalt ledarskap för att minska klimatutsläppen och fullfölja det arbete som vi gick i hamn med under förra mandatperioden. Gränsjusteringsmekanism för klimatet, det är ett komplicerat ord, men det bygger på en enkel princip. Det är förorenaren som ska betala oavsett var utsläppen sker. Och det ska löna sig att ta klimatansvar. Vi har bara en planet. Det räcker inte att vi får ner utsläppen här i Europa om vi flyttar dem istället till Kina. Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel. Därför är det här beslutet så viktigt. Tack. Thank you very much. Now I don't see Mr. Turek, who is in charge on the Committee on ITRE. Then we will pass the floor to Mrs. Gomez, Sandra Gomez, in charge of the Committee of Budget. Thank you, Chair. Bueno, estimados colegas, la enmienda al reglamento de mecanismo de ajuste en frontera por carbono, como bien saben, tiene el objeto de simplificar las cargas administrativas de nuestras empresas europeas que van a importar los bienes sujetos al CBAM. Y desde nuestro punto de vista, desde Batch, desde luego el impacto presupuestario que tiene esta reducción de la carga administrativa es modesta. Apenas parece que se va a reducir el 1% de los ingresos potenciales que obtendríamos con el CBAM, unos 20 millones. Pero quiero recalcar la palabra potenciales,
porque quiero recordar que, aunque es un recurso propio que parece que cuenta con el acuerdo de la inmensa mayoría de los países del Consejo, la realidad es que a estas alturas sigue bloqueado. Y por eso quiero aprovechar mi intervención para pedir el desbloqueo no solo de este recurso, sino del acuerdo institucional del año 2023. Y que sean valientes, que busquen nuevos recursos propios genuinos, porque al igual que queremos más políticas para vivienda, defensa, competitividad, tenemos que hacernos la pregunta de cómo vamos a pagarlos si no tenemos nuevos recursos propios. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Now it's the turn of the political groups, and the first one it will be Mr. Jarubas in the name of the EPP Group for 2 minutes. Thank you, President, Commissioner. Tomorrow we will be voting the omnibus simplification of CBAM. This is a good day for businesses across the EU, particularly SMEs, who are dependent on importing materials covered under the CBAM. We as EPP Group support the proposal to exempt over 90% of businesses while keeping 99% of emissions within the scope of CBAM. From the beginning, the EPP Group called for a mechanism that would protect European producers without being too burdensome for other companies in the market. While working on the initial regulation, the EPP Group called for the longest possible transition period during which there are no payments, only reporting. Although there were calls for full implementation of CBAM from the beginning of 2025, we rejected that approach, and we were proven right. Early implementation of CBAM would have been disastrous for many SMEs. The Commission made good use of the transition period to find weak spots in the regulation and propose the right solution. Imported goods under the thresholds of 50 tons will be exempted from CBAM. Furthermore, authorization, data collection and emissions verification rules will be more streamlined for importers who are subject to the new rules. This practical change to CBAM makes sense and are a welcome step in the right direction. The EU's focus should be on hitting emissions, not businesses. EPP Group has long called for introduction of a solution for exporters, as CBAM regulation does not prevent carbon leakage for exports, but only secures domestic market. From the declaration of the Commission, we know that during the upcoming review of the CBAM by the end of this year, the Commission also wants to address this problem. Thank you very much. Thank you very much. Now it's the turn of Mr. Chahim, representing S&D Group for 2 minutes, who was also the reporter in the last mandate of CBAM. Thank you, President. Good to be here. Let me first start by thanking the political groups, the EPP, the Greens and Renew, together with S&D, who supported the swift adoption of the Parliament position on the CBAM simplification. I also want to compliment the Commission for their strong commitment to CBAM and to make it more effective, because this is a textbook example of what simplification can and should be. Technical changes that safeguard our goals and improve the effectiveness of the instrument. The opposition against CBAM is, for me, totally ununderstandable. Because for years our producers are paying the CO2 price, while their foreign competitors get a free ride into our internal market. We all want a level playing field, so our message is clear. You're welcome to sell your products on the European market, but you need to decarbonize, or you need to pay for your pollution. CBAM in itself is already a success. We were pioneering in 2019, but many have followed us. They have introduced or are considering their own ETS. The Chinese, the Canadians, the Turks, the Japanese, the South Koreans, the Moroccans, even the Kazakhs have their own ETS, and the list is longer. It shows that when the EU leads, others follow. And that is what European citizens and companies are demanding. And that is something that we should be proud of, that I am proud of. Again, CBAM is already a success, whether you like it or not. And if I look at the so-called nationalists here in this Parliament, defending the interest of the big global multinationals above their own small, medium-sized European interests, businesses, I can tell you a little secret.
There is a way to circumvent CBAM. If I was a populist, I would tell you, it's very simple. It's called Buy European. Thank you very much. Thank you very much. Now it's the turn of Mrs. Sardone for 1 minute representing Patriots Group. Oggi votiamo la proposta di semplificazione del regolamento del CBAM, la tassa che si applica a beni importati ad alta intensità di carbonio. È l'ennesimo provvedimento che cerca di modificare in maniera non sufficiente i disastri che voi stessi avete generato, attaccati ad una ideologia miope, quella green. La vostra proposta facilita i piccoli importatori che non riescono a sopportare gli oneri attuali, ma continua a non rendere il meccanismo più sostenibile dal punto di vista economico. Queste disposizioni sono figlie dell'ETS, l'assurdo strumento pensato da voi per contrastare i cambiamenti climatici e che rappresenta un cappio per il sistema produttivo europeo. Serve una rottura totale con la logica fallimentare del Green Deal. Basta con i vincoli assurdi che volete imporre. Lasciamo respirare le nostre imprese, facciamole crescere, difendiamo il lavoro, rilanciamo l'industria europea prima di un declino lento ma inarrestabile. Grazie. Thank you. Now it's the turn of Mr. Bondra, representing ECR Group for 2 minutes. Thank you, Chair. I will start on a positive note. The changes proposed by the Commission remove unnecessary bureaucratic burdens, especially for the SMEs. In this regard, the Commission has reacted appropriately and deserves recognition. Now to the concerns. Firstly, the transition period has revealed numerous weaknesses, many of which remain unaddressed. CBAM, a bureaucratic monstrum, is simply not ready. Access to the emission data, the crucial element for calculating how much importers will have to pay, is often limited and difficult to verify. In many cases, we have no reliable way to confirm whether Indian or Chinese importers are providing accurate information. Secondly, the phase-out of the ETS-free allowances as a part of the implementation of CBAM is putting entire industries in serious jeopardy. The transition period clearly demonstrates we don't fully understand the consequences of this regulation. After all, it is the first of this kind. Until CBAM proves it can work without harming our industries, those allowances must stay in place or be replaced with an adequate compensation. European producers still lack export solutions. Burdened with high environmental and social compliance costs, they are increasingly unable to compete in the global markets. I trust the Commission recognises these issues and will present a comprehensive proposal as soon as it's possible. Thank you very much. Now it's the turn of Mrs. Kulmuni for 1 minute representing Renew Group. Mr. President, the simplification of CBAM is a welcome example of a concrete legislative simplification, putting things into perspective and safeguarding EU's competitiveness, while at the same time 99% of the climate action remains protected at the same time. So this is a balanced and a welcomed proposal. However, for the future to come, while the Commissioner is also here, I have two concerns. Free emission allowances will phase out starting already next year. What will be the instrument replacing it? Because it is an absolute necessity to have some sort of an export instrument for the European industry, and unfortunately time is running while it's already May. Despite the simplification, we must ensure that no one is able to exploit it on false grounds. We must be vigilant and monitor closely that no company starts to split the importation into pieces under 50 tonnes in order to circumvent the CBAM. And hopefully the forthcoming legislation is simple enough and simplified already so that it could be put on place at once. Thank you very much. Now Mrs. Lövin has the floor
representing Greens, for 1 minute. Tack, herr talman. Vi hör ofta från klimatskeptikerna på högerkanten att det spelar ingen roll vad vi gör här hemma därför att Kina släpper ut så mycket mer. Och visst, utsläppen där är stora, men det betyder inte att vi är små eller maktlösa. Att vi kan lika gärna göra som Sveriges regering gör just nu, kastar in handduken och ökar sina utsläpp. Vi kan och vi måste ta ansvar. Vi kan driva på vår egen klimatomställning och samtidigt pressa resten av världen att göra detsamma. EUs klimattullar är ett av de bästa verktygen vi har för just det. Med dem så säger vi, ni kan sälja på vår marknad, men då ska ni följa våra klimatkrav. Annars blir det riktigt dyrt. Vi tvingar därmed de stora utsläpparna i andra delar av världen att ta klimatansvar. Jag är väldigt glad att vi nu har förenklat införandet utav tullarna och nu behöver de också breddas till att omfatta nya sektorer. Detta måste bli EUs viktigaste verktyg för att påverka utsläppen omkring oss. Vi ska genomföra klimatpolitik här hemma och vi ska trycka på resten av världen att göra detsamma. Tack, herr talman. Thank you very much. Now is the turn of Mr. Hostet, who has the floor, representing the left for 1 minute and a half. Tack så mycket, herr talman. Den här debatten ger en tydlig bild av vad som sker när EU-kommissionen öppnar upp redan antagen miljölagstiftning för att försvaga den, fördröja den eller förenkla den. Omedelbart, som ett brev på posten, så tar olika grupper på högerkanten chansen att försöka försvaga, rulla tillbaka eller riva upp redan antagen miljölagstiftning. Och det skapar betydande oklarhet och osäkerhet om den gröna omställningen. Den här gången tror jag då att det kommer att gå bra. Jag tror vi kommer att rösta ner ändringsförslagen från extremhögern imorgon och vi kommer att kunna förenkla lagstiftningen om CBAM. Men fortfarande täcka 99% av de berörda utsläppen. Och det är ett gott resultat. Det är ett fullt godtagbart resultat. Det är rätt att CBAM inriktas på de riktigt stora utsläpparna. Men kommissionen är inne på en farlig väg när de i andra förslag kallar rena försvagningar för förenklingar. Det riskerar att försvaga våra åtgärder för att rädda klimatet. Och det behöver vi inte. Vi behöver istället förstärkningar. Tack, herr talman. Thank you very much. Now has the floor Mrs. Arndt, representing Sovereign Nations Group, for 1 minute. Der Green Deal ist zu einem gigantischen Wirtschaftsvernichtungsprogramm geworden. 39 Milliarden Euro haben europäische Unternehmen im Jahr 2022 allein für Emissionszertifikate zahlen müssen. In Deutschland ging im letzten Jahr über 120.000 Industriearbeitsplätze verloren. Importe aus dem EU-Ausland sind inzwischen wesentlich günstiger und machen unseren Produzenten zu schaffen. Und jetzt soll CBAM, der CO2-Grenzausgleich, das wieder in Ordnung bringen. Ab 2026 müssen nun auch unsere Importeure auf zum Beispiel Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel CO2-Strafabgaben zahlen. Das soll die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Das ist die große Frage. Eine gefährliche Scheinlösung. Eine sehr gefährliche Scheinlösung. Landwirte werden weiter ruiniert, die Wirtschaft international abgehängt. Deloitte schätzt, dass durch CBAM ein VW Golf bis zu 1.500 € teurer wird und sogar Weizen um 7% wegen den höheren Preisen für Düngemittel. Die CO2-Zertifikate und CBAM werden keinen Einfluss auf die Erdtemperatur haben und gehören ersatzlos abgeschafft. Alles andere ist brandgefährlich. Deutschland braucht die AfD, Europa braucht die ESN. Thank you very much. Now with this we are closing the intervention representing the political groups and has the floor Mr. Hechler for 1 minute and a half. Vielleicht verhilft eine Versachlichung nach den Apologeten des Untergangs. Herr Kommissar, Herr Präsident,
Wir müssen, die Vorschläge, die jetzt von der Kommission auf den Tisch liegen, sozusagen sind ein glaube ich, Anreichern von CBAM, was nötig ist, auch gut ist, gerade die De Minimis-Regel wird vielen helfen. Wir müssen aber uns schon noch ein bisschen überlegen, was das Design von CBAM betrifft. Also steht natürlich die Frage im Raum, inwieweit oder was definiert denn, inwieweit CBAM für unsere Industrien in der Transformation Schutz bietet. Also müssen wir KPIs haben, die das auch ein Stück weit verifizieren. Wie messen und woran messen wir den Effekt von CBAM? Das ist auch, glaube ich, eine Terminologie, die wir uns mal überlegen müssen. Wir müssen uns überlegen, das ist die offene Frage, da blicken wir natürlich die Kommission, ich weiß, Sie arbeiten dran, wir müssen uns an eine Exportstrategie, wie gehen wir mit Exportprodukten um? Das ist so das Missing Link in der ganzen Geschichte. Und wir müssen uns natürlich an einem gewissen Punkt fragen, und es wird dann meines Erachtens auch muss CBAM 2 sein, wie gehen wir mit nachgelagerten Sektoren, also CBAM-Stoffen um, die verarbeitet sind. Ja, also Stahl ist Stahl, aber wie gehen wir mit weißer Ware um, mit Waschmaschinen und so weiter. Ich glaube, wenn wir die KPIs entwickeln, dann ist es auch plausibel, einen Automatismus zu haben, der einfach gekoppelt ist an die Funktionalität des Instruments. Funktioniert das Instrument, nehmen wir die Allowances raus, aber wir müssen auch einen Mechanismus haben, sozusagen, der belegt, dass, wenn wir die Allowances rausnehmen, die Funktionalität des Instruments gegeben ist. Und das könnten wir über KPIs tun, und insofern bieten wir Ihnen da die Zusammenarbeit an und sehen das als ersten wichtigen und guten Schritt in die richtige Richtung. Thank you very much. Now it's the turn of Mr. Fuchsang for 1 minute. Kære kommissær, kære kollegaer. I sidste mandat har vi vedtaget en række klimalovgivninger for at styrke den grønne omstilling, for at reducere CO2-udledninger. Det kan vi være stolte af. Vi skal i EU gå foran på den grønne omstilling. Vi skal stille krav til vores virksomheder og vores økonomi. Men samtidig vil vi ikke acceptere, at vores virksomheder så bliver udkonkurreret af selskaber fra andre dele af verden, hvor man ikke stiller krav til klimaet, hvor man ikke har nogen afgifter på CO2. Og derfor så synes jeg, at klimatolden, CBAM, er en rigtig god idé. Fordi vi netop sørger for, at der er en retfærdig konkurrence, at man stiller de samme krav til de importerede produkter som til vores egne. Men det er klart, at vi skal gøre det på en så simpel måde som muligt. Vi skal ikke overbebyrde vores virksomheder, og derfor synes jeg, at kommissionens forslag om at reducere byrden for langt de fleste selskaber, men beholde 99% af effekten, det er en god idé. Jeg synes, vi skal støtte den. Lad os stemme for det her forslag. Tak for ordet. Thank you very much. Now it's the turn of Mr. Haider for 1 minute. Das CO2-Grenzausgleichsverfahren CBAM ist Unfug. Der Emissionszertifikatehandel ist Unfug. Diese ganze CO2-Bepreisung ist kompletter Unfug. Ein weltweit einzigartiger Unfug. Nebenbei bemerkt, die ganze Welt lacht über diesen EU-Schwachsinn. Dieser Schwachsinn macht Energie teurer, er macht Industrieprodukte teurer, er macht das Leben der Menschen teurer. Und jetzt macht CBAM auch noch die Importgüter teurer. Und ganz nebenbei ist es auch ein massiver Hemmschuh für Handelsabkommen. Das zeigen uns ja die stockenden Verhandlungen mit Indien. Es gibt nur einen einzigen Profiteur dieses unsinnigen Verfahrens, einen einzigen. Und das ist die EU-Kommission. Die will ja schon lange ihre eigenen Steuereinnahmen. CBAM ist da wie Weihnachten und Ostern zusammen. Neue Zölle, neue Einnahmen direkt ins Brüsseler Kommissionsbudget. Die Zeche zahlen wir alle. Die Konsumenten, die Industrie, die Exportwirtschaft. Aber Hauptsache, die Kommission bekommt ihr Taschengeld. CBAM, das ist Consumer Burden at Maximum. Maximale Konsumentenbelastung. Nichts anderes ist das. Thank you. Now it's the turn of Mr. Jackie for 1 minute and a half. Dziękuję. Wszystko, co nas otacza, od mostów, samochodów, mebli, tych nowoczesnych biurowców, czy ukochanych przez Was wiatraków, fotowoltaiki, jest zrobione ze stali.
A do wytworzenia trwałej stali, jak i do przemysłu hutniczego potrzebny jest węgiel koksowy. Węgiel koksowy jest więc surowcem strategicznym, bez którego nie będzie ani rozwoju, ani bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Największym producentem tego surowca w Unii Europejskiej jest Polska i Jastrzębska Spółka Węglowa. Niestety JSW dzięki waszym kolegom z Platformy jest bliska upadkowi. Oprócz ich nieudolności JSW dobija wasza zielona polityka, a do tego jeszcze niekontrolowany import tego surowca spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma żadnych obciążeń polityką klimatyczną. Dlaczego więc węgiel koksowy i pochodne wjeżdżające do Unii Europejskiej bez kosztów polityki klimatycznej nie są obłożone cłami, do tego przecież przeznaczonymi? Jak ten sam produkt z Polski obciążony zielonym plecakiem kosztów ma konkurować z tym samym produktem bez tych obciążeń z Afryki? To samo dotyczy sody. Popyt na sodę jest i będzie w Unii Europejskiej. Tylko właśnie uroczyście postanowiliście zamknąć jeden z największych takich zakładów w Unii Europejskiej. W Polsce, w Janikowie. Setki ludzi na bruk, a działalność już nie do odbudowania. Właściciele mówią, że nie wytrzymali kosztów Zielonego Ładu. Tą samą sodę na nasz rynek dostarczają więc Turcy czy Chińczycy. Więc zlikwidowaliście własną działalność, aby planeta nie spłonęła, ściągając ten sam produkt z Turcji, emitujący jeszcze więcej dwutlenku węgla. Dlatego składamy poprawkę, aby cłami obciążyć też sodę i węgiel koksowy wjeżdżający do Unii Europejskiej, bo musimy ratować naszą gospodarkę, nasz rozwój i nasze bezpieczeństwo. Dziękuję. Thank you very much. Now is the turn of Mrs. Konechna for 1 minute. Děkuji, vážený pane předsedající. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích je klíčovým nástrojem pro zajištění rovných podmínek pro evropské výrobce, kteří čelí nekalé konkurenci ze třetích zemí. Navrhované zjednodušení pravidel CBAM je obecně krokem správným směrem. Nicméně hlavní problém CBAM od začátku spočívá v jeho interakci s pravidly WTO. Aby byl CBAM skutečně účinný a chránil evropský průmysl před nekalou konkurencí zvnějšku, je nutné překonat obavy z WTO. Zdá se, že EU bude nakonec jediná, kdo si nebude chránit domácí produkci a kvůli striktnímu a mnohdy až předpjatému dodržování předpisů WTO bude nadále podporovat produkci jinde. Zatímco my chráníme produkci jiných států, u nás se zavírají hutě jedna za druhou, kolabuje automobilový průmysl. To, co dekády táhlo evropskou prosperitu, nejsme schopni ochránit. Existují celky a státy, které se dokáží bránit svou prosperitu. A my to bohužel stále nezvládáme a vůli ke změně nevidím. Muchas gracias. Ahora es el turno de Raúl de la Hoz por 1 minuto y medio. Gracias, presidente. Comisario, mañana se aprueba la primera de las reformas del paquete Omnibus, un paso necesario y urgente que nos va a permitir seguir orientando nuestra política industrial hacia el objetivo de competitividad, pero también que nos va a permitir simplificar, clarificar y flexibilizar algunas de las reglas de sostenibilidad sin que con ello perdamos nuestra capacidad de crecimiento. Y también, por supuesto, para liberar a algunas empresas importadoras de las cargas que lastran su capacidad de generar riqueza. Y todo ello bajo el prisma de un objetivo irrenunciable por nuestra parte, un objetivo primordial que debe de regir todas y cada una de las decisiones que se adopten no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito climático. Y es que todas las decisiones han de ser siempre y en todo caso útiles para que nuestras empresas puedan expandirse, puedan crecer, puedan generar riqueza y también empleo. Y solo así conseguiremos ese objetivo de competitividad. Tal y como está planteada la reforma de CBAM, estamos absolutamente seguros que nos va a permitir no perder la efectividad en el objetivo de reducción de emisiones y a la vez nos va a servir para reducir la carga administrativa de las grandes empresas importadoras a la vez que eliminamos obstáculos innecesarios para los pequeños importadores. Se ha dicho aquí, estamos hablando de 180.000 importadores que van a librarse de las obligaciones del CBAM. Estamos hablando también de la simplificación y la flexibilización para los aún obligados. Estamos hablando, en definitiva, de mantener la eficacia del modelo sin que ello lastre nuestra industria. Ese es el camino que nosotros llevamos reivindicando desde el principio de esta legislatura, un camino que, no nos engañemos, solo nos llevará al éxito
es decir, hacer que nuestra economía sea realmente competitiva si lo afrontamos con ambición, sin complejos y aprendiendo de los errores que cometimos en el pasado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Now it's the turn of Mr. Germain for 1 minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, léguer une planète vivable à nos enfants et nos petits-enfants, c'est l'honneur de la politique, c'est le devoir moral de notre génération. Le plan européen de lutte contre le réchauffement climatique est sans doute l'une des plus grandes et des plus belles réalisations de l'Europe. Pour réussir, nous devons être pragmatiques comme nous le faisons ici avec la taxe carbone aux frontières. Taxer le carbone aux frontières est une belle idée. Elle protège nos économies et nos emplois en évitant les concurrences déloyales venant de pays n'ayant pas les mêmes normes environnementales que nous. Aujourd'hui, nous l'adaptons intelligemment en allégeant la charge administrative de 90% des entreprises, les TPE, tout en maintenant 99% des émissions couvertes. Pour réussir, ce plan européen de lutte contre le réchauffement climatique doit aussi trouver le chemin de la justice. Taxer le carbone ou imposer des contraintes sans accompagnement social, c'est créer des injustices et alimenter l'anxiété. Alors il faudra donner dans les prochains budgets à chacun les moyens financiers d'isoler son logement, de changer sa voiture pour une voiture électrique ou sa chaudière pour une pompe à chaleur. C'est une des décisions, chers collègues, les plus importantes que nous aurons à prendre dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Now it's the turn for Mrs. Brasier-Klein for 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. C'est clair, nous accueillons favorablement toute simplification du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais les mesures proposées sont loin d'être satisfaisantes et encore faut-il s'assurer que les gains réels attendus pour les TPE-PME soient solidement motivés par l'analyse d'impact. Il faut aller au-delà, calculer l'empreinte carbone en fonction de la moyenne du pays et pas de l'usine d'origine, taxer les produits finis, maintenir des quotas gratuits et pas seulement aux exportations. La question des quotas gratuits est centrale. Dans le contexte économique que nous traversons, droits de douane américains, surcapacité chinoise, coût élevé de l'énergie, une baisse des quotas gratuits serait un nouveau coup dur porté au secteur soumis au marché du carbone, tout comme l'augmentation continue du coût du carbone. Ce qu'il faut, c'est une vraie taxe aux frontières frappant de façon ciblée les importations venant de pays très émetteurs en faisant pression s'il le faut sur l'OMC. La mise en place d'un énième mécanisme de marché n'est pas la solution et cela suppose de parvenir à fixer un prix du carbone au niveau mondial et de compenser la fin des quotas gratuits par des aides à nos entreprises et à éviter l'inflation. Un début de solution serait d'arrêter de nous imposer des objectifs verts trop contraignants, provoquant des fuites de carbone et de tout faire pour relocaliser notre industrie et réindustrialiser le continent. Merci. Merci. Now it's the turn for Mrs. Trochu for 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. La Commission nous propose de poursuivre aujourd'hui le détricotage progressif du désastreux pacte vert avec la simplification du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La folie réglementaire et bureaucratique de l'Union européenne montre ses limites et nous nous réjouissons de ce retour au réel. Mais c'est insuffisant. Appliquée en l'état, la taxe carbone aux frontières, établie pour protéger nos entreprises, ne fera qu'accélérer la désindustrialisation du continent. Avec le système actuel, pour une portière en aluminium fabriquée en Chine, pas de taxe carbone aux frontières, contrairement à une portière produite en Europe. Avec le système actuel, les produits que nous exportons hors d'Europe seront progressivement soumis à la taxe carbone européenne, contrairement à ceux de leurs concurrents internationaux. L'UE réussit ce tour de force de pénaliser sa propre production. Alors si nous voulons rétablir notre puissance industrielle tout en limitant les émissions, commençons donc par développer des énergies stables et pilotables comme le nucléaire, la géothermie, l'hydraulique et mettons fin à la course aux énergies intermittentes qui sont responsables d'un coût de l'énergie 3 à 4 fois supérieur à celui de la Chine ou des États-Unis. Merci beaucoup. Now it's the turn for Mrs. Terlak for 1 minute. Dank u wel, voorzitter, beste collega's, geachte commissaris.
Dit rapport is een prachtig voorbeeld van hoe klimaatbeleid en industriële versterking hand in hand kunnen gaan. Met deze vereenvoudiging van CBAM zetten we een belangrijke stap richting een systeem dat eenvoudiger, eerlijker en innovatiever is. Zo worden de administratieve lasten voor onze bedrijven aanzienlijk verlicht. 91% van de bedrijven hoeft straks geen aangifte meer te doen, terwijl 99% van de uitgestoten CO2 gewoon binnen het systeem blijft. Dat betekent minder bureaucratie, met name voor onze MKB'ers, en zonder in te leveren op milieubescherming. Sterker nog, hiermee creëren we een gelijk speelveld en stimuleren we bedrijven om te investeren in een schonere en toekomstbestendiger productie. Maar laten we duidelijk zijn. Dit is nog maar het begin. In de herziening van volgend jaar zullen we alle kansen aangrijpen om de resterende omissies te herstellen en het systeem echt robuust te maken. Niet over de hoofden van onze industrie heen, maar samen met bedrijven kiezen we voor duurzame innovatie. Dank u wel. Thank you very much. Ahora es el turno para la señora Borràs por un minuto. Gracias, presidente. Lo sabían, señorías, lo sabían. Desde 2021 sabían que esta norma del Pacto Verde Europeo ahogaría a nuestras pymes con costes desproporcionados. Hasta la propia Comisión reconocía en su evaluación de impacto que el CBAM penalizaría especialmente a las pymes y aún así lo aprobaron. Siguieron adelante mientras el tejido industrial europeo se hundía. Ahora, tarde y mal, como siempre vienen haciendo últimamente en cada pleno, ustedes intentan maquillar este desastre con parches, con umbrales y con excepciones, pero el problema de todo esto es el monstruo burocrático que ustedes han creado. Certificados de carbono, cálculos de emisiones, sanciones, mientras otros países como China o Estados Unidos se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros y lo que es peor es que se dedican ellos sí a apoyar a su industria y a sus ciudadanos. El CBAM, como el resto del Green Deal, es una trampa confiscatoria, una trampa burocrática, una máquina de destruir un empleo y una autopista hacia la desindustrialización de Europa. Nosotros no queremos ni umbrales, no queremos brújulas y no queremos transiciones. Lo que queremos es industrialización, queremos empleo, queremos libertad económica y queremos que la Comisión deje de jugar desde sus despachos con el pan de todos los europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Now it's the turn for Mr. Канев for 1 minute and a half. Благодаря, господин председател, господин комисар. На първо място искам да кажа съвсем ясно, че следва да подкрепим този много разумен проект за опростяване на регламента и да благодарим на докладчика господин Декаро и на целия преговарящ екип. На второ място и по-важно да отбележа, че това може да бъде само първата стъпка към необходимите промени в регламента CBAM, защото в сегашния си вид, в съвкупност с цялостната европейска митническа политика, той представлява много голям риск за европейската лека промишленост. В момента ние внасяме стомана и алуминий с много високи мита, до 25% от основните производители. Върху това предстои да начислим и сертификатите по CBAM, а същевременно внасяме готови продукти, изработени от стомана и алуминий, с средни мита от порядъка на 25%. Като това включва продукти от електрически бойлери, термопомпи до високотехнологични продукти като електролизатори. В тази ситуация ние имаме само два избора. Единият е да облегчим общите митнически сборове, които Съюзът събира, което би било крайно неразумно предвид агресивната политика на Китай по свръхкапацитети и дъмпинг и протекционистичната политика на Съединените щати. Другата възможност очевидно е да разширим обхвата на CBAM, като включим в него продуктите на леката промишленост и това е задача, с която трябва максимално спешно да се заемем. Благодаря ви. Thank you very much. Now it's a turn for Mr. Siodras for 1 minute and a half. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απλοποίηση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, CBAM, είναι ένα σημαντικό βήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, οι οποίες δυσκολεύονται να φέρουν σε πέρας αυτό το διοικητικό βάρος. Και θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτές τις προσπάθειες απλοποίησης σε ακόμη περισσότερους τομείς.
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού και να αποφύγουμε πιθανό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που μπορεί να προκληθεί από τη μη συμμόρφωση. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική εποπτεία και ενίσχυση των κανόνων και ισχυρούς μηχανισμούς αξιολόγησης κινδύνου για την ενίχνευση και την πρόληψη του να μοιράζονται οι αποστολές ή της χρήσης πολλαπλών εταιριών για την αποφυγή αυτών των υποχρεώσεων, αλλά και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για να αποφευθεί αυτή η παράκαμψη. Συνάδελφοι, δεν πρόκειται για μια απλοποίηση τεχνικής φύσης. Είναι άλλο ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη μείωση κατά 35% του διοικητικού βάρους που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα η Κομισιόν εξήγηλε μία ακόμη δέσμη μέτρων απλοποίησης και εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου, εξαιρώντας ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων από αρκετές νομικές υποχρεώσεις. Είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά μένει να το δούμε να υλοποιείται στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Now we are going to pass to the catch the eye, and first we'll have the floor Mr. Kelly for 1 minute. I was honoured to be part of the European Parliament's delegation to the COP in Paris, where we agreed on the Paris Agreement. And I remember before we went talking to President Buzek, and we were saying Europe would agree to reduction emissions, and I said we should add, provided other emitters do the same. Now, as they found out, subsequently they didn't. But thankfully, the European Commission came up with the proposal on CBAM, which helps to establish a level playing field. Now, it isn't perfect, but I think they're also to be complimented on implementing what Ursula von der Leyen promised, simplification. And the omnibus proposals before us simplify CBAM, take 90% of small companies out of it, but at the same time remain in dealing with 99% of emissions. There are other issues, of course, which have to be dealt with, accurate information from India and China, etc. But as we move forward, we can monitor these. This is a very good step. The ETS and CBAM combined can help us to meet our commitments under Paris and others as well. Thank you very much. Thank you very much. Now it's the turn for Mr. Andriukaitis for 1 minute. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Tikrai akivaizdu, kad kalbant apie CBAM mechanizmą, turime suprasti, jog ES buvo lyderė, priverčiant ir pasiekiant rezultatų Paryžiaus klimato susitarime. Ir šiandien tie, kurie bando gazdinti, kad CBAM čia pribaigs pramonę ir taip toliau, tai tegul atsisuka į vieną paprastą dalyką, žinoti, kiek nuo oro taršos kasmet turime ankstyvų mirčių. Dėl oro taršos, pabrėžiu kaip medikas, kaip Pasaulio sveikatos organizacijos buvęs ekspertas. Tai jeigu norite ginti, kad oro tarša toliau būtų ir nedaryti nieko, kad mes nesustabdytumėm šito dalyko, tai atminkit, kad mūsų darbo jėgos mažėjimas bus didžiausias iššūkis pramoniai. Todėl CBAM korekcija yra reikalinga, tvarkoj, aš pritarčiau tiems, kurie mato abejonių, kad supaprastinimas neturėtų būti klimato tikslų sumažinimo ar ambicijų mažinimo, bet mes turime išlikti lyderiais, nes tai veikia globaliai pasaulį labai stipriai. Thank you very much. Now, Mr. Everding will have the floor. Vielen Dank. Wenn das Hauptziel von CBAM die Reduzierung der CO2-Emissionen sein soll, warum gilt es dann nicht für Agrar- und Lebensmittelprodukte? Man muss einfach festhalten, dass unsere Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr Lebensmittel konsumieren als Dinge beispielsweise aus Stahl. Zudem ist der Import von Lebensmitteln aus einigen Drittländern mit der Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher verbunden, weil dort geringere Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards gelten. Zum anderen sind die Tierwohlstandards außerhalb der EU deutlich geringer. Selbst innerhalb der EU sind sie nicht hoch genug. Darüber hinaus spielt auch der Umweltaspekt eine Rolle. Die CO2-Steuer soll zwar die Verlagerung von CO2-Emissionen verhindern, gleichzeitig trägt aber die Landwirtschaft, vor allem die industrielle Massentierhaltung, mit 13 bis 21% am meisten zu Treibhausgasemissionen bei. Herr Kommissar, es ist nicht ehrlich und es ist nicht transparent zu behaupten, wir würden die CO2-Steuer zum Schutz unserer Umwelt einführen, wenn die größten Klimakiller ignoriert werden.
Und noch ein Wort zur Wettbewerbsfähigkeit. Ohne die CO2-Steuer ist es weiterhin günstiger, Produkte minderer Qualität aus dem Ausland zu importieren. Und das schadet auch der europäischen Landwirtschaft. Vielen Dank. Thank you very much. Now, Mrs. Jovanovici has the floor for 1 minute. Mulțumesc. I will speak Romanian. Am impresia că trăiți pe altă lume și dacă tot vă place atât de mult ideologia verde, eu vă propun să luați toată Comisia Europeană și să plecați pe o insulă a lui Robinson Crusoe. O să vă simțiți foarte bine și acolo nu o să vă mai polueze nimeni, pentru că singurii care poluează sunteți dumneavoastră, care nu aveți cunoștințe de chimie, de fizică, de geografie, de fapt nu aveți cunoștințe de nimic și poluați pe toată lumea. Dacă vreți să faceți ceva, refăceți-vă intelectual și puneți-vă din nou la școală. Pentru că, de fapt, vorbiți despre poluare, dar importăm energie din Ucraina, fără taxe, că nu trebuie să plătească Ucraina nicio taxă, o energie făcută din cărbune, ale căror mine le-ați închis în România, ne-ați omorât sute de mii de oameni și i-ați lăsat fără muncă, iar Germania își deschide mine noi. Păi asta este politica dumneavoastră și vreți ce? Să-i obligați pe chinezi sau pe americani să vă asculte? Pe voi care nu știți nimic despre cum funcționează lumea? Mulțumesc! Thank you very much. Now we'll have the floor, the Commission, Commissioner Hoekstra, to answer in name of the European Commission. Thank you very much, Chair, and may I thank the esteemed members of your House for the debate. And let me close off with 3 different closing remarks. The first is I would like to thank Parliament for its overwhelming support for the arguments made in favour, but also the expectations going forward. I think that enriches the conversation and is very important in the work that we have ahead of us. Secondly, as I said in the beginning, and this is very much linked to, I think, the absolutely pivotal points made by Mr. Ehler, this is something that we need to do in combination. Simplification is today, but next to that we need scope, we need exports, and we need circumvention measures. And it is only that whole package that will save the day. So I'm very much in line with the thinking as he put it on the table here. Third, many have referred to ETS and to the importance. And it was, I believe, Mr. Shahim who actually remarked how many countries have recently embarked on a similar trajectory like we have done. And that is good for making sure we're driving down emissions. But by the way, it is also very good for Europe because it shows that others are following in our footsteps. And what I just wanted to do is add the latest to the list Mr. Shahim was already giving. Chile, Brazil and Mexico have also recently embarked on a system similar to our ETS, and it is a huge win for making sure we deal with decarbonisation in a market-based, efficient and effective way. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now it's the turn of the rapporteur, Mr. De Caro. Grazie ai colleghi per i contributi al dibattito preliminare e al voto di domani. Questo provvedimento sul CBAM tiene insieme uno sforzo straordinario di semplificazione per le aziende con il rafforzamento e il miglioramento dell'efficacia del procedimento. Credo sia un passaggio fondamentale in quel percorso di tutela dell'ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici che renderà però più competitive le aziende europee. Credo che il doppio sistema ETS e CBAM abbia stimolato anche uno spirito di emulazione da parte di molti paesi extra Unione Europea. Spero nel sostegno alla relazione ENVI sul pacchetto di semplificazione CBAM nella votazione di domani per ottenere un mandato chiaro per i negoziati interistituzionali, perché il nostro obiettivo deve essere quello di trovare rapidamente un accordo con il Consiglio, se possibile ancora sotto la presidenza polacca. Thank you very much. With this, we close this debate and we move to the next item in the agenda. That is the Council and Commission statements
Russian energy phase-out, Nord Stream, and the EU's energy sovereignty. First of all, we'll have the floor Mr. Slapka, representing the Council, the Minister for the European Union of Poland. Thank you very much, Mr. President, honourable members, Commissioner. Thank you for inviting me to speak on this topic, which remains high on our political agenda. With the international context increasingly unstable, energy remains one of the key faces of the EU overall energy. And as such, energy security represents one of the top priorities of the Polish presidency. For this reason, among other things, we are just preparing Council conclusion on energy security to be adopted next month. The European Union has faced already too many times a sustained and deliberate use of energy as a geopolitical weapon by Russia. The recent energy crisis reminded us of the danger of relying on Russian energy supplies. The energy supplies disruption and price spikes were not a market failure. They were caused by Russia's political decision to use energy supplies as an instrument to put pressure on us. Let us be clear. Projects like Nord Stream were not about gas. They were strategically designed to increase our geopolitical dependence. All of these ties with Russia must be cut for good. In response to the recent crisis, the European Council decided at Versailles in March 2022 to phase out the EU's dependency on Russian fossil fuels as soon as possible. Following the adoption of successive sanction packages against Russia and the launch of the Repower EU plan in 2022, the EU has made significant steps in reducing its dependence on Russian fossil fuels. Still, we have not yet fully closed the energy ties that empower Russia. In 2024, only the EU paid for Russian energy a total of 23 billion euros, which is an increase from 21.9 billion euros in 2023. This is no longer acceptable. It's not only a question of energy, security and sovereignty. It's also linked to a broader objective, not to finance Russia's war efforts. We have to put a stop to this. The Commission's roadmap towards ending Russian energy imports provides a strategic framework to achieve this goal. President, honourable members, Commissioner, the Presidency remains fully committed to reducing energy dependency, enhancing resilience and ensuring the EU is no longer vulnerable to external actors who exploit our energy needs. This is about strengthening our long-term security. Thank you very much. Thank you very much. Now it's the turn of the Commission, and will speak Mr. Jorgensen, our Commissioner for Energy. Thank you, President, honourable members, Minister. On the 6th of May, the European Commission adopted a communication on the roadmap towards ending Russian energy imports. With this roadmap, the European Union sends a very clear message to Russia. No more. No more will Russia be able to weaponize its energy exports against us. No more will we allow our member states to be blackmailed. No more will we help fill up
the war chest in Kremlin. Since Russia's aggression in February 22, the EU has worked hard to stop imports of Russian energy. Before 22, half of the coal we imported in the EU was Russian. This we've stopped completely. On oil, we've gone from 27% to 3%. And finally, gas, we've gone from 45% of our gas coming from Russia in 22 to 13% today. However, last year, we still paid 23 billion euros to Russia for our energy imports. You, the European Parliament, have asked us many times not to hesitate further, but to ban Russian gas imports completely. With this roadmap, we respond to this call in a clear and definitive way. We have carefully analyzed the impacts of the phase-out on the prices, security of supply, and contractual obligations, both at EU level and member state level. The roadmap sets out a clear and predictable framework for the gradual phase-out of Russian energy supplies. It provides the market with a transparent situation which they can analyze to anticipate any immediate impacts on fundamentals. Our goal is to minimize negative impacts on energy prices, stabilize energy markets, and provide legal certainty. We will therefore move forward step by step. Next month, we plan to adopt legal measures to introduce new rules on transparency, monitoring, and traceability of Russian gas, and to ban at EU level all imports of Russian gas under new contracts and spot contracts taking effect at the end of this year. We plan to ban at EU level the remaining imports of Russian pipeline gas and LNG under existing long-term contracts by the end of 27. We will also request mandatory national plans from member states for phasing out of Russian gas, nuclear fuel and oil. The Commission will support member states, and we recommend that the first plans are submitted this year already to allow for a secure and well-prepared phase-out. Furthermore, we will tighten our grip on illegal oil entering the market via Russia's shadow fleet. Apart from fossil fuels, we also plan to take action against the import of nuclear fuel from Russia. This means new restrictions to promote the phase-out of Russian imports of uranium, enriched uranium, and other nuclear materials. We will make Russian nuclear fuel economically unattractive with tariffs and strengthen our European Union nuclear fuel supply chain. Furthermore, there will be no more approvals for contracts with Russian suppliers co-signed by the Euratom Supply Agency. To safeguard security of supply and safety, this will be done in a carefully gradual way. The decision to phase out Russian gas is based on a fundamental decision to change the trade relations with Russia to avoid security risks. Given this important policy shift, we see no conceivable scenario for a future use of Nord Stream for the transport of Russian energy to Europe. This is in the interest of our economic security, but also in the strategic interest to produce our own cleaner and more affordable energy in the EU. The phasing out of energy imports from Russia is a part of our overall strategy over the past years to diversify energy sources, strengthen our security of supply, and phase out fossil fuels altogether. Thanks to support from the Connecting Europe Facility, the European Energy Programme for Recovery, cohesion funds and other instruments, several key gas infrastructure projects in Central and Southeastern Europe came online, enabling EU to phase out supply from Russia. The Commission is also steering joint regional efforts on infrastructure and regulatory actions of Central and Southeastern European countries. In short,
We are taking a number of different steps, and they all take us in the same direction, towards a more secure, sustainable, and diverse energy supply for a more competitive and independent Europe. Thank you. Thank you very much. Now we will have interventions in the name of the political groups. First of all, it will be Mr. Eller for 1 minute and a half, representing the EPP group. Meine Damen und Herren, Commissioner, erlauben Sie mir auf Deutsch zu sprechen. Russland finanziert seine Kriegsmaschine auch im 3. Jahr des schrecklichen Angriffskriegs auf die Ukraine durch Energieexporte. Auch wenn die russischen Agents of Interest auch in dieser Debatte werden versuchen, wieder anders zu argumentieren. Deshalb ist es für die Ukraine und damit für die gesamte Europäische Union wichtig, diese Finanzierungsquelle für Russland trockenzulegen. Ich begrüße deshalb auch im Namen der EVP den vorgelegten Vorschlag der Kommission zum geordneten Ausstieg aus der russischen Fossilenergie ab spätestens 2028 ausdrücklich. Punkt. Erlauben Sie mir aber als langjähriges Mitglied dieses Hauses eine Randbemerkung. Interessanterweise hat uns die EU-Kommission immer davon abgehalten, zum Beispiel durch Handelsschutzinstrumente diese Einfuhren auf anderen Wegen als durch Sanktionen zu beenden. Auf einmal geht dies auch mit dem EU-Parlament als legitimer Vertreter der EU-Wählerinnen und Wähler, die wir schon seit langem den Ausstieg aus russischer Energie fordern. Und wir wissen, das hat einen Preis. Ich sage es auch als deutscher Abgeordneter, es hat einen Preis, wie Freiheit immer einen Preis hat. Eines möchte ich aber hier betonen, für nicht alle Mitgliedstaaten wird es einfach sein, sich innerhalb von kürzester Zeit von russischen Importen loszusagen. Wobei, und das werden wir auch heute wieder hören, einige Länder hier bestimmte Gründe aus politischen Sympathien mit Russland vorschieben. Es muss da in den nächsten Monaten gehen, und Sie haben auch darauf hingewiesen, möglichst eine gute Balance zwischen den Interessen einzelner Mitgliedstaaten und der EU als Ganzes zu finden, ohne dabei Russland und seinem Präsidenten Putin im Krieg gegen die Ukraine zu stärken. Danke. Now, Mr. Fuglsang has the floor for 1 minute and a half, representing S&D Group. Dear Commissioner, honourable colleagues, dear Minister, we need to stop the import of Russian gas as soon as possible. And that's why I think that the 6th of May, where the Commission put forward the proposal on the phasing out of Russian gas, was a good day. And I hope that we can name it the Independence Day, the European Independence Day in the future, because we need to follow up on this in the European Parliament as co-legislators. We need to adopt the necessary measures. I think it's clearly necessary because Russia has been waging an illegal war for more than 3 years now, a war that's breaking all international justice, all international law, and which is costing hundreds of thousands of people their lives. And we've supported Ukraine. We've supported them with a lot of money. We've supported them by sanctioning Russia, and that has been necessary. That's been the only right thing to do. But it has not been enough, because at the same time, we've been buying so much Russian gas that actually the amount we've been paying for this gas is larger than what we've been giving to Ukraine. That's sad, that's a scandal, that needs to stop, and that's why we need to adopt the necessary measures. We need to support the Commission's plan. We need to do this as fast as possible. I'm happy to hear the EPP and the representative of the Council, the Polish presidency, support the plan which has been given on the table here. Thank you very much. Thank you very much. Now it's the turn of Mr. Borchia for 1 minute, representing Patriots. Sì, grazie. Ma questo è un dibattito nel quale sento parlare troppo direi, di Russia, ma poco di Europa. Noi abbiamo grossi problemi a livello di competitività industriale, abbiamo
la povertà energetica in aumento, ma l'unica risposta che ho sentito va nella direzione di soluzioni molto più costose rispetto alle attuali, con la Commissione e la maggioranza di questo Parlamento che mi danno l'impressione di saper agire soltanto con impulsività. Si attacca, si mette a repentaglio l'autonomia contrattuale dei singoli Stati, covando l'illusione che nella semplicistica risposta del più Europa si possano trovare le soluzioni per gli Stati che hanno magari un maggiore potenziale di generazione da fotovoltaico, che però devono fare i conti anche con gli Stati che magari non hanno uno sbocco al mare. Per anni il ricorso ai giacimenti del Mediterraneo orientale è stato ostracizzato e in conclusione vi devo dire che le opinioni sono opinioni, ma la realtà e i numeri sono cose diverse e 16 pacchetti di sanzioni non hanno fatto finire questa stramaledetta guerra. Thank you. Now it's the turn for Mr. Procaccini for 2 minutes representing ECR Group. Grazie Presidente. Era da tanto che aspettavo questo dibattito, perché spesso mi sono sentito un po' solo nel denunciare ciò che è accaduto dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina. Ci sono state nazioni che hanno fatto delle acrobazie per sganciarsi subito dal gas russo, sia liquido sia via tubo. Ne cito una, l'Italia. Ma forse non sapete che altre nazioni europee hanno aumentato gli acquisti di gas liquido dalla Russia, incuranti del fatto che Putin utilizzasse quei soldi per fabbricare missili e bombe da sganciare sulle città ucraine. Nel 2022 e nel 2023 la Spagna green chic di Sánchez è diventata il secondo maggior acquirente di GNL russo al mondo, col 18%, davanti al Belgio liberal di De Croo e dietro soltanto alla Cina di Xi Jinping con il 20%. Nel 2024 c'è stato il sorpasso da parte della Francia di Macron, che ha aumentato le importazioni di gas liquido da Mosca dell'81%, cioè circa 3 miliardi di euro versati nelle casse di Putin in un solo anno da una sola nazione. Capite bene che al netto delle ipocrisie sul Green Deal su cui mi soffermerei ma non ho tempo, ciò che risulta un po' contraddittorio sono i muscoli mostrati davanti alle telecamere da alcuni leader europei volenterosi che da un lato si mostrano pronti a tutto pur di fermare Putin e dall'altro lato lo pagano per andare avanti. È una contraddizione denunciata anche dal presidente Trump, al quale i volenterosi chiedono di impegnarsi contro la Russia, però il GNL lo comprano dal nemico russo piuttosto che dall'alleato americano. La Commissione ha appena annunciato un piano per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, un po' in ritardo, ma va bene. Dobbiamo correre verso l'autonomia energetica europea, da fonti fossili e rinnovabili, senza ideologie e neppure ipocrisie. Grazie. Thank you. Now it's a turn for Mr. Grudler, representing Renew Group. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pétrole, gaz, GNL, nucléaire, le cap est enfin fixé. Nous l'attendions depuis longtemps, il est temps de tourner la page de la dépendance russe. Depuis 3 ans, l'Europe a versé plus d'argent à Poutine qu'elle n'en a versé à l'Ukraine. C'est inacceptable, bien évidemment. Chaque euro dépensé pour du gaz russe, c'est aussi 1 euro en moins pour nos renouvelables, nos réseaux, nos centrales nucléaires. Nous allons sortir du gaz russe, mais dès aujourd'hui, préparons la sortie du gaz tout court. Cela passe par 4 priorités à mon sens. 1. Accélérer les renouvelables et le nucléaire. 2. Électrifier nos usages. 3. Consommer mieux. 4. Produire davantage chez nous.
Je me félicite que la question du combustible nucléaire russe soit enfin sur la table. Mais il faut désormais soutenir toute la chaîne européenne du nucléaire, de l'aval à l'amont. Enfin, ne remplaçons pas la dépendance au gaz russe par une autre dépendance au GNL américain. Ce GNL américain ne doit pas devenir une monnaie d'échange ou un levier de chantage. L'Europe doit rester souveraine dans ses choix énergétiques. Merci. Thank you very much. Now it's the turn for Mr. Bloss, representing Greens, for 1 minute. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren. 22 Milliarden Euro hat Wladimir Putin im letzten Jahr erhalten von den Europäern für Gas und Öl. Und im selben Jahr hat die Ukraine 18 Milliarden an Militärhilfe von den Europäern bekommen. Die Finanzierung des Schlechters Putin, die Abhängigkeit Nord Stream, damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Und jetzt schlägt die EU-Kommission etwas sehr Mutiges vor. Fossile Importe aus Russland werden verboten. Und das bedeutet klipp und klar, Nord Stream is over. Und ich verlange von diesem Haus, von der deutschen Bundesregierung, von Wirtschaftsministerin Reiche, von Bundeskanzler Merz, dass sie sich ohne Wenn und Aber hinter die Pläne der EU-Kommission stellen. Es darf beim Nord Stream-Verbot keine Zweideutigkeit geben. Gleichzeitig ist auch Trumps dreckiges Fracking-Gas keine Lösung. Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau von Netzen, auf die Speicher in Europa setzen. Keine weiteren Abhängigkeiten, baut Nord Stream ab und Europas grüne Energie auf. Herzlichen Dank. Thank you very much. Now, Mr. Tamburrano has the floor for 1 minute, representing the left. Che l'Unione cerca di colpire la Russia attraverso le sanzioni, finora piuttosto inefficacemente, ma soprattutto deleterie e evidente alla nostra economia più che a quella russa. Anziché sviluppare con sempre maggiore convinzione rinnovabili, stoccaggi, reti elettriche ed efficienza in grado di garantire sovranità reale e permanente, l'Unione si va sempre più affidando al gas liquefatto, con fornitori che non eccellono certo per il rispetto di diritti umani e democrazia. Lo shale gas USA, trasportato in Europa, ha un impatto climatico maggiore del carbone e Trump ha già minacciato dazi all'Unione se l'Unione non acquisterà il suo GNL. Infine, numerose notizie di stampa rivelano che gli USA sarebbero interessati al controllo dei gasdotti verso l'Unione Europea, Nord Stream incluso. Un domani l'Unione potrebbe trovarsi ad acquistare gas, sia a est ad ovest, ma a differenza del passato solo tramite intermediari statunitensi. Dovremmo parlare di queste cose anziché solo di ulteriori sanzioni. Forse non ci stiamo muovendo in maniera molto intelligente. Grazie. Thank you very much. Now is the turn for Mr. Ulrich, representing Sovereign Nations Group, for 1 minute. Prepáčte, ale vy ste sa tu v Bruseli už naozaj zbláznili. Zatiaľ, čo vy posielate takto neskutočné miliardy na skorumpovanú Ukrajinu, tak európski občania musia platiť 2- až 3-násobné ceny za energie. Páni komisári, obmedzujete slobodu ľudí, obmedzujete dovoz a vývoz technológií, zavádzate sankcie na urán, na ropu, na plyn, sankcie, ktoré škodia viac Európe ako nejakému Rusku. Zavádzate nezmyselné hospodárske regulácie, ktoré ničia náš priemysel a nútia nás dovážať čoraz viac vecí zo zahraničia. Prestaňte nám klamať a povedzte nám na rovinu, kto vás v skutočnosti riadi. Komu v skutočnosti slúžite, pretože Európa to nie je. Lebo keby ste slúžili Európe, tak sa snažíte zabezpečiť pre občanov, pre ľudí, pre priemysel čo najlacnejšie energie, aby sa im čo najlepšie žilo. Presne tak, ako to máme v pláne my v Európe suverénnych národov. Ďakujem. Thank you very much. With this, we are closing the intervention representing the groups, and we will move to Mr. Jonski for 1 minute and a half. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Ministrze, blisko dekadę temu 2 polityków głośno i dobitnie ostrzegało przed Nord Stream. Jednym był przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, drugim był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dlaczego?
bo chodziło o bezpieczeństwo. Dokładnie o to samo, o czym dzisiaj jest polska prezydencja. Bezpieczeństwo Europy. O to właśnie chodziło i dzisiaj, i wtedy. 10 lat temu Jerzy Buzek jako przewodniczący zaproponował Unię energetyczną, która pomaga Unii Europejskiej zmniejszyć zależność od importu energii. A 8 lat temu przewodniczący Donald Tusk w piśmie do przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera napisał: Nord Stream 2 zaszkodzi Europie. Po latach okazało się, że Donald Tusk miał rację, nie mylił się. Putin chciał uzależnić i robił to z sukcesem przez wiele lat Europę od swoich surowców i zarabiał ogromne pieniądze. Te pieniądze zamieniał na uzbrojenia. I są oczywiście na sali politycy, którzy uważali, że z Putinem można robić biznesy energetyczne. Niestety również w moim kraju z partii pana Kaczyńskiego znaleźli się politycy, którzy dali zarabiać tym, którzy handlowali podczas ich rządów importem węgla z Rosji. Prawie 2,5 raza wzrósł import węgla za ich czasów w 2015 do 2019 roku. Co robił Putin z tymi pieniędzmi, z gazu i z węgla? Wszyscy wiemy. Produkował rakiety i bomby, które następnie zrzucał na Charków, Kijów czy Dniepr. Otóż dzisiaj musi wybrzmieć z tej sali jasny sygnał. Europa nie potrzebuje Nord Stream, Europa nie potrzebuje rosyjskich surowców. Nigdy więcej. Dziękuję. Thank you very much. Now, Mr. Pellerin-Carlin has the floor for 1 minute and a half. 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est la quantité d'argent que les Européens ont donné à Vladimir Poutine depuis 2022 pour lui acheter son pétrole et son gaz. Aujourd'hui encore, l'Union européenne est le premier acheteur de gaz russe, loin devant la Chine. Et parmi les Européens, c'est mon pays, la France, qui est le premier acheteur de gaz russe aujourd'hui. En avril dernier, c'est encore 1,5 milliard d'euros d'argent européen qui est allé en Russie. Cet argent, Poutine l'utilise pour financer sa guerre, pour recruter des milliers de soldats qui iront mourir en Ukraine. Pour mettre fin à cette situation honteuse, à ce déshonneur, nous devons agir. Je remercie chaleureusement la Commission européenne et notamment le commissaire Dan Jorgensen pour le travail que vous avez fait durant ces derniers mois. Vous nous proposez enfin un plan clair. Ensemble, nous, représentants des peuples européens en lutte pour leur liberté, ensemble, faisons de ce plan une réalité. Ensemble, libérons l'Europe des énergies russes. Merci. Thank you very much. Now, Mr. Egnotek has the floor for 1 minute. Thank you, Chair, Mr. Commissioner, colleagues. The debate is so far missing a key element, and this is what needs to be done to reduce economic impact on citizens and businesses in case that EU leaders decided to stop Russian gas import. And Mr. Commissioner, 2 actions are missing in your plan recently published. So what is needed? The removal of unrealistic requirements in the EU methane emission regulation to increase the attractivity of Europe as such for gas imports from the third countries. And second, introduce substantial changes in the ETS to reduce the price of the carbon allowances. And these 2 basically simple measures at the end would, Mr. Commissioner, bring 3 points. Increase stability of natural gas supplies after the potential phase-out, compensate higher gas prices via cheaper ETS, and avoid premature closure of reliable coal-fired power plants, which is needed in part of Europe. So this is basically now your homework. You are invited to do it. And, of course, don't forget to place nuclear on equal footing with renewables on the top of it. Thank you very much. Thank you very much. Now has the floor Mr. Krutilek for 1 minute. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, možná vás překvapím, ale já jsem rád, že komise konečně přišla s plánem na ukončení dovozu energie z Ruska a věřím, že legislativa bude brzy následovat.
Je tu ale jedno velké ale, a tím myslím diverzifikaci. Ta je nutnou podmínkou všech našich následujících kroků. Pokud jde o zemní plyn, tak hlavně mluvím o diverzifikaci skrz LNG anebo alternativní plynovody. Pokud jde o ropu, tak jsem hrdý na to, že moje domovská země Česká republika díky projektu TAL Plus nedávno zcela odstřihla dodávky od ruské ropy. Složitější ale to může být s jaderným palivem. Má země patří mezi státy, které mají ještě staré sovětské reaktory. Proto musíme společně napnout úsilí k tomu, abychom v blízké budoucnosti byli zcela nezávislí i v oblasti jaderné energetiky, protože pokud jako Evropská unie chceme dekarbonizovat, minimálně je tady na tom stále ještě shoda, tak bez jaderné energetiky to nedáme. Thank you very much. Now, Mr. Ijabs has the floor for 1 minute. Mr. Commissioner, this initiative is really good, but of course long overdue. Russia generated 242 billion euros in fossil revenue in 2024 alone. This is more than it has spent on the whole war in Ukraine. And in that sense, I think we have to really stop financing Putin. I think those steps that have been proposed by the plan are really good. I mean, the ban on new contracts and existing spot contracts by the end of 2025, complete phase-out of long-term gas contracts by end of 2027, and dealing with the shadow fleet, of course. But there is one important point I want to mention. This is what we really need, and these are those national phase-out plans to enhance transparency and traceability of who is buying what and consuming what. If we do not do this, some member states can still go on supporting Ukraine in words, but helping to finance Putin's war machine in deed. Thank you very much. Thank you very much. Now, Mr. Niinisto has the floor for 1 minute. Arvoisa puheenjohtaja, komissaari, Putinin valta seisoo fossiilienergian viennin ja siitä saatujen tulojen varassa. Kaasu ja öljy on ne, jotka rasvaa Venäjän sotatalouden rattaat. Ja se, että Eurooppa on nämä viime vuodet Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin jatkanut Venäjän sotatalouden rahoittamista ostamalla Venäjältä fossiilienergiaa, on sietämätöntä. Ja kiitän komissiota siitä, että vihdoin nyt tulee selkeys siitä, että lainsäädäntökeinoin varmistetaan, että me luovumme Venäjän fossiilienergian tuonnista kokonaan. Ja kiitän myös siitä, että uraanin tuonti on huomioitu tässä myös ydinpolttoaineen osalta. On erittäin tärkeää tunnistaa se, että koko 2000-luvun Venäjälle energia on ollut geopolitiikan väline, jolla se kiristää, hyödyntää ja huijaa sen kumppanimaita sitoutumaan siihen niin, että Venäjän sotapolitiikka on saanut enemmän ja enemmän jalansijaa. Ja tällä päätöksellä ja näillä esityksillä komissio ja EU ja parlamentti varmistavat sen, että me emme enää anna Putinille tätä valtaa. Ja se on askel myös siihen, että Ukraina voi puolustaa maataan ja että Eurooppa voi tehdä siirtymän kestäviin energiaratkaisuihin. Tässä tuemme komissiota täysin. Thank you very much. Now Mr. Droze has the floor for 1 minute. Herr Präsident, verehrte Kollegen, meine lieben Eltern auf der Tribüne! Die totale Abkopplung vom russischen Öl- und Gasmarkt stellt wahrlich die Spitze allen Unsinns der Kommission dar. Die Folgen kann man in meiner Heimat Deutschland beobachten. Jahrelange Rezession, Unternehmen fliehen ins Ausland und jeden Tag gibt es Massenentlassungen von Facharbeitern. Gerade berichten die Wirtschaftsweisen heute von weiterer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Spricht man mit den Unternehmern, wird durchweg auf zu hohe Energiekosten verwiesen. Vor der Nord Stream 2 Sprengung hatte Deutschland wettbewerbsfähige Energiepreise. Die aktuellen Pläne der Kommission sind vorsätzlicher Unsinn. Mehr noch, die Kommission belügt die Menschen. Weder wirken die Sanktionen gegen Russland, noch waren die Russen unzuverlässiger Handelspartner, bevor die Kommission den wirtschaftlichen Selbstmord Europas beschlossen hat. Dort, wo Handel zum gegenseitigen Vorteil betrieben wird, das war mal die Stärke Deutschlands, wird in der Regel nicht aufeinander geschossen. Da lobe ich mir Donald Trumps kluge Interessenspolitik. Donald Trump denkt sogar darüber nach, gemeinsam mit den Russen Nord Stream 2 zu reparieren und zu betreiben. Bravo! Nord Stream 2 als Friedensprojekt, eine schöne Vorstellung für das neue Europa. Vielen Dank. Thank you very much. Now, Mr. Geisel has the floor for 1 minute.
Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Entscheidung der Kommission, bis 2027 sämtliche Gasbezüge aus Russland zu beenden, ist eine sehr dumme Entscheidung. Erstens deshalb, weil wir noch jahrzehntelang auf Erdgas angewiesen sind. Gerade erst hat die neue deutsche Wirtschaftsministerin den Bau von mindestens 20 Gigawatt neuer Gaskraftwerksleistung angekündigt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zweitens sind die Alternativen wenig attraktiv. Iran, Katar und Aserbaidschan ständen als Lieferanten vielleicht bereit, aber sind die uns wirklich lieber als Russland? Damit treibt man wohl eher den Teufel mit dem Beelzebub aus. Bleibt noch verflüssigtes Frackinggas aus den USA. Das ist ökologisch und klimapolitisch eine Katastrophe und würde festschreiben, dass Energie in Europa auf Dauer mehr als doppelt so teuer bleibt wie in Amerika. Und drittens wird Energy Sovereignty in Europa wohl bis auf Weiteres eine Illusion bleiben. Und deshalb sollte die Kommission für ein diversifiziertes Gasbezugsportfolio sorgen, selbstverständlich unter Einschluss russischen Gases, zumal wir die Hoffnung nicht aufgeben sollten, dass der Krieg in der Ukraine auch irgendwann und hoffentlich bald zu Ende ist. Vielen Dank. Thank you. Now, Mrs. Kalniete has the floor for 1 minute. Godātie kolēģi, Eiropas komisijas priekšlikums pilnībā pārtraukt visu veidu enerģijas importu no Krievijas līdz 27. gadam ir liels solis mūsu neatkarības un drošības stiprināšanā. Krievija ir un būs mūsu kontinenta lielākais tiešais drošības apdraudējums. Krievija atjauno savu militāro potenciālu un gatavojās ilgtermiņa konfrontācijai ar Eiropu. Mums jābūt gataviem katram scenārijam un jāizbeidz atkarības, kas palielina mūsu ievainojamību. Eiropas mērķis ir kara izbeigšana. Jebkuras runas par Nord Stream cauruļu vadu atjaunošanu vai sankciju vājināšanu iedrošina Kremlu turpināt karu. Nē, ar katru nākamo sankciju paketi mums ir jāpalielina spiediens pret Krieviju. Mēs nedrīkstam turpināt finansēt Putina karu ar saviem maksājumiem par gāzi, naftu, kodolu, degvielu. Paldies! Thank you very much. Now, Mr. Chahim has the floor for 1 minute and a half. Dank u, voorzitter. Vorig jaar importeerde de EU voor 23 miljard aan Russische energie. Dat is meer dan we uitgaven aan de steun voor Oekraïne. Iedereen kan inzien hoe krom dat is. We kunnen niet wachten tot 2027 om te stoppen met Russische olie en gas. Dan blijven er jaarlijks nog miljarden stromen naar Rusland. Terwijl de Europese en Oekraïnse veiligheid eisen dat we nu stoppen. Want elke windmolen, elke zonnepaneel, met elke zonnepaneel krimpt de oorlogskas van Poetin. En we kunnen vandaag al meer doen. Beste commissaris, verlaag de maximale prijs op Russische olie naar $45 per vat, inclusief alle bijkomende kosten, ook transport. En doe dat ook voor LNG, een prijsplafond en een importquotum. Want elke euro die niet naar Poetin gaat, is een euro voor vrede. Elke euro die niet naar Poetin gaat, is een euro voor vrede, is een euro die we uit zijn oorlogskas trekken. Pak als Europese Commissie internationale leiderschapsrol via de G7 om dit nog deze week voor elkaar te krijgen, voorzitter. Want dat vragen alle Europeanen en dat vragen alle Oekraïners. Vandaag vrede, vandaag nog stoppen met olie en gas uit Rusland. Dank u wel. Thank you very much. Now, Mr. Gyurk has the floor for 1 minute. Köszönöm a szót, elnök úr. Az európai gazdaság válságban van, aminek egyik fő oka az energiaárak drámai emelkedése. Ma vállalataink mintegy 4-szer fizetnek többet a gázért és 3-szor az áramért globális versenytársaikhoz képest. A bizottság tervezete megoldás helyett azonban tovább mélyítené a problémát. A javasolt erőszakos energiaimport korlátozás további jelentős áremelkedéshez vezetne. Ez súlyos nehézséget okozna az európai gazdaságoknak és tovább gyengítené az európai ipar versenyképességét. A javaslat végrehajtása Magyarországon például a rezsiköltségek azonnali 2-3-szoros emelkedését jelenteni. Brüsszel terve súlyosan veszélyeztetni az ellátásbiztonságot is.
A tervezet lehetetlenné tenné Magyarországon a Dunai finomító gazdaságos és a paksi atomerőmű biztonságos működtetését. Több ezer megszűnő munkahely, akadozó üzemanyagellátás, felére eső áramtermelés, ez a brüsszeli ajánlat Magyarországnak. Mi igent mondunk az olcsó és biztonságos energiára, ezért ebben a formában nemet mondunk a bizottság javaslatára. Köszönöm a szót, elnök úr. Merci beaucoup, cher collègue. Orateur suivant, Sidlo Beata. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Dobrze, że ten dokument mapa drogowa został wreszcie upubliczniony przez Komisję Europejską. Ale przecież miało to się stać znacznie wcześniej, ponieważ ta opieszałość napędziła też różnego rodzaju spekulacje, iż być może chodzi o powrót do zasady business as usual z Rosją. Niepotrzebne zamieszanie w tej sprawie i teraz pytanie, czy ta mapa drogowa to będzie narzędzie skuteczne, czy też jest to tylko po prostu publikacja po to, żeby uspokoić nastroje tych, którzy cały czas apelują, tak jak Polska, ażeby wreszcie zakończyć ten import źródeł rosyjskich energii do Unii Europejskiej, bo to jest napędzanie Putinowi pieniędzy, za które on może prowadzić wojnę. Oby tak było. Mam wątpliwości, a jako przykład podam Nord Stream 2. Nord Stream 2, przed którym też były ostrzeżenia, był konsekwentnie realizowany do momentu, kiedy okazało się, że to rzeczywiście jest inwestycja, która szkodzi Unii Europejskiej, kiedy nie było już wyjścia. I krótkie sprostowanie na moment, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, bo padły ze strony jednego z europosłów tutaj kłamstwa z tej mównicy. Donald Tusk cały czas wspierał ten projekt i wspierał politykę Angeli Merkel. Merci beaucoup. Dopiero pod naciskiem innych państw europejskich zdobył się na to, żeby napisać. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Merci de vous en tenir à votre temps de parole pour que nous puissions conclure les débats. 23 heures, Michal Kobosko. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Ministrze, Nord Stream 2 stał się symbolem krótkowzroczności części europejskich elit w nie tak dalekiej przeszłości. Ale powinniśmy zadbać o to, by był także ostrzeżeniem na przyszłość, ostrzeżeniem przed powrotem do business as usual z Rosją. Nie może być powrotu do relacji biznesowych z Rosją, która jest imperialna, agresywna i nie szanuje prawa międzynarodowego. Natomiast nasza infrastruktura energetyczna musi być budowana w taki sposób, by była odporna na ataki z zewnątrz, na szantaże, na różne metody nacisku, które już teraz się pojawiają. Nie dalej jak kilka godzin temu polska marynarka wojenna na Bałtyku przegnała rosyjski statek z floty cieni, który stwarzał zagrożenie dla kabla energetycznego między Polską a Szwecją. Nasza infrastruktura musi być także możliwie zdecentralizowana, a systemy energetyczne krajów członkowskich muszą być ze sobą dobrze połączone interkonektorami. Potrzebujemy taniej, zielonej, czystej energii oraz narzędzi stabilizujących nasz system energetyczny. Dlatego cieszę się z zaprezentowanej przez Komisję mapy drogowej w sprawie zakończenia importu energii z Rosji. Teraz potrzebujemy jej wdrożenia jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup, cher collègue. Orateur suivant, notre collègue Sinkevicius. Dear colleagues, let me speak plainly. Every single day that we delay the phase out of Russian energy, we are wiring billions straight into the war chest of Putin's aggression against Ukraine. Now the Commission's plan, it's definitely a significant step in the right direction, but let's be clear, a step is not enough. Not when the challenge demands a significant leap. The Nord Stream chapter must be closed, and closed for good, because Nord Stream was never just about gas. It was a geopolitical weapon. It bypassed Ukraine and Poland. It handed the Kremlin a tool to divide Europe, to distort competition, to threaten over 100 million people from the Baltics to the Balkans. And let's be honest, it weakened our solidarity when we needed it most. So no, we cannot afford another strategic blunder.
and we cannot afford to trade one dependency for another. So swapping Russian gas for fossil fuels or nuclear from other authoritarian regimes, that's not a plan. That's another trap. True energy sovereignty means renewables, modern grids. The time for half measures is over. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Del Castillo Vera. Presidente, comisario, tenemos una valiosa ruta, una hoja de ruta para poner fin a las importaciones energéticas rusas. Una guía que incluye una ambiciosa lista de acciones. Algunas se refieren a la energía nuclear, como se ha mencionado, con medidas para impedir nuevos contratos de suministro de uranio. Por otro lado, el petróleo ruso deberá ser reemplazado en 2027 como fecha límite. Pero la mayoría de estas medidas están relacionadas con el gas, como la prohibición de las importaciones para los contratos spot, que deberán terminar a más tardar a finales del año 2025, y los de larga duración, que deberán concluirse a finales del 27. En relación a estos últimos, la Comisión debe diseñar herramientas eficaces y legalmente sólidas para facilitar la ruptura de esos contratos take o pay, sin que las empresas europeas resulten penalizadas. En otras palabras, la solidez jurídica es esencial. De lo contrario, los europeos tendremos que pagar los contratos y Rusia se quedará con el gas. Muchas gracias. Merci beaucoup. Annalisa Corrado. Grazie. Commissione e Consiglio hanno approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Con una mano sanzioniamo giustamente l'aggressore, ma con l'altra continuiamo a finanziarlo. Nel 2024 l'UE ha speso 23 miliardi di euro per acquistare combustibili fossili russi, 19 per aiutare l'Ucraina, senza contare Rosatom, che alimenta indisturbata diverse centrali nucleari europee. Dobbiamo recidere al più presto la dipendenza energetica dalla Russia, sì, ma invece che sulla decarbonizzazione stiamo puntando troppo sulle forniture di altri regimi autoritari, Libia, Algeria, Azerbaigian, o su chi ci dichiara una guerra commerciale come Trump. Serve coraggio e per questo dobbiamo spingere su un Clean Industrial Deal ambizioso e non indebolire gli obiettivi climatici al 2040. Serve un phase out dalle fossili strutturale e irreversibile che costruisca sovranità europea su rinnovabili, efficienza e tecnologie pulite. Solo così costruiremo indipendenza e competitività e saremo credibili ai tavoli negoziali per la pace. Concludo, tanto per le vittime ucraine quanto per quelle che muoiono a Gaza, che dovrebbero avere per noi lo stesso identico valore. Grazie. Merci beaucoup. Angeline Furet. On nous parle de souveraineté énergétique, mais l'Union européenne a sciemment compromis sa propre autonomie. La destruction du gazoduc Nord Stream reste une attaque grave contre nos intérêts. Pourtant, aucune enquête sérieuse, aucun responsable désigné. Ce silence interroge. En coupant les importations russes, remplacées par du gaz américain hors de prix, la Commission a imposé un réalignement idéologique et coûteux et aux conséquences économiques catastrophiques. Une industrie étranglée, des ménages asphyxiés. Nous défendons une politique énergétique réaliste, diversifiée et souveraine, fondée sur les intérêts des peuples européens, pas sur des injonctions extérieures ni des choix dogmatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Elena Donazzan. Grazie Presidente, caro Commissario. Proviamo a fare un esercizio per lasciare l'energia fuori dal campo ideologico. L'obiettivo è quello, certamente in questo momento siamo in guerra, l'Europa ha scelto da che parte stare e noi dobbiamo affrancarci dagli approvvigionamenti russi, ma possiamo metterci come obiettivo quello di toglierci del tutto dal tema del gas? Io credo di no. Credo che sulla neutralità tecnologica, che è una neutralità energetica anche,
Noi dobbiamo provare ad affrontare i temi che sono quelli della competitività. Non c'è ideologia nella competitività. Dobbiamo capire come i costi alla produzione sono minori e come i costi alle famiglie possano essere ridotti. E allora tutte le fonti energetiche, anzi diversificazione delle fonti, tutte le energie, anzi come ha fatto il governo italiano, quello di fare accordi per riuscire ad avere altre vie di approvvigionamento anche dal gas e soprattutto il nucleare, che non può rimanere una questione non affrontata del tutto. Merci beaucoup, chers collègues. Oratrice suivante, Rio Terras. Thank you, Mr. Vice President, Commissioner, dear colleagues. Once again, we need to discuss the situation concerning Russian oil and gas. It is no secret that the blue-eyed hope that Russia can be contained and somehow integrated through the economic ties was and still is a complete delusion. Russia used its oil and gas to plant the seed of the complacency, a false sense of security to many of European countries. Those who did not see through it corrupt and perverted plan are obviously in self-denial mode, finding excuses. The profits from Russian oil and gas are used to kill Ukrainian people every day. The profits from Russian oil and gas are used to build a military power that will be used against the European Union and NATO one day. This is no place for Russian energy resources in Europe. There is no place for Nord Stream. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Tomasz Buczek. Komisja Europejska zaproponowała plan działania na rzecz zakończenia importu energii z Rosji. To jakiś ponury żart ze strony pani von der Leyen. Rosyjski gaz płynie do Europy szerokim strumieniem i płynąć będzie nawet po wprowadzeniu tego planu w życie. Będzie miał tylko inną flagę i będzie dużo droższy, ponieważ wydłuży się droga transportu. Prawica w Polsce od lat biła na alarm, gdy lewicowo-liberalne Niemcy i Francja układały się z Putinem, budując rurociąg Nord Stream 2 uzależniający nas od gazu z Rosji. Obecne realia geopolityczne przyznają nam rację, a działanie Komisji Europejskiej jest spóźnione o co najmniej 2 dekady. Komisja Europejska oszukuje obywateli i na to nie możemy się zgodzić. Zanim Komisja zakręci spektakularnie kurek z gazem, to chętnie dowiemy się, czym chce zastąpić ten surowiec w Europie. Jaka jest alternatywa? Odnawialne źródła energii? Do czego to prowadzi, pokazuje niedawny przykład z Hiszpanii pogrążonej w chaosie na skutek awarii systemu energetycznego opartego na OZE. Wniosek jest prosty. Europa, zamykając elektrownie atomowe i węglowe, sama skazała się na gaz z Rosji. Przypadek? Nie sądzę. Merci beaucoup, Mariusz Kamiński. Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, rosyjski gaz jest przesiąknięty krwią. Wraz z nim przez gazociągi płynie korupcja, układy i wpływy wywodzące się wprost z komunistycznych służb specjalnych. Gaz dla